stage ni alarm stage nyiso ni en kumoro ma bedo nego bed ni ranga ne yo moro malongo ahinya ke gwenge moko mosebed kata ka achiedh nade ma kamano ntiere ano kanyo ka gintiere kata kod thuolo machalo nade mana ikinde ma gintiere sani to bende wacho ni gwenge moko oko gintiere ahinya bende kirango county ma Kisumu nano ka achiedh nade mantiere kendo waoro negi wacho ni wakwayo negi hawe maber kata kinde magi bende timore kigiyude masiche mopogore mantiere karaka to gwenge malambwe koro en gimoro ma waranga ne alwora mopogore to bende pichni mana yudo Joyce ngena ngata thuolo mar tango negi mana bang chenro nitie mago mawuok e gwenge ma Kisumu mana wacho ni e kanisa mananga mano nanga Catholic Church mano kanisa na kendo od jadolo piyo sepong kendo mago pichni moona kanyo kod osiewa molongo ni Edward Omolo ento en Nakuru kata kamano pichni makamago bende osedonjo karka koro en gimoro ma chal nade manya bedo ni timo nikech nawe ma koro duogo oko koni iwacho ni en backflow wanyalo wacho ni ponono Cleophas wang'e ni kinde mathoth ka nama bedo gi backflow mano wacho ni ong'ok jomoko wacho ni the lake is reclaiming its land nyalo bedo ni jogo ema ponono ne ogedo kuma chon ne ntiere nam lolwe kata kamano wang'e ni sani koro koth chwe gwenge mopogore pi ma kamano koro bedo bet ng'eny koro oduogo mar mondo mi ponono okaw lo mane en mare to wang'e ni odiochieng' manyoro bende jatend piny Kenya William Ruto noluongo romo ma bende ne ntiere godo kod jotend migepe mage ma bende omenda maderom bilion 7 noket tenge mano marakore kod midhiero ma pi oula kele kod gwenge mopogore mago duto abro bedo ka anono e chal mar Kenya kochakore saa 1 nyaka saa 2 mar okinyi. Tok mano nyaka Ramogi chieng' tich ariyo wantiere kod chenro mar orako. Bang' mano twadonjo e chenro mar mbako romo bibro bed kitayo kod Cleophas Oluoch. Obro chako kod chal mar fwambo kae to donje twak. Nyaka Ramogi twak ma kawuono biro dhi bedo kae ka warango lipod nadko kata lipod mar twak mar thek nyaka Ramogi gimong'e nyaka sani gik mage mosebed kata ka ipedho e nyim oganda ng'eno odiochieng' ma kawuono bende ntiere ka e nyim gazet mano mar The Standard ondike kanyo what Ruto Raila proposals on law means to Asla gik mage monego bed ntiere kar ka iwacho ni let's travel by government officials maga achiel kuom gweche mantiere kar kanyo kaachiel koda ka gin gik machal nade monego bed ni chulo kata duoko piny nengo mag mauta en gima nyalore kaluwore gi twak machalo kama iwacho ni gik mantiere kar ka iwacho ni collapse of government institutions gin gik mage madhi bedo kar kata ka koro tieko chenro magi kata kembe magi manya bedo kar kata ka iloro kaluwore kod weche machalo kamagi kaachiel koda ka medo yuto ni counties 40 kod 7 duto ma pacho kae koro wadhi bedo ka nyaka Ramogi kod jasiasa wadhi bedo gi duond kanisa wadhi bedo kod duond jolony e weche mag uchumi mondo mi waranga ne kaka wanyalo keto gigi duto tim kata kaka wanyalo twak kodgi achiel kachiel koro chako ote machoko chako sani nyaka giko SMS line oyawe na 3 ikono ni yudo yo machalo nade tintiere kanye gi ng'awa e yo mane wantiere live e Facebook mar Ramogi TV wantiere live bende mbui mar X kod mano mar YouTube mar Ramogi TV yudo kacha Ramogi TV kuonde go duto ka itudi koda bende mbui mar Facebook fan page mara yuda Cleophas Oluoch X yuda @Cleophas Oluoch nyaka Ramogi sama itudri kod Cleophas an bende nyalo tudri koda ka bende para e kinde mayuronwa ote kata penjo moro amora inyisowa nyingi tinyisowa ni nenowa ka intiere gweng' mane an bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor mbui mara mar X Instagram bende ibiro yuda @JoyceOduor_ machiegni nikech ma enro page mokwongo magi thond weche. Government is encouraging counties to try and reallocate some of these funds to the dire situation now occasioned by these floods. Nyithindo leore na mane wipi kwa chiyo rwero ka dhok odhi gimoro amora dhi jamni nyicha pidho nyaka mbata nyaka gwen odhi te to pod sani waikore mondo wachak water kony kuonde mopogore. Kwadwa ni mondo wadhi kamoro adieri kaka oganda. Lokruok nyaka chakre gi ei cham. Jok manonyumo ei bugo kaka Junet ok wuognwa koro sani ni kore ka gidwa nyiso ji ni ging'eyo kuma giterowa.
Yarenyo koro Ramogi Juang machiegni mantiere karka e weche manyien okinyi makawuono e chenro mar piny yud lendo gi achiel kachiel kaka bo ma Nairobi nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mukeo nyaka sango kama wayuda ne karka e weche mopogore mago ka wayudo chal mag koth mabende bedo e counties magwa makaluo kod kuonde mamoko. Piny owacho koro yango ni maromo counties 38 sani koro ula mano mar kodh El Nino oyueyo mano kalal maduong' bende nitiere karkacha manyaka sani osekelo tho mar ji maok tin 76 e pacho ka. Sirkal olando ni omenda mano ma idhi tigodo e counties go mondo mi oresi midhiero makamago. Romo mag jotend migepe oyier kata mano oyier odiochieng' manyoro koro nochwalo oyiero mar chwalo shillings maromo bilion 7 ne kedo kod El Nino. Jafo mar Walter Nyambaga nigi ler mathoth. Kaka yo rakruok kod oula mamuomore kod koth motiep, piny owacho yango ni maromo counties 38 osekwano lal malach mag oula mokel kod koth mag El Nino. Mana kako ler kod jawach mar kar jot mar jatend piny Hussein Mohamed, counties go oriwo koda kamago mayudore Nyanza e kaka Homa Bay, Kisumu kod Migori, Kisii to kod mamoko mag imbo mar piny Kenya. That 38 out of our nation's 47 counties are within the alarm stage, a stage characterized by flash floods, general flooding in low-lying plains, rivers busting their banks, landslides and mudslides, loss of livestock and destruction of farmland and infrastructure. In northeastern, the affected counties are Mandera, Wajir and Garissa. Coast also, the entire region, Kilifi, Mombasa, Tana River, Taita, Taveta, Kwale and Lamu. In central, Muranga, Nyeri, Kiambu and Kirinyaga. In Nyanza, the entire region as well, Homa Bay, Kisumu, Migori and Kisii. Kokale bura monyono jotend migepe kar jot ma jatend piny boma Nairobi oyango ni maromo shillings bilion 10 osemedi ne counties kaka pesa mag reso midhiero mag El Nino, pesa magin pok maromre mag counties ma sirkal mamalo chwalo momondo. The National Treasury last week disbursed 10 billion shillings of their shareable revenue. Cabinet also directed the National Treasury to release an additional 10 billion shillings to county governments this week, again part of their shareable revenue. Jotend migepe okalo gi $1 ni ochwali yedhe mag thieth maromo shillings milion 189 kanyakla kod nede mag suna maromo 150,000 kalore kod luoro mag tuoche mamuoch e kinde makamago. The government has also airlifted medical supplies worth 180 million shillings through the KDF and in conjunction with the Wajir County government. And Cabinet also sanctioned the distribution of over 150,000 mosquito nets to the affected counties. Piny owacho lero ni maromo ji 76 osewito ngimagi kalure kod oula mag koth mag El Nino kendo gando ji mondo sud kuonde moting'ore gi malo e kaka yor beda kicha. Cabinet noted with regret that we have lost 76 Kenyans to El Nino, while 35,000 households have been displaced. Bende sirkal okoni gisechako konga paya mayandi ochot kod alap mag ndeke ma omukore. The works on the following roads and bridges have been repaired. One, Bogolo Bridge on the Mtwapa Malindi Road has been repaired. Jilango Center on the Nuno Modogashi Road has been repaired. Madade Center on the Wajir Mandera Road has been repaired. And the Garissa Airstrip has also been repaired and commercial flights. Kamoko kuom kony kaka mag chiemo, to koro ichwalo kod ndeke ka oyangore ni counties kaka Wajir, Lamu kod Mandera, chiemo kod mauto osebedo manokie. Through aircraft made available by the Kenya Defence Forces, medical supplies have been airlifted to the most vulnerable counties. Sirkal wacho ni oula mabubni pok ochopo midi mak man ni biro keto kenge mongirore marakruok kod midhiero maket kod mano ponono oula go omumore mathoth matamre gi nono. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Lere mar kar jot ma jatend piny Nairobi. Juma kwan gi oingo gana achiel pi ma pong kendo momore osedaro e miechgi mano ka puothe mathoth bende koro ula oseyuero cham e gwenge mago ma Homa Bay bang' koth mapek manyochwe e gwenge makono. Gwenge ma Suba South, Suba North kod kar chung' od bura mano ma Karachuonyo e moko kuom kuonde ma pi ula bende koro kelo midhiero maduong'. Jafwamb Arole Abich gi mathoth.
Koth mapek manochwe kaunti ma Homa Bay otieno ma piny rugo kawuono oweyo ka ji moingo gana achiel pi oula ne odare miechgi ka puothe kas modhuro. Bende oula ne oywero kod cham e ege e gwenge ma opogore e kaunti ne. E gwenge mag Nyatoto kod Lambwe ma odore ka chud bura ma Suba South kod mana ma Suba North, ji moingo 200 ne pi odare miechgi kendo sani koro gijote skund primar mayongo. Wachio so chiko tieno piny ohingo waka nyithindo lewre na mane wi pi. Kwa chio dwaro ka dhok odhi gimoro amora dhi jamni nyicha pidho nyaka mbata nyaka gwen odhi te koda pi odhi gimoro amora. Kaka tanga konyre onge chamba be pi oketho jamni be pi odhigo nyaka gwen. Sirikal konya uru. Mondo mag jopiny kod cham e puothegi bende pi oula ne oketho ka yore mag wuoth apaya ma Jackson Koguta nyaka Sindo bende ne orochore bang' pi oula ng'ado apaya no. Oweya duk gi nyikwayo mane mine gi otho gi gwenegi. Ane mapidho. Ng'iyo ndarani ok nyal kadhore, ji sani okwamo koni ok nyal la koni ka dok kocha. Koro wakwayo kony ka ber to mondo mung'i kaka unyalo konyowa mondo mi jowuoth okadho dhi. Then king'iyo mier ka yudo kaka neno miere gi duto te gin kuonde ma pi oketho maonge kaka ng'ato nyalo bedo e ode. Gwenge ma Kamser kod mana ma Central Karachuonyo, ji moingo 800 bende pi oula ne odare miechgi. Sirikand kaunti ma Homa Bay kaachiel kod jotelo mamoko e kaunti no yango ikruok ma giseketo mar chiwo kony ne familia ma sani koro pi osehinyo e kaunti ne. Wasechiwo kony man wanyalo ne joma ne pi okwongo tero, to pod sani waikore mondo wachak water kony kuonde mopogore opogore. Karachuonyo, Homa Bay town, Dhiwa, kume yamo be ofwalo ji kaka nyocha ofwalo ji Kasipul, ofwalo ji Dhiwa. Kuonde gote waloso chenro mar mondo wachop kuomgi ka njo wasechako chopo kuomgi. Wang'iyo mana ni jowatem watiyo ji duto mwatiyogo, sirikal mamalo, wan sirikal mamwalo kaachiel gi osiepe manyalo miyo wa support. Wakwayo ni mondo kel support mondo wadhigo kanyakla. Di mang'eny abedo gi tabu kod floods. Karachuonyo bedo flooded seche mathoth. Maybe in 5 years twice obedo flooded. To kakoro El Nino to kendo sirikal owacho motelo jo meteorological department nowacho ni El Nino biro, ne omiya luoro mang'eny nikech nang'eyo ni wachomo tabu. Kamoro chunya nofuong'ore ka president bang'e ochako wacho ni koro El Nino onge, obiro bedo koth bet maevi to ken El Nino. Chunya noyweyo. To ka El Nino wuon go koro donjo ma ok koro gimiwacho gi dhano, taneno koth moro momako dhoga. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Chal mar wach bende nyalo bedo ni chal mago bende kantiere kaunti ma Kisumu. Kama ido kanyo ni moko kuom jodak kar dak ma Nyalenda bi e kaunti ma Kisumu ma pi oula osedaro e miechgi koro dwaro mondo mi sirkal kata piny owacho omanyo mano mar tieko midhiero mar pi oula ma kinde ka kinde ma osebedo ka darogi. Ka jafwambo marwa Joju Malero, midhiero mar oula no okel kod medruok mar pi ma bende wuok e nam. Pi oula ma ikelo kod koth mapek ma koro chwe pacho kae pod medo kelo midhiero ne oganda mopogore opogore e pacho kae. Kar dak mar Nyalenda bi e kaunti ma Kisumu en achiel kuom gwengego ma oganda buora koro kalo e midhiero ma ikelo kod pi oula. Wan kwambo maduong' gi barno aorano eri wabed gi sida dichiel, lakini koro sida wano en sida monego beni gi tatuana mo ka chieng' moro koro ne chopi to kik wachak wabed gi sida ni kendo. Wasejoto dwe achiel to wan gi challenges mang'eny nikech nyaka nywa jod kae kaka wakonyore tek, tuoche be nitiere, watuore. Net moromo pod onge, yath bende pod onge. Koro ka gintiere samoro ka dendgi lit to wanyalo ga luongo community health volunteer. Moko kuom jodak osedar bang' pi oula pong'o utegi kendo manyo kuondego mag jot, ka moko bende koro prodak e utegigo kata bende nyaka sani pi osemonjogi. Ni oda pi opong'o, nyithindo chiemo oko, nye wanindo mana ka jirani, matras nye pi odhi. Matin mane nigi nyalo nodhi opango ute, to mane onge nyalo completely ne obiro kendo waketogi e community empowerment center marwa. An gi mon, an gi nyithindo matindo. Injo konya gi ot moro ka bat kawuono be pi odonje. Lilia Nakina chiku dago mag Nyalenda bi, ma bende koro pi osedaro kendo manyo kar jot.
Akinyi manyaka sani ywak ni piny owacho jwang'ogi wach ni ma ok kinde mokwongo ma pi oula koro dare. Ochako darwa 2018 mane wadar ma wachak waduogo. Koro kane oduogo round mar ariyo ni jokama kaka Nyasaye chwe ji gi yuto mopogore opogore noyudo ka lwetwa ne piny kaka iwuok idhi pang tami. Pi oula ma higni ne odare e seche mane opek kendo ne ochiegni konyore ka omni kata mana chopo osiptal ok ne obedo mayot. Noyuda ka bita gangora mapek matin mana konyora gi oko. Akonyora i CCF ka noyudo ka much ne kaya but no kang'e ni ndalona nochopo. Kuom higni 4 mokalo Akinyi kod nyithinde osebedo mana kamanyo kar jot ka omedo ni pi oula osethiro dongruok mar familia mare e yore mathoth ma oting'o kata somo. Tindo loro to moko be waonge godo ka kama nyathi bede onge. To ka en diere ma nyithindo dhi sikul to wabedo gi tich matek. Chuni ni kawo nyathi ting'e gokinyi. Seche go bera win godo ka thuonde be nie pigni. Akinyi kod oganda moko ma pi oula osedaro wach ni gisebedo ka gikalo midhiero mathoth ma oting'o tuoche kaachiel kod nok mar chiemo. Kaka wanyadag nyithindo onge. Nyithindo ka dhi skul yoro pi. Koro wan kaka wanyalo dago. Waken wanyalo dak nang'o. Ok wanyal provide negi chiemo maromo. Ok wanyal provide negi kar nindo. Jodagi ma Nyalenda bi wacho ni giol kod dar ma kinde ka kinde ma ikelo kod pi oula ka dwaro margi en ni mondo koro piny owacho koro ng'iyo okang' makare mar tieko midhiero ni. George Juma, Ramogi TV. En gino moro ni gibiro yudo resruok madwarore. Kamachielo Jood bura motenore kod Kenya Kwanza koro dwaro ni jatend migawo mar somo Ezekiel Machogo gwe tao kaluwore kod chochni moneno e wi duoko mag penj mar KCPE manoland juma mokadho. Jood bura go bende koro dwaro mondo tim nonro e wi kaka ne onon penjno. Ma timore ka jonyuol moko bende koro dhi e doho mar kwedo duoko mago mag nyithindo kata duoko mana giyudo. George Bati miyo waler. Migawo mar somo kod duol mochung' ne penj madongo e pacho ka NEC medo yudo seyo kaluwore kod duoko mar penj maduong' mar klas 8 KCPE. Ka koro moko kuom jood bura mag Kenya Kwanza dwaro ni jatend migawo mar somo Ezekiel Machogo okaw ting' mag chochni ma ikoni ne owuok e nono penj go. There is a feeling that KCPE was not fair, was not credible. This is pure shame for our republic and for our education system. We cannot accept. Wazazi wanalia. Tuwezi kuwa na mtihani ambayo watu hawaelewi matokeo inaenda namna gani. Kotel nigi kod jakom mar komiti mar somo e od bura mamalo Julius Meli. Jood bura go koni en wich kuot maduong' golo duoko mar penj mobam ka gipenjo gima omiyo duol mar NEC kod migawo mar somo ne orikni gi nono penj ka gima penj ne dar. That was the essence and haste ya Machogu kuharakisha hii mtihani mpaka ni kama walilazimisha ndio walikuwa na mark wanafunga macho na kumark tu na kuassume hii ni 83. Now we are shattering hopes of our young children. It's not possible. Mimi nimewahi kuwa mwalimu kupata wanafunzi wapate marks sawa 875 all through watoto 100. Unapata mashule zingine wanafunzi wanascore marks moja. The entire school wanascore marks ati ya science 75 kutoka juu mpaka chini. Hiyo inawezekana kweli? Shule nyingine ati watoto wanapewa marks ya ile course hawakufanya. Hiyo vitu inawezekana kweli? Jood bura go koni duoko ma higani mar penj mar klas 8 KCPE nyiso ni Machogo chal ka gima ticho bago ka gikoni kata mana e penj maduong' mar klas 12 ma higa mokalo ka giwacho ni tim makama ka oponi ok ong'i malong'o biro thiro lek mag jopuonjre mathoth ma pacho ka kendo koro gidwaro ni mondo mi tim nonro mondo ng'e adiere gima ne okelo duoko magalagala e penj mar klas 8 ma higani. Mwaka jana tulikuwa na mambo ya ish mtihani ya form 4. Tukashinda shule imekuwa number 1. Hii shule imetokea wapi julikani lakini ikawa number 1. Mara hii imepatikana suliona mambo yake. So tafadhali tumfanye inquiry sababu mwenye anaumia ni mzazi wa kawaida. Ati mtihani sasa hii watoto wenye mmeharibu mtihani yao. Will you remarket or will you do another exam? And this is laziness. Hakuna njia nyingine ya kupatia kwa Machogo. This is laziness on your work. Jood bura ko ketho dhogi kine ma jonyuol mag sikunde moko ariyo donjo ne sirikal koting'o attorney general kod migawo mar somo gi duol ma ochung' ne penje pacho ka NEC e kind mamoko e wi duoko ma gikoni ok giyiego. Kokalo oboke mag chwale do jonyuol mag skul ma Kitengela International School kod St Green Hill Academy
koni duoko momigi ok nyis adier kaka jopuonjre maggi ne osebedo katimo. Jatend Azimio Raila Odinga kaloso e kaunti ma Nyamira bende oseyo chochni ma oneno e duoko mar penj maduong' mar klas 8 KCPE ma higani. Sasa hata mtihani. Siona mtihani vile imekuwa sasa. Simona ile skando kwa mtihani. Ati watoto wa darasa moja wanapaka maksi moja kwa subject moja. Yote. Hakuna mrefu, hakuna mjinga. Yeni mtihani gani hiyo? Mtihani ya Ruto na Gachagua. E kinde mang'ur medo wuok ewi duoko mar penj mar klas 8, wang' koro keti ka be ibiro kawo okang' mar yango gima diponi ne otimore e kinde nono penj mar KCPE ma higani. Kuna mtoto mjenga, kuna mtoto mwerevu. Wach malich ahinya. Doho ochungo chenro mar sirkal chako tiyo gi chik manyien mar okumba mar thieth motis ni Social Health Act ma bang' riwruok mar lakteche KMPDU dhi e doho gi kwedo chenro makamano. Matimore ka jatend migawo mar thieth Susan Akumicha okoni thuolo mar tije ne ma jogo ma osebedo kata ka tiyo okumba mar thieth mar NHIF koro oyengore kuom penj ma ibiro bagi negi motelo ne donjo e bado okumba manyien no ma koro dhi chako tiyo. Jafwambo mar Judith Omondi nigi lerno. E romo mane obagi apise mag okumba mar thieth NHIF Nairobi, penjo ne omienjo koa kuom jatatiji mar NHIF makoni jokanyo dwaro ng'e adieri ewi ka bende gibiro bedo kod tijegi bang' dare NHIF ka idhi e mano ma ochuogi manyien ma otisi ni SHA. All our jobs guaranteed once we transition. What will be the size of the package for those who want to retire early? Jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha kata kamano ne okogolo duoko makelo mijing'o ne jotijego. Nakumicha mokwongo okoni tije jotije NHIF masani oyengore penj ma ibiro chan kod bod manyien SHA ma otelie kod Dr. Timothy Olweny. Okoni kata en owuon orito lai makare ma ibiro gol kod bod no e ka ging'e kar jotijego. Ladies and gentlemen, we are starting off afresh with Social Health Authority. I know at a personal level that I'm very good at what they do. And therefore they will meet whatever test it is to move over into SHA. Ka opogore gi penj, Nakumicha omiyo jotijego bende paro mamoko ariyo. Ma okwongo en dok tiyo e bad migawo machielo mar piny owacho ma ok oloko sara maggi kata dhi e rutaya ma omondo. Kata kamano, okoni ka otenore kod dhi e rutaya ma omondo, okoni jotijego rang makare ongirimiti ma oketi kod omenda ma ibiro chiw kapok giyiero okang' mar dhi e rutaya. The Act also has prescribed that should it be that you do not meet the qualifications on the other side of SHA, you have the option of early retirement. Okumba manyien mar SHA ma owinjo kawo kar NHIF kaluwore gi jatend piny Kenya mane oloso juma mokalo owinjo bed ni chako tiyo chak higa manyien ka bende jokanyo mar bod manyien mabiro tayo bad migawo no oseyier kendo telie kod jakom Dr. Timothy Olweny. Kata kamano, doho ochungo chenro mar keto e tim moko kuom pend chik manyien no mar SHA ma en Social Health Insurance Fund SHIF ma kaluwore gi bura mane ochwal kod riwruok mar lakteche KMPDU mane koni chikno ne okal ma ok okawo paro kuwuok kuom ji duto. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakora Ramogi jwangi report mar Judith Omondi no koro yono mondo miwalore gi kanyo ni maro koro sa ochopo mar mondo miwasoma ne gigo matimore e gazeto. Kata kamano kapok watieko akala ne ote mag jogo mabende osemondo kar kacha e mbui magwa mano mar Ramogi TV mano kama ontiere kacha achiel kachiel wayori ane koro sani to giwacho nade kotene kod weche manyien mabende wasebedo kae ka wakelo okinyi ma kawuono. Akal mana kanyo are mana mapiyo ewi ote mantiere kar kae yudane Charles Lwanga mano mwalimu Charles Lwanga Ogato maneno wakantiere Nyamira County kani Kajiado mano Gideon Ndaya wacho ni chenro lero zinya tieng'ni e chenro Olo Money Hayes wacho kanyo ni Cleophas Molo Edwin mano mar Masara Golden City awinyi makare sani kan Jaramogi Odinga University Bondo kae ka wan kod Osumba
Obuya Alan kachiel kod Victor erokamana ahinya. Onyango Kevin Marnguku Kanyadoto weche manyien chopo na yo makare Ndhiwa sub county. Japolo Uma wacho ni ongata rongai kaka pilane chenro Collins Bugo possible in Kenya. Enanga possible in Kenya wacha go kanyo koro mondo ayude. Felix Ochieng asedonjo kama kawa gimin oda Vivian Achieng Ramogi Tv ler Kisumu kae. Vitalis Ochieng wuod game Karariu nitiere kar kae wacho ni gisani rupiny emaneno yo makare pinyo rugo yo makare koni Jalango Tieno Orunya Kanam nyakora monge jwang nyiga Cleophas Oloch Kisumu kanyo kwar mokeo nyaka chango na kelo ni weche manyien Joyce Oduor donjo kod gazet kikili mabor. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogo kwe. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana Ramogi TV. Yani ene ubiroga bora ni ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaol gi wund ma pile pile buch jopiny to nitie kuonde moko bende japiny mano golo lo mondo go kembe gi eki nisani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa adek otieno kik bai. Pur mar maua pidho jamni magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally egome jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna ma nyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek saa 1:45 otieno. Musa sende ariyo, waga sende ariyo, gine nyathi wado gin kendi. Koro to ang'o miyo in ikwayo ne ji te ariyo? Alini ng'eyo, an kech ne kaya matek ahinya. Wachne Sarab Jit. Mer. En ang'o mara Sarab Jit? Yawa ng'ani ong'ado na sim. Maiye, koro anabiro timo ang'o Doli, anabiro timo ang'o? Puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kik giluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo mar jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjo gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Jipange na View sasa iko hapa sasa.
Jishindie maelfu ya pesa kila siku kwa kutazama content kupitia View Sasa kwa shilingi 50 pekee. Kuna mshindi wa shilingi 1,100 kila siku, 1,500 kila wiki na mshindi wa grand prize ya shilingi milioni 3 cash money. Kushiriki, piga *487*3#. Chagua jipange na View Sasa. Kisha chagua video package, ujipatie points na uongeze uwezekano wako wa kushinda mamilioni. Hakuna kudownload au kusubscribe. Unaenda tu nywe. Jipange ushinde mamilioni na View Sasa. Sheria na masharti kutumika. Imeidhinishwa na BCLB number 2978. Oyaore kendo nyakora mugia juang kamora mora ma intiere okinyi makawuono akaw thuolo makende mar wakie nonro mar gazet mitayo kod an Joyce Oduoro. Okinyi makawuono nyakora mugia juang antiere kae kod jafuambo mandiko ne gazet mar The Star mano Gordon Osen. Ora kaw thuolo makende mar mondo mi walid ni gazet mano ma Daily Nation kachiel kod The Standard montiere gode studio kae okinyi makawuono. Oyaore Gordon Osen, ichiw nade okinyi makawuono? Oyaore nya Joyce, chiemo ber. Erokamano kuom miya thuolo mar duogo kaendi mondo wachak walid na jothurwa oboke. Akaw thuolo mar yawo jothurwa kamoro amora ma gintie, onagi mantie Kenya ka, kata mantie oko mar Kenya. Kichiewo to yaore to kichako ndo to oimore keneno maber. Aya machiegni nonro mar gazet. Wantiere kae kod gazet mar Daily Nation kachiel kod mano mar The Standard okinyi makawuono. Anno ka weche mag gazede ariyogi omiyo pek okinyi makawuono. Ginyalo mana bedo weche mabet chal. Nikech aneno ka gimulo nitiere weche mag somo kanyo, nitiere weche matimore e sekta mar thieth, nitiere weche matimore wanyalo wacho ne sekta mar ohala kachiel kod weche matimore mago koluwore kod report mano mabende nochwal ne jatend piny Kenya William Ruto kachiel kod Raila Odinga. Mano report mar kamiti mar NADCO mabende aneno ka gazet mar The Standard omiyo pek okinyi makawuono. Gazet mar Daily Nation mabende adwani wachak godo achiel kachiel okinyi makawuono. Kwa ng'iyo wach mabende gazet mar Daily Nation omiyo pek okinyi makawuono sen en kotudore kod kaka doho ochungo chenro mar keto e tim mano chike mopogore opogore ma nyaka sani idwa kete sekta mar thieth mano moriwo Social Health Insurance Fund Act mano SHIF, wantiere kanyo kod Primary Health Care Act kachiel kod Digital Health Care Act mabende nyaka sani koro ochungi kamago emoko kuom gigo ma jatend piny Kenya William Ruto dwaro kete e tim mar mondo mi ponono okel ne jopiny chenro mar thieth e nengo moyweyo mano miluongo kanyo kod dho ngere ni Universal Health Coverage. Ing'eyo ni en reform gima ng'eyo ni court to suspende iluongo ni temporary injunction ochunge mana matin. Gima ng'eyo ni eventually gini ing'eni ma iluongo ni lori mosewuok e station kata gari mosewuok e station en gima chungo biro bedo matek nekech kanyi ng'iyo kata mana the new authority miluongo ni SHA, Social Health Authority ma replace NHIF nyose kete kacha chik nyose bedo gazetted ma kata chairman mar board mar authority no nyose bedo appointed iluongo ni Dr. Timothy Olweny. Gima ng'eyo ni court suspend mana matin lakini reforms nyaka bitimre. Gima ng'eyo ni by end of case no wachni biro lose by February niga manyien. February biro chopo piyo to chako tich. Kamano. Ano ka wach makamano mipeke iti gazet mar ang'wen mano mar gazet ni mar Daily Nation. Iti gazet mar ang'wen kanyo konyalo mana dhi iti gazet mar ang'wen mano mar gazet ni mar Daily Nation okinyi makawuono. Iti gazet mar ang'wen mana ka kisewacho ni nyaka sani koro doho ochungo mana kuom kinde moko mano chenro mano mar thieth mano mago chike mopogore opogore e sekta mar thieth. To wang'eyo ni chik makama nyaka sani osen wang'eyo ni jotije mago mondiki machamo sara dwe ka dwe pacho kae ibiro bed king'ado ata malo 2.75 mano mar osara margi. To kopogore kod mano bende jatend piny Kenya William Ruto wacho ni gibiro bedo ka gitiyo kod yore mamoko magiyango ni ponono jogo modhier ma sirikal nyalo biro chulo negi omenda dwe ka dwe. To kopogore kod mano jogo mantiere kod ohala bende biro bed ka imenyo e counties mopogore opogore mar mondo mi gin bende gichul omenda mane buo kuma mar thieth mano mar SHIF kata SHA. Chung mar
kot nyono breke wach mar chik ni to kobuoga ahinya nikech ne waromo gi jo NHIF ne wan gi Judith and many other reporters ne waromo kodgi Naivasha nanyisogi in fact nanyisogi ni one of the aneno ka ng'ato biro dhi e kot piyo to biro chugi nikech nitie provision e chikno mawacho ni kok register ing'eni sani register mar NHIF chalo voluntary lakini chik mabiro ni nowacho ni nyaka obedi mandatory ni nyaka register ma kok register to kinya yudo gimoro amora kony moro amora kuom sirikal ok nyalo yudo ID ok nyalo yudo gimoro birth certificate death certificate gimoro amora ni nyaka register mokwongo mana aneno ka one of the cardinal grounds ma ng'ato petitioners go e court giwacho ni it's illegal mondo mi itam jo Kenya nok nyalo yudo chik mar sirikal no ko register ma number 1 number 2 wach mar medo pesa no giwacho ni ngeni sani pesa dhi medi gi 2.75 tadir jo Kenya sani especially jok ma yudo payslip en na nying sani nikech obiro ka pesa ne chop makata mahitaji gite ko chopi iwinjo kore kanyo be nitie issue another issue mantie ka chande iyudo ka jotich ma sani mantie NHIF nye giromo gi CS nyoro na kumicha lakini gibe gi complain ni future gi ni kama nade koro nitie gik mang'eny maparo ni sirikal ne kaw thuolo owuoth gi ji pole pole lakini another thing wajo complain nitie public participation ok notim maber ahinya koro warito ni mondo wabwinj ni jok mabro agiu weche gi doho bro agiu machop kanye to koro bro ng'adna lakini an gima ng'eyo gimoro nyisa ni gini en gimo chaka ng'wech the long and the short of it court nyalo mana golo order moro ni mondo sirikal otim gimilo remedial interventions mondo make chikno kik wit oko pi kod nyathi lakini mondo gi rescue nyathi katika piolel kamano haya adwa ni wadhi mana mapiyo piyo kalore nondo mar gazet walidho mana mapiyo piyo it gazet mano mar abich mano mar gazet ni mar Daily Nation bende nitiere wach ma gazet ni mar Daily Nation omenye it gazet mokwongo mano paro mabende piny owacho pacho kae mano kokale migawo mar omenda nyaka sani koro nitiere koda paro mar uso kembe mag piny owacho made roma 11 ka nyaka sani kalure kod jatend migawo mar omenda kata kalure kod migawo mar omenda e pacho kae nyaka sani koro gisechako mano chenro mar neno ni ous moko kuom kembe mag piny owacho kata kok uso keto e lwet ji giwegi gino miluongo kanyo ni privatization ka bende iwacho ni mano biro miyo gi bedo kod omenda milionde kata bilionde ma ponono nyalo konyogi kalore ni migepe makamago moko kuom gi osebedo ka nyagore gi tich ok gisebedo ka gitimo maber ka koro giwacho kae ni keto gi lwet ji giwegi ponono nyalo miyo gitiyo tich gi yo makare to bende ginyuolo omenda manyalo konyo piny Kenya iluongo ni structured adjustment program mar IMF ngeni sirikal no promise jogi jo IMF ka higa ne chako ni gibiro privatize magi processes mitimogi gin ti bengi mar piny iluongo ni IMF machuno ni nyaka kisemi gimiyi pesa mondo iwuog go ka in kama tek nyaka magitimre lakini mano buoga ahinya en wach mar NHIF en wach mar KICC mano karomo mar KICC mabende oketi mondo obed privatized gima ng'eyo ni Kenya ka privatization to ken gima rach ahinya privatization in fact gik moko timo maber ahinya lwet ji giwegi moloyo lwet sirikal nikech lwet sirikal ka ng'ato tiyo ni sirikal mato gir jopiny pesa kata cham to ng'abro logo mang'eny honge lakini gir jopiny gir ng'at machielo ng'ato kawo seriously lakini mar KCC ni ema no boga sana nikech sirikal onge kamoro ma onego bedi kamoro ma nitiere karomo moro ma modern ma kata kaponi pinje ma ok obiro kaka manche wan gi Climate Summit sirikal nyalo bedo kanyendo ma showcase gima jop Kenya en lakini gima I hope ni gino mibadhi ok bedo kaendi to kata kapok mano timore wang'e ni kokalo e bill no mabendi wacho kae ni Privatization Act mano mar higa mar 2023 nyaka sani koro iwacho ni nyaka bi kawo pach jopiny mondi kapok otim chenro mar privatization to kwa ng'iyo moko kuom kembe mabende nyaka sani dwaro ket e lwet ji giwegi mano mabendi wacho kae ni mano ting'o Kenya Pipeline Company wantiere kanyo kod Kenyatta International Conference Center KICC kachiel kod mamoko wantiere kanyo kod New Kenya Cooperative Creameries New KCC mabende nyaka sani dwaro mar mondo mi okete lwet ji giwegi kachiel kod kembe mopogore opogore wantiere kanyo nyaka kod Mwea Rice Mills kachiel kod Western Kenya Rice Mills mago mana moko kuom gigo mabende idwa kete lwet ji giwegi kata kamano ang'eni biro bed kikawo pach jopiny to ang'eni kinde duto e pinywa mar Kenya ka osen ikawo pach jopiny ponono fufumality mar mondo mi ponono kibiro bed kinono e kinde machien kata ka ng'ato tero bure doho
doho to wacho ni dong'nwa kao pach jopiny to adiera wakia ni pach jopiny kosekaw ibiro kete tim kose oyo mane gima hinyowa mane gima hinyowa nikech pach jopiny timate mondo take box moro to ok ni mondo mi gima japiny wacho mondo oketi mondo otimre. Adwa ni wadog nyaka it gazet mar adek mano mar gazedni mano mar Daily Nation okinyi makawuono nikech nitiere sigana moro mabende omako wang'a kanye it gazet mar adek mano mar gazedni mar Daily Nation. Nyaka sani koro nitiere daktari moro mabende oyang nyinge kai kaka Dr. Jiga Patel mabende nyaka sani iwacho ni ne odagi ka omenda moro mar mondo mi otim ponono pim moko mag thieth ma en korka kore nono ni ok en gima kare gino mano miyo riembe tich kata kamano wanyalo wacho ni giko ne to koro obwonjo kalure ni nitiere omenda mano miye kalure ni ponono wanyalo wacho ni noroch ratiro mare kalure ni noriembe tich e yo ma ok ni kare ose. Story ni en story malich ahinya nikech adier yudo ka osiptende matiyo buk mang'eny chuno dakteche mondo timne jopiny test moko nego tim so long as japiny chudo iwinjo kidhi kacha tinyisi ni tem pimni to ging'eyo daktari ging'eyo ni gino endo ok dhi konyo jatuo meda bill mondo mi jatuo mondo chudi especially kosefwenyi ni gin insurance osiptende especially private hospitals nigi tabiano ta amor nikech nitie dakteche moko nigi integrity manyalo kwer mantie daktari mindi no kwero hospital man Kisumo ni ok obitimo test goeko nikech nong'eyo ni test goeko ok dhi konyo jatuo mane dhi timo kini miyo gi chula bill koro kane jogo riembe tich odhi e court sani court nyo awade 16.2 million for wrongful dismissal and unfair dismissal. Anaparo ni mano gima ber kabisa. Atakuwa ng'iyo omenda mabende Dr. Patel, mano Dr. Jiga Patel nyaka sani wacho ni ne odagi timo tests mopogore ponono ruako ji od thieth kacha e yo ma ok ni kare kachiel kod kata timo CT scans. Wantiere kanyo kod omenda madero bilion 2.5 mabende wacho no miye kanyo omenda mar damages wantiere kanyo kod omenda milion 5.85 mabende wacho kanyo ni en osara mare mabende no osechokore kuom thuolo mar dweche auchiel mano kochakore dwe mar 11 higa mar 2021 nyaka dwe mar 4 higa mar 2022 kachiel kod omenda mabende wacho kanyo ni 3 months salary in lieu mano of notice mano maderoma milion 2 gi 1,900 1,925 mago omenda mabende wanyalo wacho ni kore lach ahinya kata kamano en gino makare ahinya ma daktari notimo nikech adira kidhi ute thieth moko ute thieth moko nyaka sani ahinya mag ji giwegi gin tiere oko mar loso pesa ok gingi maslahi mar jopiny ponono ng'ato dhi kacha no tuo yes gibiro thiedhi michange yo makare lakini pesa mibiro weyo kaji nyalo kata uso kata lo moro mar mondo mi itieka mano wanyalo wacho kata ni bila mabiro gibiro kelo ni kanyo to kisetieko thieth ahinya ni gineno card mar insurance ko yudwa mi test nyaka maonge and then minima pek mondo konyore ichuni nyaka dhi pala kata samoro ni giteko Adon wadhi mana mapiyo e it gazet mar auchiel mano mar gazedni mar Daily Nation it gazet mar auchiel mar gazedni mar Daily Nation osen wang'e ni kamiti mabende yande oketi mar twaka mano mar kinda Azimio la Umoja kachiel kod Kenya Kwanza gikone ne gichwalo report mano ne jatend piny Kenya William Ruto kachiel kod Raila Odinga nyaka sani kori wacho kae ni pogruok e paro oseneno ahinya e kweth mar Azimio la Umoja nyaka sani koro gai mar Azimio la Umoja Raila Odinga sani koro luongo romo mabende biro bedo ka kelo jod bura mago mag Azimio kumoro achiel karomo makamano biro bedo ka timore tich adek mano mar jumani mar mondo mi gipor wach ahinya kotudore kod report mabende no chwalnegi report mabende moko kuoma jogo mantiere e kweth mar Azimio wacho no komulo pek mar ngima ma jo Kenya kale gi sani report ni to dhi kelo koko mang'eny kaka nene odhi kelo koko kanye e Azimio kose Kenya josiasa you know josiasa and then jopiny be sani ing'eni jopiny ok dwar sirikal ni ahinya sani nikech cost of living gi taxes gi to ka Raila bro chako timo mistake ma timo Uhuru kinde cha no dhi chako associate gi jogi closely bro cost politically aparo ni obiro advice monego yudi nyakora Ramogi Tv tudore kod mano report mabende ne
opedhi ne jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod Raila Odinga ema bende wabiro bedo kwa twake chenro mar mbakoro ma bende ibiro bed ka itayo kanyo kod Cleophas Oluoch. Wadhi mana mapiyo piyo sen kaloni ni nonro mar gazet walidha lida piyo piyo man mondo mi wamula ne moko kuom gigo ma gazet omenyi. It gazet mar 8 mano mar gazet ni ma Daily Nation. Odiochieng' manyoro bende jatend piny Kenya William Ruto ne luongo romo mar apoya mano ma bende no bedo godo kod jotend migepe mage mar mondo mi nyaka sani koro giket piny okenge makare manyalo konyo e rakruok kod midhiero makoth mapek mar El Nino medo kelo e kor gwenge mopogore opogore pacho kae. Nyaka sani koro iwacho kae ni 10 counties wana kwa nyalo ng'eyo. Iwacho kae ni 10 counties okwa man mondo mi oti kod omenda maderom bilion 7 ma bende oket tenge mano mar konyo jopiny ma midhiero mar oula osebedo ka kelo ne gi midhiero mopogore opogore. En gima mako dhoga kanyo manya uwe machuoke ni gimako dhoga ni ywaruok mantie sirikal mamalo gi mapiny. Gini wach mar El Nino en gima ne ging'e chon ma programs onego bed ni keto ke yawo dho olalo ke yawo kumanade magi monego bed ni giloso. Sani koro ywaruok chako bed ni un monego timo ken wan ni waseornu pesa and then pesa magioro magiwacho mondo county tigo en county gimiluongo ni shareable revenue. En pesa ma sirikal onego chulgo, sirikal ma county onego chulgo jotich, onego chulgo osara, onego timgo programs gi. Onge special kitty mane giwacho ni set aside 10 billion mondo mi gikonygo counties. Apani kanyo nitie questions. Ato bende neno kae wang'e ni magi duto nyo wacho odiochieng' manyoro bende kinde ma bende ne oluongo twak makende mano e State House kacha. Nyaka sani koro iwacho ni kar jot mar jatend piny Kenya odagi wacho ni midhiero mar oula en gino miluongo kanyo ni national disaster. Nyaka sani iwinjo kiwacho ni ponono koth makama osebedo kokelo bere counties moko. Akia ni joma pio oula ywero to pok gineno kosango matimore. Kosepono no en mana temo wuondo jopiny ni situation ok rach ahinya. Kata kamano e weche manyien mosebedo kwa kelo ne jopiny wano ka jopiny hinyore matamra gi nono. Ji maderom 76 osewito ngimagi kaluwore kod koth mapek mamedo chwe. Oula oseywero ji mier mopogore opogore nyaka sani koro ji ok nyal dake e counties mopogore opogore. Sani wacho ni counties 38 pio oula osekele midhiero mopogore opogore. Akia gimomiyo sirikal to dagi ni ma ok en national disaster. Kose national disaster onego bed machalo nade ose. Gima ng'eyo ni en problem mana mar jatend piny William Ruto. En mano kerre problem which was avoidable. Ing'e ni kane El Nino chak, kane obudho kidogo, kane pok ochako nokwer ni El Nino koro onge. Koro ing'e ni bokoro ga luongi ni El Nino, no mana luongi ni en koth mang'eny, en hand strains. Koro mane gima gitemo kawo mondo gikud wi jatend jopiny. Wanyalo wacho ni en wich kuot ni koro ok mar magitemo kawo. En nosekwer ni El Nino onge ma sirikal relax gimoro amora mane preparation mano nyaka bed ni timore. Problems en mano cause nikech ji kaka met ministers ne timo tijgi nodugo wacho ni koro weuru gini onge El Nino. Ni koth onge obiro mana bedo koth moro matin. Koro ing'e ni ka relaxation no koro konya biro mochako la nan wrong jowadwa watimuru maber wich kuod makoro yenye. But ka ber ne ber kokwayo jo Kenya ng'uono kata kamano owach ka no omenda maderom bilion 10 en omenda mabende sirikal mamalo biro bedo ka chuolo ne counties manoko chakore juma manyien mar mondo mi okony godo jopiny manyaka sani koth mar oula, koth mapek mar El Nino osebedo ka kelo ne gi midhiero mopogore opogore. Adwa ni wadhi gazet mar 10 mano mar gazet ni ma Daily Nation. Wang'eyo ni gino malich ahinya mano timore pacho kae, gino mang'e ni jo Kenya mathoth wigi ok nyal wil godo, mano tulo mano muoch tok yiero mar higa mar 2007 iluonge kanyo ni post election violence mano mar higa mar 2007-2008. Nyaka sani koro International Criminal Court mano ICC nyaka sani koro ochunga kata oloro kes makamano mabende no mak ne jogo mabende ni wacho ni ponono ne nyayo tulo mabende no miyo joma thoth ahinya owito ngimagi e pacho kae ka moko kuom gi bende no yudo hinyruok mopogore opogore. Gima mako dhoga kabisa ni to victims kata jok mano hinyore gin be gibiro yudo haki gi nikech Uhuru gi Ruto gi jok mane gin go kande koro gin to wegi ni kesi yo picha kel kendo to victims to kanye mane penyo madwa ni mondo kaber jogo parie. Akata kamano nyaka sani wacho ni kaluwore kod ICC Deputy Prosecutor mano Nazat Shamim Khan nyaka sani koro wacho ni apisi mare
ok bi medo timo nonro kata ok bi dhi mbele ko timo nonro moro amora kotudore kod tulo mano muoch mano toka yiero mar higa mar 2007 wang'eyo ni nitiere achije auchiel ma bende nochwal e dono mano mar ICC mayudore Hague e pinyno mar Netherlands. Kata kamano wang'eyo ni achije ariyo madito mano jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod Uhuru Kenyatta nyaka sani gin to koro wanyalo wacho ni koro bura makamano koro rumano ka picha mabende oket kanyo gazeti mar The Standard Daily Nation oketo en picha mano mar higa mar 2014 mabende johera mag Uhuru Kenyatta ne koro gimoro adua toka Uhuru Kenyatta nosegol nyinge oko e bura makamano makoro embe ne miene e wi bedo kod lwedo e tulo mar higa mar 2007 kaachiel kod 2008 to mana kaka iwacho victims onego bed ni yudo ratiro margi kik bed ni ponono koro bura oserumo jomoko pod nitiere kod lit e chunygi to ponono jogo mano mak negi bura to koro wanyalo wacho ni breathe a sigh of relief ni koro giko ne bura makamano koro rumo kata kamano wantiere mana kod geno ni jogo mano yudo hinyruok oyudo ratiro e yo makare. Adwa watie kod wach mantiere it gazet mogik mano mar gazet ni mar Daily Nation kapok wamulo gazet mar The Standard. It gazet mogik mano mar gazet ni mar Daily Nation nyaka sani koro wang'eyo sen ni en it gazet mogik kanyo mano akeren page 46 kose aya kata kamano nyaka sani wang'eyo ni duoko mag penj mag KCP nogol ayanga mano chieng' juma mokalo kata kamano jonyuol gi skunde mopogore opogore osebedo ka wuok oko ka gichwalo ng'ur ni chochni nitiere gidhi e doho ka koro gichungo chenro mar timo gino miluongo ni Form 1 selections ka giwacho ni ponono nyithindgi nyalo bedo e skunde ma ok oyangore kalure kod marks mane nitiere kod chochni mane giyudo. E wach mar KCP ni gima kudo wiji kabisa nikech KCP ni en the last KCP mane itimo I expect him on the serikalo team game of put their best foot forward, reserve the best for the last. Lakini wanoka kendo koro chochni bedo mang'eny. Nitie a lot of questions kaendi. Like the first flagging was SMS platform no fail. You know, that come delay 1 hour delay or thereabout. Then kisomo statement mane neko golo giwacho ni ng'eyo ni gino delay to SMS result mano urgi SMS ka bene ne nitie gi problem nikech ne gigolo gi platform mopogore moken authentic kod mako kan nitie and different set of results mana SMS kwanyo mopogore gi original one kanyo gi nitie question monego bene gilero statement gi no bende chakwa ne gigolo result on Wednesday to ka result no golo on Thursday no kan nitie question kanyo and then gichak giso result moro ma 75% mar science mar the whole class cha giso ni man is just normal, just coincidence, not cheating. Upon inti question kanyo in any self-respecting democracy NEC officials don't resign te kare mana chakre gi education jaten migo mar somo kata PS de giser gigwetao gite to kare mana president segolo comment nikech nitie nyithindo mang'eny ma koro nigi kiondo ko e chunygi ni be result man go chande bende en mara adier you know nyathi moko timo maber samoro ywak ni kamoro mara ni ok en mara kora paro man this need for clarity mondo gi to bingeni ose ng'ato nyalo bedo ni penjore nikech kwa ng'iyo kae wacho ni skunde mago jonyuol mago ma oheo 200 mawuok e skunde mag primary mago mag ji giwegi nyaka sani koro gine ma koro gichwalo bura makamano e doho mamalo mogik ka koro gidwaro ni ochung ka bende koro gidwaro kanyo mar mondo mi otim nonro matut kata oket ni kar timo kar apise mag duol ma tayo penje pacho ka eneka mar mondo mi obed declared kaka crime scene kalure kod chochni e duoko mag penj mag KCPE penjo nyalo bedo ni ang'o momiyo gin mana skunde mag ji giwegi ang'o momiyo gin mana private schools ang'o momiyo pok waneno ka skunde mag piny owacho wuok oko ka ponono chwalo ng'ur makamagi ing'eyo ni mostly skunde mag private gi gin joma nigi yuto maber gin joma nigi pesa gin joma tiyo tije maber gin joma nigi ohendni maber gin gi duol to thothne jok madhi e public schools gin joma families must struggle family must struggle ni endi gin gi onge duol moro ma ginyalo wacho mang'eny ahinya wang' ni gino mako jok manigi pesa giwinjo ka nitie weche mang'eny ginyalo kata mana afford lawyers like Omari gin misiepna ma gidhi gi court ma gidwar press conference ma giwache to families ma kamoro nitie in rural places gin gi onge duol mang'eny and then bende pile gimoro komako joma nigi pesa iwacho wachgi ka nitie jomoko moko oyudo joma yuto gi tin weche gibedo makidoga anta paro ni sirikal onego wach wachni
jogi dwani mondo Form 1 selection be stopped. Angeni coach ok bi nyalo timo mano gi pacha nikech implication is very huge. Osen mita nitiere wach momako wang'i gazet ni ma Daily Nation ka waloro gazet ma Daily Nation wamula ne gazet ma The Standard bende piyo piyo kapok waloro nonro mar gazet. An wach momako wang'a kabisa en wach mantie page 10 mana is a brief story kanyo mawach ni court doho bro golo duoko e wach mar ng'at mane coalition mane ma is the majority in National Assembly. Anapa ni mano is a big story kanyo endo nikech ingeni sani wangeni Kenya Kwanza man majority lakini jo Azimio nong'ur nikech ka nigo kwandgi jo Azimio manigi wajumbe mang'eny lakini nitie moko mobedo poached iparo kaka parties like UDM no wuok kodgi maber ake gima nomigi lakini wuok kodgi maber magi crossover koro abro winjo nikech ingeni kaponi kod dang wach ni Azimio manigi majority implication man kanyendo bro bedo maduong' nikech Azimio nyaka koro yier speaker nyaka bed gi committees gibed majority leader gik makamago eko to mana kaka iwacho ni mano 3 judge bench mago ma yudore e do mamalo e pacho kae mano tarik 26 dwe mokwongo mano higa manyien ema gibiro bedo ka ging'ado bura makamae mar mondo mi gikel tek e kind Kenya Kwanza gi Azimio koro doho ng'ad ni aya kind Kenya Kwanza gi Azimio majority nitiere kanye kata kamano warito mar winjo ni ponono ratila biro yiengore kanye adwani waket tenge gazet ma Daily Nation wamul mana gazet ma The Standard mana mapiyo piyo kapok watieko nonro mar gazet okinyi makawuono nyakore mogi ajonge gazet ma The Standard weche mopogore opogore bende omi pek moko kuom gi bende waselidho e gazet mar The Standard kwachako gi malo kanyo en kotudore kod jonyuol manyaka sani koro odhie doho ka gidwaro no chung chenro mar timo yiero ne skunde mag sekondar ma jopuonjre manotimo KCPE mano higane skunde mag sekondari magibiro bedo ka giriwore godo nyaka sani koro doho ochungo chenro makamano wantiere kod omenda ma nyaka sani koro iwacho kanyo no ket tenge mibiro bed ka itiyo godo e kedo kod midhiero mapiyo ula kele pacho kae weche mag tuke be naneno kanyo Leopards struggle to regain form wantiere kanyo kod UAE planned to use COP28 as oil deal mago weche matimore pinje maoko wach mabende gazet mar The Standard omenyo maduong' gin mana weche mag NHIF kanya kasani koro jotije moko ka NHIF chunygi koro goyo kibi kalon ni nyaka sani nitiere lokruoge mopogore opogore mitimo kacha moko kuom gi bende biro bedo kalalo tich kaluore kod chenro manyien mar thieth midwa kete pacho kayo sen mana mapiyo piyo ka watieko gine mato wach mwasewacho lakini gima ng'eyo ni akeni Standard akeni stochi gini ok ging'iyo wach mar court order ni kech ng'eni Nation wacho wach mar court order no endo kech okano ka gimiye nikech the current issue about en wach NHIF ni gino nitie injunction ma court ogolo lakini gima ng'eyo ni nitie plan ma sirikal oketo ma gibiro no ka giriabsorb joma tiyo NHIF moko lakini gima giwacho ni gibiro timo negi vetting afresh application afresh mondo mi gichak manyien gima ng'eyo ni jomoko biro tiji biro lwaro oko kani yudo tije NHIF gi yo moko dhi kar to qualify gima ng'eyo ni samoro nyalo lwaro oko kani yudo tije tok tent kata kamano pono ni nyalo bed kigweyi oko wach mabende pod adwaro ni wang'i matimore e piny wacho mamalo kwa nyalo mana ng'iyo bathe kanyo wach magazet mar The Standard beno menyo nyaka sani kori wacho kanyo ni gino mabende Ruto Raila ondika kanyo ni what Ruto Raila proposal on law mean to hustlers wang'eyo ni mano toka nosepedhne gi report mano report mabende ne olos kanyo kod kamiti mar NADCO nitiere weche mopogore opogore ma koro sani onyiedhore lela kata kamano sen kalure kor kapachi in kaka jafwambo bende paro ni japiny oyudo ber moro amora e report makamano aparo ni gigi kikonyo japiny you know samoro ok nyal konyi directly kata indirectly ng'eni gima be bedo ka konyo mathago wa Kenya ken wach telo jotelo ka yware kata mana jopiny ok nyal bedo maber ka gidwa loso offices gi ka gidwa loso ka piny nigi kwe nitie ka japiny yudo ber to an naparo ni jok ma complain ni report ni ok okonyo japiny in terms of cost of living gibedo gimiluongo ni disingenuous ogin honest pek mar ngima no kata cost of living ma ema jopiny ne yuago matamra gi non mano tidhi konye yo machalo nade to komiti ni ok nyal konye ng'eni man tij sirikal en tij sirikal moseyier mondo obed gi policies opposition ok nyal bedo gi policy to push ni achuno nyaka otim kama ok nyal timore mano gima ok nyalre kabisa aya giwacho keni gidhi reduce cost ginene fuel prices idhi timo nang'o to gini endi is mandated from IMF giwacho ni gima kamoro ginyalo yie mondo gitim
then wach mani travels nikech iyudo ka nitie a lot of pesa mabedo wasted to ka jatend piny iga ni kendo ose travel osedhi oko didi koro kanyo penjre ni mano be wan gi gimo yut be report no kata recommend gimoro ma substantive bo nyalo konyo jopiny anapa ni en talk shop gima duong' ni josiasa is expensive and kata king'iyo kata mana US gin gi seats mang'eny kabisa onge chi biro nyisi ni josiasa onge kom josiasa nyaka bed gi kom to be nyaka chule maber eka piny bedo gi kwe ero kama na inyago dona sani wach ni mogi kachiel kod wach maponono jopiny nyalo bedo kod geno ni biro neno odiochieng' mankinya e gazet ana adanyis ma jopiny ni wameduru koth ngini pod chwe jowa pien gi materi kabisa kendo nego dhano piny ng'ich ni endi warwokre mawuom to bende sirikande wa mantie gwenge kik wane oula ni kagima en disaster kende kane wanyalo conserve pigni nikech gimogen sani to koth chwe to kiny chieng' norieny to wan okos pi kwanyalo dwaro mondo mi pigni obed conserved mondo kiny okony jowa mondo kiny okony jamni okonywe puothe nyalo konyowa sani wapidh bende yien an mane gima pod aywago nikech kane wapidho yien maber to nikech ng'eni hali mar yamo bende lokore iluongo ni climate change kane wanyalo yudo mondo mi wane ako biro konyore tieng' mabiro obiro konyo piny kabisa otherwise gima dhi luwo kawuono dhi medo luwo wach El Nino ni endi gi wach KCP ni pod en story maduong' kabisa mok wanyalo yudo of course ing'eni jo Azimio bende romo at Jaramogi Foundation mano big story kanyo bende wakete wang'o kabisa ero kama na inyago dona sen kom ka uthulo mare okinyi makawuono ibi wabed koda nonro mar gazet walid ne nyakora Ramogi Ajwang' gigo mantiere gazet nyakora Ramogi Ajwang' gazet momori e kin mano ma Daily Nation kachiel kod mano ma The Standard inyalo dhi nyiew ibed pinya isom e yo makare wan wasemi siso mar ng'eyo gigo mantiere e akaw yoyo maduno gi sani tok yueyo taduogo kod twak mokwongo e chenro mar piny kama twak kotudore kod chal mar Kenya omiyo imedo mana kete e Ramogi TV You are the lucky winner of 100,000 shillings. Unaona ni how much hapo hivyo Nancy? 100. Unapanga kufanya nini do? Ninapanga kufanyia biashara at least nipate. Ni biz gani unafanya Nancy? Huwa ninafanya tu biashara ya kuuza nguo. Okay. Na sasa nitaongezea. Sasa ni kuongeza stock, si ndio? Ni kuongeza. Zidi kujipanga Nancy, si ndio? Asante sana. Asante. Next on Shamba la Wanyama. Amjapanda ndege kwa sababu hamkunyoli wote. You live a sad, pathetic life. Between food and tithe, which is more essential. Hana, what your husband did is illegal. The bishops are ganging up against you. Sisi sio kama serikali. Mungu aongezangi ushuru. Shamba la Wanyama. New episodes available every Saturday, only on Viusasa. Nyakor Ramogi Ajwang' ginengo mar ngima mamedo hidho. Beningeni pok mari nyalo kelo ni yuto mari. Talent ni no nyaka sweti. Ok ni en talent ni kuri rie tiendi ni talent kuru biro no. Ng'ato ka ng'ato nitere gi pok mare mana Nyasaye omiye. Edo kata mana nyuola kwiri ni kik idhi nyis ji to kok inyiso ji ng'ama biro ng'eyo yonge. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi mar mondo mi wami jip makare kalure kod pok mabende intiere godo. Omiyo tudri kod an Sharon Ong'ao. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi kwakelo ni chenro mano mar pok opogore. Ok en gima wendo ka ilalo yier wiyi maromo e kind 100 nyaka 150 kuom odiochieng' achiel kende. Kik chandi nimar en gima timorega. Happy birthday
2 nyaka ne wabie yamo. Joneno magwa osebedo jokorwa ahinya. Kaka yorwa mar goyo erokamano e kindegi duto, warwaki e chenro mar thieth maonge chudo. Free Medical Camp. Tarik 1 dwe mar 12 e kar thieth ma Sena Level 4 e Chula Mfangano, Homa Bay County. Wan gi lakteche kod jolony thieth ma biro pimo kendo thiedho tuoche ma opogore ka ochakore sa 1 okinyi. Nikech pile wawacho ni ngima en mwandu. Warwako uduto. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni suramaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako diga tedo. Na biro tedo. Ai biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama idhi moye, to ni medo ne sukari matin. Sukari miyo konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo. Gi Jailieta mana e Ramogi TV. Ohala gi mwandu. Wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, onego ni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen sa 1:45 otieno. Mana e Ramogi TV. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara Ramogi Ajwang' piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini ane man first officer. Tija matiyo en riembo, an driver. In mbaka ni en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo. Ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Ochieng' tich adek ka tich adek chakre saa 8 mana e chenro mar Mine Nyalo. Ka osiep motegno kod johot moherore ritore. Nyako chia. Timondo ndisori. Wayudo ng'eyo tonggi. Ipani akia gik mitimoga. Uro wengi donje matusi na ukweli donge. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Udogo shwag wene musajaka dala. Justice for Nyane ngima nyarko chia kod osiepene kachiel kod joodgi. I am busy. Gima ruoth omiyo kana wene jachien. Sama giromo gi pek mar ngima, joot kod osiepe. Nyasaye neno gi wang'i ma ok opimni. Akwaye ni mondo imak tieja karibu to kopuodho tilew chunye. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Nyako chia irachna e joga. Koka ite to tegore mana ka ita puoyo maniego. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV. Nyakwara Ramogi Ajwang' ageno nokinyi mari dhi mbele yo makare gi thuolo ni wadonjo e twak mokwongo e chenro mar upinyo kinyi makawuono
Kama bende wadwa twak otudore kod chal mar Kenya. Weche mopogore opogore matimore e pacho kae gie sani, obed weche matimore mano kotudore kod midhiero mar oula, mabende kelo kata midhiero mar koth mapek. Makelo midhiero e kor gwenge mopogore opogore, weche mag somo, weche matimore e paw siasa, kaachiel kod weche mathoth. Duto wadwa twake okinyi makawuono achiel kachiel. Okinyi makawuono nyaka Ramogi Ajwang' bedo jahawi kalore ni antiere kae kod yawuot lu adeka mabende wigi otimo jere. Wado bedo godo kod twak mong'ith kotudore kod chala mar Kenya. Adwa miyo gi thuolo mar mondo mi gin bende gi mose nyaka Ramogi Ajwang' okinyi makawuono ginyiswa ni gichiew nade kapok wachako twak mar okinyi makawuono. Antiere kae kod wendo mokwongo CPA Ken Nyamolo okil kama loka. Machiegni ahinya Ken Nyamolo e studio mar okinyi makawuono chiew nade? Achiew maber. Okwe uru nyako Ramogi Ajwang'. Machiegni twak mar okinyi makawuono. Wendo mar ariyo nyaka Ramogi Ajwang' antiere kae kod Michael Ogola. Michael Ogola en janon siasa. Machiegni Michael e studio maro ichiew nade? Achiew maber. Komana ahinya. Wendo mar adek nyaka Ramogi Ajwang' antiere kae kod Okinda Ojuka. Okinda Ojuka bende en janon siasa. Machiegni e twak mar Okinda ichiew nade? Achiew maber Joyce. Mana kaka ineno nyaka Ramogi Ajwang' magi welo adek mabende antiere godo e twak okinyi makawuono. In bende kamora mora mineno wa nyaka Ramogi Ajwang' okwadwa wei oko e twak mar okinyi makawuono, nimar inyalo tudri kodwa kichwalonwa penjo, paro mora mora kokale yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono mano moriwo namba mar ote machuok. Ibiro yudo wa 3600 kaka pile mbui marwa mar Facebook ibiro yudo wa Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende nyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kwado chako twak marwa ayanga okinyi makawuono. Adwa nwa chak kod midhiero makoth mapek mar El Nino sebedo ka kelo e kor gwenge mopogore opogore pacho kae. Kanya kasani piny owacho oyango ni maromo counties 38 nyaka sani koro pioula kata koth mapek mar El Nino osebedo ka kele midhiero mopogore opogore pacho kae. Wawinjane sigana mabende no losno odiochieng' manyoro kod jafombo marwa mano Walter Nyambaga Monde. Kaka yor rakruok kod oula mamuomore kod koth motiep, piny owacho yango ni maromo counties 38 osekwano lal malach mag oula mokel kod koth mag El Nino. Mana kako ler kod jawach mar kar jot mar jatend piny Hussein Mohamed, counties go oriwo koda kamago mayudore Nyanza, e kaka Homa Bay, Kisumu kod Migori, Kisii, to kod mamoko mag imbo mar piny Kenya. The 38 out of our nation's 47 counties are within the alarm stage, a stage characterized by flash floods, general flooding in low-lying plains, rivers busting their banks, landslides and mudslides, loss of livestock and destruction of farmland and infrastructure. In northeastern, the affected counties are Mandera, Wajir and Garissa. Coast also, the entire region, Kilifi, Mombasa, Tana River, Taita, Taveta, Kwale and Lamu. In central, Murang'a, Nyeri, Kiambu and Kirinyaga. In Nyanza, the entire region as well, Homa Bay, Kisumu, Migori and Kisii. Kokale bura monyono jotend migepe kar jot ma jatend pinye boma Nairobi, oyango ni maromo shillings bilion 10 osemedi ne counties kaka pesa mag reso midhiero mag El Nino, pesa magin pok maromre mag counties, ma sirikal mamalo chwalo, momondo. The National Treasury last week disbursed 10 billion shillings of their shareable revenue. Cabinet also directed the National Treasury to release an additional 10 billion shillings to county governments this week. Again, part of their shareable revenue. Jotend migepe okalo gi $1 ni ochwali yedhe mag thieth maromo shillings milion 189 kanyakla kod nede mag suna maromo 150,000 kalore kod luoro mag tuoche mamuoch e kinde makamago. The government has also airlifted medical supplies worth 180 million shillings through the KDF and in conjunction with the Wajir County government. And Cabinet also sanctioned the distribution of over 150,000 mosquito nets to the affected counties. Piny owacho lero ni maromo ji 76 osewito ngimagi kalure kod oula mag koth mag El Nino, kendo gando ji mondo sud kuonde moting'ore gi malo e kaka yor beda kicha. Cabinet noted with regret that we have lost 76 Kenyans to El Nino, while 35,000 households have been displaced. Bende sirikal okoni gisechako konga paya mayandi ochot kod alap mag ndeke ma omukore. The works on the following roads and bridges have been repaired. One, Bogolo Bridge on the Mtwapa Malindi Road has been repaired. Jilango Center on the Nuno Modogashi Road has been repaired.
Madade Center on the Wajir Mandera Road has been repaired, and the Garissa airstrip has also been repaired on commercial flights. Kamoko kuom kony kaka mag chiemo, to koro ichwalo kod ndeke ka oyangore ni counties kaka Wajir, Lamu kod Mandera, chiemo kod mauto osebedo manokie. Through aircraft made available by the Kenya Defence Forces, medical supplies have been airlifted to the most vulnerable counties. Sirikal wacho ni oula mabubni pok ochopo midi mak man ni biro keto kenge mongirore marakruok kod midhiero maket kod mano ponono oula go omumore mathoth matamre gi nono. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Lere mar kar jot ma jatend piny, Nairobi. Mano report mabende nolos n'odiochieng' manyoro kod Walter Nyambaga ka bende olero kenge manyaka sani koro piny owacho ma pacho kae dwa keto mar konyo jopiny e kedo kod midhiero mar oula. To ken mana e counties magwa makaluo bende n'odiochieng' manyoro nwaneno ka e county ma Homa Bay nitiere jopiny mopogore opogore manyaka sani bende pi oula nokelo negi midhiero. E county ma Kisumu bende jodak makapuothe bende nyaka sani koro kale midhiero mathoth kaluore kod pi ma koro medore e nam Lolwe, ma koro miyo nam Lolwe ng'oka, kata wanyalo wacho ni aduogo oko, wanyalo wacho kata kod dhongere ni reclaim its land. To magi duto timore ponono kaluore ni ponono nokoket piny okenge makare mag rakruok kod midhiero makoth mar El Nino ni nyalo kelo. Kwachako kodi Okinda Ojuka, nyaka sani wang'e ni jokor chal mar kor lwasi nong'isowa chon ahinya ni koth biro bedo kachwe. Kata kamano, jatend piny Kenya William Ruto nodoko wacho ni koth onge, obiro mana bedo kochwe matin. Kata kamano, nyoro noluongo romo mapoya ka koro wacho ni oluongo jotend migepe piny mar mondo mi koro ginene kaka wanyalo rakore kod midhiero mar oula ni. Ang'o matimore pacho kae kotudore koda midhiero ma koro jopiny kale kaluore ni oula ywero ji e gwenge mopogore opogore? First of all, Joyce, allow me to congratulate students kata candidates manotimo penj. Negitimo maber kabisa. Kendo mane gima loko ngima. Back to your point, ingene gimadhi kaka El Nino en science. En giminyalo wach science to nyalo lokore en science. To Nyasaye nokonyo Kenya ayudo rais ma okaw gik moko immediately kaka gik moko dhi. Mino kulungo crisis meeting e State House kulungo joka. Gima ng'eyo ni nitie pes manoseket ma iluongo ni balang' ne gik machalo kaka belago, kendo winjo ka pinje machalo kaka Luo Nyanza kata Uganda Luo be gin achiel kuom sports mawach kanyo. I feel ni kapok kata wawuoye mang'eny kabisa to mi government mondo otitije, nikech winjo ka joscience kata joma ng'iyo gik madhi gi El Nino kata mag oula gi wacho ni pok wagike chunye kata riti monego bede. Yes, I feel ni wamigi time matin. But Uganda Luo kata Kenyans kik luor igino ke serikal oseikore ne motegno kuom gima kamano. Michael kabiro kor kakori nyaka sani kata kinde mabende ne waneno ka Hussein Mohamed ne loso e kar jot ma jatend piny Kenya William Ruto odiochieng' manyoro. Nyaka sani kori wacho ni State House kata kar jot mar piny Kenya odagi mar declare floods a national disaster. Ponono akiano nego beno chope okang' mane monego beni koro bedo declared a national disaster kalure ni waseneno ka ji maromo 76 osewito ngimagi. Mier mopogore opogore, pi oula ketho, cham, pi oula ywero. Waseneno nyaka dhok ma pi oula ywero. Karang'o momiyo sirikal ok dwa declare a national disaster? Ang'o matimore? Erokamano Joyce, mokwongo go atero mos mara makende ni ji 76 mowito ngimagi midhiero mar oula madhi mbele ni. Chien kacha nwang'eyo ni jolony miluongo ni jo meteorological department nokonowa ni oula biro, koth dhi chwe ka miluongo ni El Nino. Koro mondo sirikal oikre, to jatend piny nowacho ni Mungu ni nani, Nyasaye ochungo oula. Koro kamano wuoye gi Nyasaye to ok wang'eye, lakini kaka ne jolony owachonwa cha kaka gino dhi otimore. Kipenjo wakili Nyamolo kato biro koni ni schedule 4 mar constitution. Disaster management en a national function. En tich sirikal mamalo mondo gidil gi chandruok kata midhiero bila madhi mbele ni. Sirikal obedo in denial. Gi dho ngere wacho ni they are living in denial. Gitagi yie nikech ne gitamore chon ni gini ok dhi chwe to gini medo mana hinyo ji. Waseneno ka udi mukore kaka iwacho, skunde kethore, yore kethore, ji wito ngimagi. Gipogo net sani nan ka Luo Karachuonyo nano ka ji kawo net e skunde
mano ber, lakini nonengo beni wachako chon ma wageng'o gini. Wan e disaster. Ka ok gidwa yie to gibiro yie nikech giwacho ni pok wachopo midi mare. To waseneno ka ji 76 osewito ngimagi. Le osetho, yore okethore, gik mokethore ng'eny kabisa. Koro wanyalo mana wacho ni sirikal nyaka yie gibede reality. Adiera makende en ni gini en midhiero, en disaster, en midhiero. Manyaka giwuok motegno mondo gichung, nonengo gichunge chon. To nwaseng'e ni nok ginyal timo gino, koro wang'wono negi. To sani koro nyaka giyie ni gini midhiero mondo giket yore makare ma ginyalo geng'e godo. CPA Ken Nyamolo korka kori beni paro ni sa koro sechopo kaluore kod midhiero mopogore ma bende wasebedo kwaneno ka koth mapek machwe pacho kosebedo kakelo bende oromo mar mondo mi oluong midhiero ma koth mar El Nino kelo national disaster kosepo nono mana kaka Michael owacho ni sirikal is living in denial. Abro ng'iye diriyo. Eyo mokwongo en ni oula ge sani gimol kendo koth chwe matek kabisa. Dhano osewito ngimagi, ndeche osekethore, jamni oselal. Koro mano chuno ni the immediate measure manyaka sirikal tim en nyaka mokwongo gikony jopiny ma midhiero ni omako. To disaster en ang'o? Gimoro bedo disaster ka koro wawachna paka mage kata threshold mare ochopo kama the local community ok nyal manage kegen. Inyalo wacho na ni jo Tana River cha pi mamol mowuok Tana River kata manyo waneno ka mol koa Kwale kucho oganda modak kuondego nyalo manage gino kendgi. Duoko bedo ni dawe ok ginyal manage kendgi. So in the interim nyaka sirikal declare as a disaster nikech definitions king'eyo kata ma disaster management yani kokadho threshold makuro local community ok nyal handle lekigi to nego bedo declared a disaster. Mar ariyo kang'iye eyo mar ariyo Kenya e piny ma ka koth ochwe to wabedo gi shida, ka chieng' rieny to wabedo gi shida. To bende wayudo ka gwenge moko ka kwa chieng' rieny to gine magi thagore matamra gi nono. Kwatiyo kod ranyisi gwenge mag North Eastern. Wantiere kod gwenge go ma koth kochwe to piyo ula waseneno ka ywero gi. Chieng' ka rieny bende kuonde go oro ka achiel kod ngaji otimo newa. Ang'o matimore? Koro aparo ni wan wawegi both the national to the county government nitie ranyisi moko kata kizungu luongo ni early warning systems. Ubedi drought ma Kenya biro ga at certain intervals. Kata kodhe ni donge nuko ne wani koth biro to samoro ne wahero ni mondo wariti ok ne waketo kenge manyalo konyowa mondo omi wadil kode. Koro in the long run nitie kuonde ma plain, kuonde ma dry wawacho Turkana, North Eastern, gin kuonde ma flat, plains. To ndalo mang'eny koth kochwe kata matin to gine ma gibedo gi shida. Onego bed ni wantie gi programs, harvesting kata that rain water, gi dams moko mineno ma pesa giringo kama. Pigo nyalo bedo redirected, gibedo channeled into better use, bana chiel, rain water harvesting. Mar ariyo okapar ni wasebedo gi chenro motegno ema winjo ka koro sani koro pitero ji to pod wabagni kata omenda monego bed ni watiyo godo e yo makare e kikone wani kore ka nyowuok nyoro ni sirikal kelo 7 million. I think an issue mar poor planning, poor disaster preparedness and problem mar ng'ato moninde tije, sleeping on duty for lack of a better word. Winja ne okindo joka ni okinyiero. Nyalo bedo ni sirikal mar Kenya Kwanza, ang'eni ni teno rikor ka Kenya Kwanza. Nyalo bedo ni ponono live in denial. Nikech adiera nyaka sani wang'eni mana ka jatend piny Kenya William Ruto en mano wuok oko ko wacho ni
koro El Nino onge sani koro ero koth chwe pacho kae nyaka sani bende ywaruok osebedo kaneno e kind sirikal mamalo kod mano mar counties te kind seche ma ywaruok nitiere kind sirikal mamalo kod mar counties jopiny ema hinyore nikech adira jogo mantiere sirikal ok wane ka pio ula ywero jopiny ema winjo hinyruok. Erokamano Joyce, anto ane sirikal asapot sirikal nikech ane sirikal. Awinjo kosiepna gi wacho ni samoro sirikal wat ninde ite. To gini en barwa bar. Ingeni king'io sirikal tichake from county government. En barwa bar e kind ng'a gi ng'a? Ema wacho ni king'ie tichake from county government to national government. Sirikal ma wan go ni ingeni Kenya kato pok obedo gi tabu sana mag oula. It is science. Obiro ga once in a while. El Nino, right? Koro yudo ka de sirikal ninde ite de rais okoluongo meeting mano bedo go cha kata osen mowuoyo kani doko wuoyo magi wacho kata sports kata areas ma oula gi chich koni nyalo bedo. At the same time intiere jok ma gilony e weche mag oula ma icho wacho ni El Nino ni kaka gineno gi oneno koko nyalo muoch makoro jogi moke mach to midhiero moneno sani poko muoch waso nego beno muoch go chop kiwango mane okane muoch ma inyalo gone thothorio wetra rio ojuka ji 76 osewito ngimagi mano poko muoch ji 76 kose ji monego beni wito ngimagi ka obed national disaster ji 76 ma wito ngimagi agombo mondo ginind mokwe maber lakini let me tell you we need to be so fair igen sirikal man wakao ne nga paka from malo ma integik ma igoe fuel igoe gango koro weche mag oula gi to ne weche kata mana joma nigi lony e weche El Nino no wacho ne no ko dhi muoch kaka onego muoch ni sirikal osekawo patik sani ma osen speech mane osen made yesterday no wacho nyaka sports areas achiel kuom gi luon nyaka winjo ko wacho nyaka Homa Bay nyaka Migori aneno ni mondo waore jo Kenya waore aora kini ok en gimoro migoe thothorio kaka to koro ji onego beni hore nyaka karango to jomoko nyaka sani ka wang'iyo kata ranyisi e county ma Kisumu Kapuothe mano e kar chung'od bura ma Nyalenda B nyaka sani koro jopiny ywak matamra gi nono gionge kuonde nindo gionge kaka ginyalo konyore ji hore nyaka karango gimono wadwaro ma sirikal nigo ni wodenwa create an amicable solution permanent solution right ma tabu mosebedo ni kata kidhi ka Kisumu area mar Ahero kuonde ka en tabu mosebedo ok no bedo higani kende kata no bego kawuono en mosebedo kata previous regime koro no create the permanent solution man ni marais wacho ni wanyalo kawo kaka piga ka okil wacho no to harvest pigni maka sama drought owuok to pigni nyalo purgo kata mage measures mi rais ne wacho kocha ok en gima inyalo gone koko kata thothorio kaka wetna ariyo ageni ok onego beni wagone koko kata kamano kindo joka ponono kwan mar ji adi monego beni tho koko bedo declared national disaster nikech waseneno ka ji hinyore joma thoth osewito ngima Joyce we need to be honest my good sister gini en gik mosebedo tiwinjo ka jok mane wacho jolony mong'eyo weche mag oula kata weche mag El Nino gi dholuo no wacho ni oula ni pok no gik kumono nyalo muoch mobagji KK government no say everything measures mage ma buro rito gino okay onego eugi ma ji gonduru koki wacho jothura dong nanga koro gini ngato ninde ite ka Michael Korkakori bendi paro ni sirikal no seketo piny ikruok makare marakruok kod midhiero makoth mar El Nino nyalo kelo e pacho kae nikech adiera ma ok en gimo bira poya nono ne jogo makoro chal mar kod lwasi no seiko jo Kenya ni koth mapek biro bedo kachwe wanyalo wacho ni ponono no deka biro ndalo moko chieng' orieny matamra gi nono ma ji ochako penjore ni to karen El Nino mare chieng' kata kamano gikone to nobiro to panono in be ni nyalo mana ng'isowa panono nitiere chik bende okil biro bedo ka ng'isowa kae nitiere chik mar kwan mar ji monego bed ni tho kapok gimoro bedo declared national disaster we wawinj mondi Michael wacho chien kata gimo serikal ne ok oikore serikal ni keren en daktari ma wacho no somo science to ok ang'eyo gimomiyo ok oyie gima ne jolony okone nikech ok en onego bed onyalo ng'iyo ni jolony wacho gimoro gibi gi pimane gima gineno miyo giwacho gino mano ker ne ok otimo kendo ker no konwa ka wacho ni Mungu ni nani Nyasaye ochungo gini kendo wabed gi kwe ni koth biro mana chwe matin El Nino onge joluo wacho ni ng'ech neno gi wang'e koro
kodhi ni jogo ite tamo chaka chwe magi nano ge wangi ni koro ji tho. The first responsibility mokwongo maduong' mar sirikal mora mora en rito ngima mar jogo manie bwo pinyno. Ok nonego kata ng'ato achiel tho kapok sirikal okawo okang' makare mar geng'o gini. Osiepwa ma okindani ong'a maber, lakini sirikal inyalo tetea sirikal ok rach. Kenya government en marwa, mangiso ni wan e bwoye. Ok wanyal gombo ni mondo gimarach otimre ne sirikal no, nikech otimore to wan bwoye hinyre. Lakini nitie mok pingi ma makosa. Kendo wacho ni wasewenegi nikech ne ok gitimo. Wanyalo assume ni ne girito neno gi wang'gi. Ok kata wacho ni gin ng'ech, lakini ne girito neno gi wang'gi. Giseneno gi wang'gi, ji osetho. Koro gikaka migawo ma ginyalo kawo sani mar chunge kendo gichunge chuth. Wawach gimoro achiel kapok amiyo wakili. Wawacho ni onego bed ni governments ariyogi mamalo gi mapiny okawo okang' mar make sure ni gigo kotimore kendo. Onego ger dams wang'eyo manyalo kawo pigegi ka oro yiech to dhi e dam. Kuonde monego gere dam wang'eyo Kenya ka ma midhiero gi timore. Wajir gi nigo, wang'eyo Kano, wang'eyo Mwalo Mabei. Kigero dam Kenya ka ineno kitero gi mana kamoro kaka Arora Kimware diere kachacha en kama oula onge be kata sani ok nyal winjo ni nitie oula yweji kuondego. En a wrong planning. Ka giyie ni onego bed ni chungo gini dichiel to giwinjre gi gere dams gi kuonde maricho gi giket facilities ma koponi oula biro marach to ji nyalo dar dhi bede mondo kik ng'ato wit ngimane. We winja ne Ken Nyamolo, ang'e ni in bende ojuka gimoro ili mak mana paro no gi kanyo. Ken Nyamolo, nyaka sani ero sirikal odagi ni national disaster to podi. Ojuka bende wacho ni ponono jo piny ohore ahora. Ponono koro nyaka sani koro wanyalo wacho ni jo piny nitiere kar kendgi to bedo ni osewach ni biro bel kigodo kochakore juma manyien omenda bilion 10 biro bedo kadhi ne counties marakruok kod oula. Onego bed ni counties ponono tiyo kod omenda makamayo machalo nade mondo kata bedo ni koth medo chwe kata nyaka higa manyien to kik wawinje kata tho moro amora kendo kalure kod pi oula moywero ng'ato. Joyce wedwokie chien matin. E wach thoga mo juka wacho ka. E ndalo mathoth kiwinjo ka nitie ndege mopodho kata midhiero motimore, tiwinjo kiwacho ni 1 American and 200 others. American ni en le. 1 American and 200 others. Matine nigi chope level moro magi value human life kata lives mag citizens magi. Omiyo kanyal yie ni kadhano 76 otho to mano podo wa consider no nego ben nigi tho mang'eny. Kata Shaka Ola nyogi tho adi Shaka Ola to nyotime yango kanyo warito ni githo mang'eny ka gibed declared. Omiyo the right to life en gima nyaka wa respect. Mana kaka Michael owacho, tij sirikal maduong' en rito ngima mar jogi. To kudwa timo benchmarking to dhi uru UAE mondo une kaka sirikal ma UAE timo ne jogi. Jopiny kata power ma sirikal exercise on behalf of japiny. Omiyo japiny nyalo dhi dware. So wabiro kawo ni mano juke mowacho kowuon e sirikal ka useno wache to mantra wanyalo romo kode, wanyalo rakre kode pap kata doho nikech ok en adiera ni kama dhano 76 othoe pod onego bed ni wakawo mayot. Shida ma wantie godo na wacho early preparedness. 7 billion ni kata kikele sani en ok odhi baro hula. To kata ka en pi king'iyo ndalo ma kata the developed world kata US ka nitie snow and everything nitie gadgets miyuega godo ndara, miyue godo piego and everything else. Aparo ni in the long run sani watema mondo wagol jogwa mana wacho ni ma immediate wagol jogwa mondo wagol gie midhiero ni. Nitie nyithindo masandore ka to ndalo mang'eny nyithindo gi mine naneno ka ng'ato ne ywak ni jaduong' dhi to duogi matin. Wadwar mondo waketi
wa evacuate gi komondi kwa se evacuate gi to wabed piny to wapar gi wiwa kik wapar gi ewa nikech shida mwasenene piny kae en ni bilion 7 ne jomoko bende osepange na igi mibiro yudo ka gima dhi matin madhi makonyo oganda gi man gi midhiero gi bende bedo mathin wadwaruru ji manyalo konyowa ma experts to kata ka wadhi to kik wadhi gi ewa wadhi gi wiwa mondo mi wakony jopiny. Ojuka gimoro ne ile kapok wadhi e twak machielo mana mapiyo piyo. Yes, ineno gik machalo kaka El Nino, Joyce, machalo kaka earthquake. Nitie pinje moko mosedongore in terms of uchumi margi, like Morocco. Ineno gik motimore Morocco. En gima samoro oyawo government. Mane gima inyalo declare ni national disaster. Ineno kata gik machatimore kata Turkey. Osiepa Nyamolo kod Ogola. Kik wamukuru gine iro kabisa walungo jo Kenya. Gima sirikal noseikore ne mal gine. Ma sirikal ma wango sani ni en sirikal ma nosejipanga kendo oseikore ne gine. Ok en gima inyalo luok ni national disaster. En oseikore to gigi en science. Niche ineno ka joge mancho chako wacho ne ula nok nyalo much mokalo kanyo. Maruto wacho rais owacho ni kar Nyasaye en Nyasaye. Kichen government. To kiwacho ni negiseikore. Bingeni ikruok iketo piny Ojuka ko wacho adiera. Ikruok iketo piny onego bed ni en ikruok ma oket piny maponono kata ka koth ochako chue sa asaya. To onge oula mobro ne gwenge mopogore opogore nikech oula makamagi pono nikelo kaluone ni nitiere kata mitaro moko ma pio kale makare makoro miyo pikere nitiere aura moko mapono no ko yawo yo wangi makare makoro miyo pono no omuomo nyaka nderni debe ni sirikal oikre adiera to emwaneno gi dok waneno kara ikruok ne chalo ma angina jam Migori ingen Migori oula poko makeji to lan ka uno oula biro Migori sirikal nyalo ikre yo mane nikech ok en gima bedo kanyo frequently Ibinjo. Koro kori kaluwore gima timore kanyo at a particular time. Gima timore Tana River opore gima nyatimore Kano. Koro kidwa wacho ne rais kata ni government masani to kata iwacho ni Migori joka buto mantiere county ma Migori oula yuero kinde ka kinde ko ni gino kin jo Kenya. Let me tell you Joyce, aja Migori ana seringo Migori te kana dwaro peny Migori. Isechopo Kabuto. I'm telling you. They know me. Kiyudo yo moula tiyogo kami wacho no Kabuto kanyo opor gi Tana River. At the same time jogi no wacho ni oula madhi wuok ni no ken oula machal gi mano sebedo chien cha. Koro ok nyal bukore ni keto ikruok machal gi Tana River no chal gi Kabuto kado chal gi Muoroni. Kare kinde miketo ikruok onego be ni keto ikruok e machalo nade kaluwore kod gweng ka gweng mondo midhiero makama kikwane mana mapiyo iketo kaluwore gi midhiero mobire gweng no. Yes, ema sirikal osebedo bura piny oseni winjo kano wacho. Gik machalo kaka tho mar dhano onge ngama nyalo morogo. In fact sirikal mo value the lives of the common men. Yes. Ilero kanyo makare ahinya adwa ni waket tenge weche mabende otudore kod midhiero makoth mapek ma El Nino osebedo ka kele pacho kae kata kamano kochakore juma manyien sirikal biro bedo ka chwalo omenda maderom bilion 10 ne counties mopogore opogore mar mondo me okeda kod midhiero ma oula nyalo kelo ne jopiny kata kamano wamedo jiwo jopiny no beda kicha ahinya to ikindegi makoth medo chue e kor gwenge mopogore opogore e pacho kae. Wach machielo mabende adwani watwagi okinyi makawuono e chal mar Kenya wang'eyo ni kamiti mabende mano kamiti mane ochuoge pacho kae mar mondo mi okel thek kin kweth mar Kenya Kwanza kachiel kod mano mar Azimio gikone ne gichwalo report margi ne jatend piny Kenya William Ruto kachiel kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Nyaka sani jatend piny Kenya William Ruto nopuoyo report makamano kowacho ni report makamano en gino makare kowacho bende ni gigo duto ma report makamano mulo gibiro bedo ka gikete tim kata kamano e kweth mar Azimio waseneno ka pogruok nitiere jopiny moko wacho ni jotelo moko mantiere Azimio wacho ni report makamano okomulo pek mar ngima mahinyo jopiny. Wawinja ne report mondi mabende no losnwa kod jafwambo marwa Walter Nyambaga eka wadonje twak. Ma jo Kenya osebedo kaluwo kendo rito duoko mare magikone to nyope dhi nyimgi. Report mang'iyo ka bende nyal tiek midhiero mokwako jo Kenya moriwo koda kasigu mar siasa pek mar ngima e kin mamoko. Report no riedo weche bura kachiel kuomgi en mar fungo pek mar ngima kae e kweth mar Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja One Kenya Alliance manyocho bede aput mar twak opogore paro
kendo ok obedo kod winjruok e wi weche bura mamulo chik mar omenda. Pud nolero ni e ripodni ok giyiere wi dwaro mar duoko chien osuru ma ijuogo kuom mauta kowuok e atamalo 16 nyaka atamalo 8 e paro mar kanyakla mag yiere wi fuong'o pek mar ngima oriwo koda ka duoko chien wuodhe mag jotije sirkal kod atamalo 50, duol marango Sara SRC, ndoso balang' mag jotije sirkal kod atamalo 30 e duoko chien osuru miloso godo ndara e kod Sh5 to kod pesa mar mauta mar lita achiel gi Sh3 kuom lita. Gimedo ni od bura mondo olosie chik mabiro keto pok maromre mag kaunti kod atamalo 20 kowuok e atamalo 15. Kamitino yiere mar neno ni otim nonro mar yiero 2022 e chuogo duol mar IEBC e yo makende mabiro neno ni commissioners mag yiero kokalo aput mar jochiko ma ok jabiro kaka ne ochan. Bende komitino mar twako medo thuolo mar chwalo ng'ur mag yiero e doho maduong' ma Supreme e kod ndalo 21 kowuok e ndalo 14. Kamitino dwaro ni chike mamulo yiero minyalo chuogi matin e dweche 18 kapok ochopo tarik mar yiero mondo chak tich e yiero maluwo mar higano. E wi twak mag pesa mag dongruok, kamitino yiere ni mondo od bura oketie chik mar omenda madhi kuonde chung ute bura, omenda mar NGCDF to kod ngaf kanyakla kod pesa mag dongo wards, e kendo chikno biro chiwo thuolo ne Senate mar goyo kogno kaka pesa gotiyo. Kamitino bende ochopo e winjruok mar chuogo apisi mar Prime Minister mibiro gwel kod jatend piny kaluwore kod kwan mag jo od bura ma riwruok mar siasa no ni godo. Bende gidwaro ni mondo apisi mar jalno maketo sirkal tesre e chuogi kanyakla kod jolupni ariyo. E wi chikruok e duond buche mag siasa, kamitino dwaro ni mondo chuog apisi moro mochung' kar kendgi marango duond buche mag siasa kendo ndikogi, ka bende ni kod ting' mar rango kendo goyo kogno chenro mag duond buche mag siasa. Bila kushughulikia swala la gharama ya maisha, mimi sitaweka sahihi huo mkataba. Bunge wataichangia, waipitishe ili tulete upendo na amani katika nchi yetu. Ten piny William Ruto chiwo pache wi ripodno e twak mare kawuone kanisa more kar dak ma Kahawa West. Opoyo ripodno kendo singo ni sirkal oikore mar keto e tim dwaro mar ripodno manyocho telne kod Kalonzo Musyoka kanyakla kod Kimani Ichung'wah. Na hiyo mapendekezo yote wametoa ni sawa. Mahali wamesema tupunguze gharama ya serikali, ile watu wanaenda safari, ile watu wamesema ipunguzwe by 30%. Ingine wamesema ipunguzwe by 50%. Hiyo ya 50% nimefanya tayari kupunguza hiyo by 50%. Ile wanasema ipunguzwe by 30%, mimi napendekeza hata tuongeze ikuwe 50%, ndio tupunguze zaidi. Raila Odinga kaloso Migori to wacho ni pok ocho wang'e lipodno kendo biro mana lose toko sekalo e iye. Igolo report mabargi. To report an poka somo bi poka nene. Okadwa lose sani. To nitie gima wadwaro e iye kanyo wabiro neno. Moko kuom jo od bura ma bende ogolo pachgi e ripodno en jaod bura ma Karoli Omondi ma wacho ni ripodno osetieko ywaruok kendo kwe ema koro winjore obedie. I think what now remains is that we go forward and implement the recommendations in the report peacefully. We have made various recommendations, including on the very sensitive subjects of elections, how we manage our elections, how we manage our economy, and even on the cost of living. Jino siasa Willis Otieno mano loso kod Ramogi TV yoro ng'we yamo. To koni ripodno ok oting'o dwach japiny maneni kod geno ni twagno ne biro mulo pek mar ngima. Kaendi to josiasa oketo jopiny bowito oko. Nikech onge gimoro ma inyalo wacho ni japiny nyalo dok godo e ode ni maendi e yuto mara kawuok e ripodni. Nikech gima sando japiny sani kabisa en wach mar uchumi, wach mar cost of living. Gima mobet matek ma inyo japiny kuma entiere. Onego bed ni giwacho gima dhi konyo japiny banda ni ngima mar japiny bedo mayot. Magi timore ka moko kuom jopiny ng'ure wi duoko mowuok e ripodno kendo buogo dok e ng'anyo. An gino kane kaberna. Nikech kada sani kuma wuoyeni, jakenya odenyo ma gik Prime Minister go kodony. Gima ne gikuoyo ne giwuoyo cost of living. Asiro wach mar office mar Prime Minister no. Tadwaro no bed office man gi teko. Office ma japiny ma yiero manyalo tiyo ne japiny. Saa hizi maisha ni magumu saiti. Kiti hicho kitakuwa kinatuongezea maisha magumu kabisa. Ywaruok mantie e tok yiero ok en ga ywaruok mar ni ati nikech office gionge. Keto office ne ng'ato ni kaponi oteko yudo kom maduong'
timiye kom makoro odhi bedo godo no. Mano kendo nyiso mani imedo mana konyo ng'ato achiel, ok ikonyo oganda. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Mano lipot ma bende nolosnwa chieng' Jumapil kod jafwambo marwa Walter Nyambaga. Chak kodi CPA Ken Nyamolo nyaka sani koro report mar NADCO ne osechwala ne jatend piny Kenya William Ruto puoyo report makamano kowacho ni moko kuom gigo ma bende report makamano mulo mano moriwo ponono ng'ado nus kod atamalo 50 mano wuodhe madhi e pinje maoko mano mitimo kod jotend migepe kata en owuon kaachiel kod nduso omenda mabalang' gin moko kuom gigo ma nyaka koro bi okete tim ka bende giwacho ni moko kuom gigo ma report makamano mulo gin gigo ma giwacho ni gin gik makare kata kamano kweth mar Azimio to nitiere jotelo moko mawacho ni mago gik makoro nyaka sani ok mul ngima jopiny kotudore kod pek mar ngima. To ng'ene kinde ma bende report makamae nochwali wachore ni joma ne loso report makamano ponono ne temo yo manyalo geng'o godo dhi godo e referendum kata kamano in korka kori ka kokil. Report makama bende paro ni biro konyo e tieko ponono tuo matuyo piny Kenya gi sani. Report mano keti mar NADCO anto kipenja to ok aneno na. Ok aneno na. En sigand ochalna gi sigand od nyaruoth manyo wang' to koth ochwe. Aparo jogo eko manodongo ndalo mwadongo ung'e sigand od nyaruoth mane wang' kopukno liecho nyon mokiro mach. Te iye kanyo nitie gik mang'eny igoye mbaka mag lwang'ni manokawo tol kadhi moto. Stories mang'eny gini oko address the core issues mane wagombo ni mondo wachnwa. Gima report ni odil godo gin electoral safeguards. Safeguards mag dhi e yiero. Ka bed ni the four arms of government tiyo kako onego bed ni gitiyo. The executive, the legislature must check the government, then judiciary check units kite. To independent officers ma constitution uketo nwasa safeguard bende tiyo maber ma IBC bende en achiel from those independent officers to ne wabeda beda maber ok nochuno ni nyaka wadhi e NADCO ni wawacho ni cost of living gima NADCO ok wacho no anakia kod inene e report gi kanyo ni gikone wani ufuke gi to gitiye komenda maromo nade. Koro kidwogi wacho nwa ni jo NADCO osetimo gima gitimo omenda gi giseketi ofuko tidwogi wacho nwa ni dwa reduce travels per diems mag serikal ma jo serikal dhi godo oko at 50%. Kwani jo Kenya te ondik gi serikal percentage mage mag jo Kenya mondik gi serikal to proportion mane ma gidhi raise from such measures. So gini mana kaka na wache cost of living mar jo piny onge gima giwache. Cost of living mar jo NADCO mano bedo kanyo go to nyalo bedo nodok piny nikech nitie malang' mage mane giyudo ma ok gi disclose. Accountability nyaka bed from all fronts. Nyaka uwachnwa sama umiwa report ni report ni mondo wa generate ne watiyo gi pesa makama e kwa ng'eyo ni nutiyo gadiera. To ka ng'iye giwachonwa ni nitie gik mane ok gi-agree on ni housing levy kendo ni wach mar VAT mar fuel ni mondo duok at 8%. Aparo ni anto ok aneno na. Ok ineno ni. Michael CPA Ken Nyamolo koneno ni into kotudore kod report mano mar NADCO inene yo machalo nade kallo ni kata chieng' tich adek mano tarik 30 mano chieng' tich ang'wen kweth mar Azimio oseluongo romo mano crisis meeting mabende gibiro bedo godo ka gitwak ewi report makama ka mogo kuom jogo mantiere Azimio wawinjo kanyo ka Eugene Wamalo wacho ni en ok obiketo koke e report makamano kalore no komulo pek mar ngima ma japiny yuago matamra gi nono. Okay, kamano Joyce. Kosimbo kineno ni. Abiro nene yore mopogore opogore. Nitie kuone maneno na, nitie kuone mok aneno na. Mokwongo
ang'o miyo nochak committee mar National Dialogue Committee ni? Nikech ne jo Azimio dhi ndara. Ogo ji gi bunde, ji otho, weche ne tek kabisa. Koro uket committee. Committee ni nokungo ochungo maandamano. Mano gima ber, tik. Ok inyal tamori wachno. Wan ok odwar ji ndara. Ji odhi oti kar mondo polise oneg ji, to kila mtu obed abeda dhorot gima onyalo timo. Makamano to wayiego. Mar ariyo, nitie weche mowuok kanyo mabeyo mok wanyal tamore wakili. Duoko ushuru mar mafuta from 16 to 8% definitely dhi konyo japiny. Biro duoko bech gik moko piny matin. Pikipiki gini kama joma idho, bechgi biro dok piny, matatu, bechgi biro dok piny, production ma gik moko biro dok piny matin. Kamano bedo past, to an kaka ja Kenya, ayiego kabisa. Increasing medo pesa madhi e county from 15 nyaka 20%. Mano gima ber. Pesa kotenwa piny kacha to wang'eyo wasano gika counties timonwa, wang'eyo ni ginyalo medo time moloyo magitimo sani. Mano gima ok wanyal tamore. Audit gik machalo kaka dhi timo audit e gik manotimore yiero mokalo. Aparo ni mago gik makoro konego wadonje, onego beni koro ji dhi mbele. Nitiere matino magiketo ma wakili temo wacho kaka reducing duoko piny pesa mitiyo godo gi jotend sirikal e wuotho by 50%. Mago mana pere mene midironwa kacha mondo wabil wane ni gini mit. Lakini nitiere gik mabeyo matin mwanyalo kawo. To ng'ama wacho ni ok odhi kete koke kaka Mheshimiwa Eugene Wamalwa. Kik oketa koke, lakini kik oluong jowa e ndara kendo. Yes. Kodwa dok e maandamano, odoga. Lakini akwayo joluo ni ma wanyalo kawo to wadhi mbele wang'i nyime, kik wachak wang'i chien wadok chien e weche monosekalo. Yeah. Okinda korka kori reporter osechwal jatend piny Kenya William Ruto to puoye matamra gi nono kowacho ni gigo duto ni kare kendo gibiro kete tim kotudore kod weche mag kata medo kwan jogo mabiro bedo ka yiero commissioners mag IBC mago moko kuom gigo ma oket kanyo ma opueyo makare. Kata kamano pek mar ngima to komulo jopiny biro yudo resruok e yo machalo nade? Atemo ungana gi owadwa Michael Ogola nikech mokwongo ng'e ni bura ma ichobedo Bomas ni Azimio notele i Kalonzo Musyoka. Jopiny kabisa kakora wuok kaka luo. Jopiny ne paro ni jo manorakore gi polise, manothu gi polise to rakore to hinyore. Ni samoro ni nyalo chulgi kata ni dhi ng'i the cost of living. Kata ni dhi ng'i ni to ere kaka wanyalo create amicable kata weche mag election manokalogi. To waneno ka kare jok manodhigi otero mana personal agenda margi. Nikech aneno ka Kalonzo ma otelo ne Azimio ye kanyono. Kata gik wuotho manorakore gi polisi ka giwacho. Ng'isi ni jogi gin jomago interest magi onge interest ma jopiny. Kiwacho ni personal agenda konono ne personal agenda mane ma Kalonzo konono chwalo kacha. Joyce nineno kanyicha jowa mudhuro kabisa nyicho thu gi polise kago lweny moro ma onge olemo. Lweny ma kuma tero ganda wa onge. Kanyicha nyicho dhi e Bomas ka. Joga wa mang'eny kabisa nyicha chich ma gik ma nyicha dhi wache Bomas gi sirikal. Azimio they discuss. Of course Azimio, leaders and representatives mag jopiny. Jopiny ok nyadhi e Bomas kacha te. Ko ne giparo ni samoro koteli Kalonzo Musyoka mane giparo ni samoro siepwa kare koro ginene sani en ng'at ma ok nyabedo siep oganda luo. Owacho mana interest margi. To inano ka Eugene Wamalwa mane en achiel kuom leaders ma Azimio mosetelo mbele kabisa katelo nwa mbele kwa dhi ndara ka thu oganda wa gi police nyiso wa ni koro en ok dhi kete koke. Ok okete koke nade to en achiel jok manobede iye kanyo. To king'iyo kata jok manicho odorakore gi polisi mang'eny ne gin mano gandawa. Mane tabu mango gi jogi. But aneno ne we need to be honest with Kenyan people. Sani osegik sama jo Azimio gi onego gi accept the leadership ma Kenya ka en mar William Samoei Ruto. Mani problem ma pogi accept. Pogi amini ni William Ruto e president ma Kenya ka. Ana kwayo ni kaber. Awinjo ka giwuoyo the cost of living. Maisha tek. Onego liete magi wuothe gi microphone go onego ng'is jopiny ni to gimokelo maisha matek ni the genesis no akanye. Maisha obedo matek Joyce ni sirikal mokalo mane handshake government mokalo mane Eugene Wamalwa en minister ma defense no logope mok nyalre to gope gi nyaka chulgi
ang'a mondo ginyiso jopiny kuonde ma tabu gi wuoke nikech ne giolo gope ma nyaka sirikal ne chul machalo kaka SGR ni neno kono intie projects moko mane gitimo mamoko no kurumo ng'iyo kaka SGR yudo korom ogik ma Narok kamo Narok tiende ka tiende do ring nyaka Kisumu mogik nyaka Lake Victoria modhi nyaka Port Pearl odhi nyaka Arusha samondo biro gi return king'iyo kata projects mane Eugene wacho ni gibro okobikete koke ni maisha tekni king'iyo ka projects machalo kaka Port Lamu mago port made samoro sirikal ma iche oserve mokwongo cha oketo modhi maber samondo kelo nafuu e Kenya ka koro sirikal ma wan go ni koro penje ni pono ne dwa se sirikal mokalo nyaka tichadi ipenjo penjo maber kabisa onengo wang'is oganda wan to koth mago wane ma maisha bedo go matekni oagi kanye ing'eni ka ka gari oting'o ji mar matatu to dhi e bugo en gik mokareyo either driver riembo mobagni carelessly kata gari nigi problem sirikal man wakaw ni Joyce sirikal man wakaw ni nen sirikal mane olo gope ma ok nyal nyaka chul wachoko usuru mar Kenya 2.1 trillion dong mana dieri out of 2.1 trillion 1.4 trillion wachulo go Chinese loan wadongi 700 billion 600 billion wamiyo net wage wadongi 100 billion kamondi run a county governments ni tieni gidwaro 365 billion tieni ni idongi 100 billion nyaka ngi manyi negative 2.6 billion nyaki yolo gowi adani mak parono yes. Gi kanyo Michael Benane no ka buonjo adwa ni wakaw yoyo mokwongo mondi ka waduogo wadhi mbele kod twak emit nyakora muge jonga ka mana yoyo madundo gi sani tok yoyo menda bro bedo kasomo moko kuom ote mochwalo no kinyi makawuono kikidhi mabor Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoko ji dhinyore te kanyo kar jopiny magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaul gi wund ma pile buch jopiny to nitie kuonde moko bende japiny mane ogolo lo mondo go kembe gi eki ni sani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni Parliament. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa tich adek saa 3 otieno kik bai. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surambaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako diga tedo. Na biro tedo. Ai biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama idhi moye, to ni medo ne sukari matin. Sukari miyo konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo. Gi Jailieta mana e Ramogi TV. Musa sendiario, waga sendiario, gini nyathewa, dongin kendi. Koro, to, ang'o miyo in, ikwayo ni tite ariyo? Alini ng'eyo, an kech ne kaya matek ahinya. Wachne Sarab Jit. Mer. En ang'o mara Sarab Jit? Yawang'ani ong'ado na sim. Maiye, koro anabiro timo ang'o Doli, anabiro timo ang'o? Pur mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur.
Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. Igome jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Nyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Machiegni kendo nyako Ramogi Ajwang' erokamano ahinya kuom bedo kodwa e twak marwa mokwongo e chenro mar opiny kama watwako tudore kod chal mar Kenya. Gisani watwako tudore kod report mano mar NADCO mabende nochwal ne jatend piny Kenya William Ruto kachiel kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Kaponi kitudori kodwa gisani antiere kod wela dek CPA Ken Nyamolo, okil Kamaloka antiere kod jonon siasa areyo mano Michael Ogola kachiel kod Okinda Ojoka mabende wabedo godo kod twak mong'ith kotudore kod gigo duto matimore pacho ka. Okinda ng'adie wach kapok ne wadhi e yweyo mana mapiyo piyo kapok wadhi e topic machielo. Koro awacho ne jok mane odhi Bomas gi dialogue committee from Azimio koro jopiny ofwenyo ni ok ne gi represent the interest mar jopiny nikech outcome mowuok e burano onge gima touch jopiny. Jopiny koro ng'eyo ni jogo kotelo Kalonzo Musyoka moso jogo mawinjo dholuo mowacho ni onge ni mago enemies maga group ma onge wiye gi wilo ni mongrel. Yes. Michael bendi paro ni pono ok ne gichwalo dwaro mar jopiny. Dwaro mar jopiny ne nango dialogue ni. Wanyalo wacho ni pek mar ngima ma pono jopiny ne dwaro ni dir mapiyo piyo mar mondo mi fuongruok obedi ka japiny odhi nyiewo mogo kacha to yud moge nengo mane piny pono gi gik mopogore opogore moko sini paro na. Ka ne wachako maandamano ka jakom Raila Odinga ne wacho ni kura nokogo makare. Koro ne gidwaro ni mondo yaw saba. Mano gima nowach kabisa. Mano ok dwach jopiny. Mano dwach jotend siasa ma Kenya ma kaluo wabe. Dwach jopiny an kaka nene en ni mondo ngima obed mayot. Ma ok ginyal ndiko gimoro achiel ma gidwaro mako timnegi to ngima dhi bedo mayot. Gin gik mang'eny. To kata yie gi bwana ni kowacho ni kaka irito Kenya en jokumu mar sirikal matiyo. Ka gidhi gorego piny to gidhi gorego mana piny. Ka ginyalo nyale to gibiro mana nyale. To kaka wanene sani otamogi. Komiti mane bedo Bomas ok inyal wacho ni Kalonzo gini koro gin andhoga ma jopiny. Kata Opiyo Wandayi mheshimiwa ne ni kanyo mano wuod luo. Waweyo mach ahinya. Ajenda mano migi ni giwacho kaka ne ginyale mano ok ginya winjore ok giwinjore. Duoko ngima mar piny gik mane gitemo suggest ok otiyo. Ne gidwani mondo gima iluongo ni Financial Act 2023 to bed repeal te. Wakili biro ngiso mang'eny about mano. Gino ok ginyal ok gimanage ka wanane report ni. Mama ne kama jone gogo jo piny. Lakini ok inyal dhi single out ni ng'ani enemy ng'ani onge wiye apana. Nitie gik mabeyo. Kata World Development Fund gikete iye ka. Kik wapuk gigi duto tetetete ni giricho. Nitie matindo to mako keti to nyaka japiny be yunje konyruok e iye. To nitiere mabe ok gitimo. Ma wang'eyo ni magi to jukumu mag sirikal ma kata kotamo komiti ni timo. To sirikal onego otim gigo. Kotamo gi to wacho ni sirikal tich otamo. Mane kaka nene Joyce. Korka kori wakili nene yo machalo na nikech korero Juka wacho ni ni Kalonzo gidi no dhi adhi achwalo interest mar gi giwegi. Wacho ni jopiny to koro okoyuto gin to koro gidong gi lwetgi nono. Kata bedo ni isewacho no kineno ni e report ma kamano. Kata mana gino endo ma jopiny oyudo king'iyo cost of living pod okane. Nikech kiwacho ni medo pesa mar CDF nyaka ward to manyo intie godo to nye temo gang'o. Nitie gimiluongo ni efficiency gains kiwuoyo weche mag omenda ma bende alonyie. Nyo wamiyi ma kamae
atimo achiel ariyo adek abedo gi rem makama pong' na rem ni ok wabi kelo ni wakelo nu pesa mubiro. Yes, nitie maendeleo moko ma nyalo yudore kanyo to mana jomo bedo organized, but in terms of jo Kibera manoringo kadhi e streets, jo Mathare manoringo kadhi e streets, mane nigi hopes, mane ringo kotwe sufuria e wigi gi mogo, ang'o ma idhi nyisogi makata an karomo kodgi tanyalo konegi ni ma e report manyo wadhi godo kawuono uyudo faida makamae. Apart from gik mane wacho ni electoral safeguards ka, to electoral safeguards ki you don't need to spend ni mondo strengthen gi. Mana kaka na wacho ni ka sidienje 4 mag sirikal katiyo, executive, legislature, judiciary to gi independence officers to gibiro check themselves. Gini kuwacho the officers mudhi create, some of these officers biro dwaro ni mondo udhi for referendum gionge constitution. Ko gigoni gidhi referendum dongo omenda pod dhi tiyo, omenda mar jopiny bende omenda to mar jopiny ma pod dhi tiyo. So dhi luorore aluora kanyange chalo mane mar BBI mane watimo toke kucho. Koro en adiera mane mwabedo godo e chunywa ka pes jopiny to watiyo godo kendo pod wapango ni mondo wadhi wati godo, to wan gi structures manyalo bedo strengthened ma safeguard all these things. Kikawo ng'ato mapok o make ga decision kata mar uso rabolo e kibanda mare mar grocery and they expect no they make an independent decision kodonje commission, iwuondori iwuondori. So gini nyaka wachak chunge wawe ng'iya ni od nyaruoth nyo wang' to koth chwe koro wadog e ot. Hapana, nitie gimomiyo od nyaruoth nyo wang'. So issues matindo tindo gi nyaka waywegi kapok wadok e ot. Ka dier ot ka ema nyo wamiele to wang'i gimomiyo puk nyo miel dhanja but lies manyo miyo nyone manyo odene lielgo. Wawe ng'iyo ni koro koth osechwe od nyaruoth owe wang' koro wadog ure ot. Hapana, nyaka wang'i uru gini maler mwaywe ote kwa doge od jaruodhene. Ne ka ne en od lum to wadwar kaka wapache to wapache gadiera an kanye kama giki. Adwa nasoma ne moko kuom ote mabende joneno oronwa kata kapok wasomo ote ojuka gimoro ili mana mapiyo yes, kapok wasomo ote. Ayegi owadwa mo wakilini nikech ing'ene jaluo oherga ng'ama they always elect strong men. Gidwaro ga warriors. Emomiyo waseluwo bang' Wuod Mary Nyarodi mane Raila Amolo Odinga for that time. To king'iyo kikosi kada jok manotelo mano Azimio kanotelo e Bomas kacha, gin jomoko mok nyalo make decision. Gin jomoko ma kada king'iyo gi to ginyalo chung' koting'o rungu ka ji luwo bang'gi. Emomiyo aungana gi nyieni. Koro jowa mang'eny mandala mancha ohinyore kata rakruok mancha dwaro mogo beche odok piny. Yo minyalo dogo mogo bech piny en yo mane sirikal mar William Samoei Ruto ni okawo. One, ineno kano subsidize weche mag production kaka mbolea from 7,500 manoket gi handshake government mane Eugene Wamalwa ntiere to 2,500. Ineno ka mogo bech piny Migori sani mogo oduma en 120 to 75 shillings. From Mano do mama pokore. Yes, 75. Mano gorogoro ngeni yan kilare. Kichal ngama ngiyo 75. Jo Migori maneno okinyi makawono nyalo chwalo nwa ote giniswa kama nena dira. Kidhirio siri kacha. Ino ako pongo kanyo kabisa. Odwa mudhuru. Ineno kane gichak ging'iyo weche mag pur. Iwinjo. Ng'isi ni sirikal ma wan go ni ma sirikal ma kan serve the interest mar oganda. Wawere gi jo Azimio gi jogi onge gik mang'iso. Aya, we wasoma ne moko kuom ote ma joneno magwa maneno wako kale Facebook kacha. Chwalo no kinyi makawuono ote makamago e wanyisi ni nyalo chwalo no e Facebook kata e namba mar 3
600. Ote mokwongo mano mara makuogo Mark Petro wacho na winjo rupiny maber kawuok Muhuru Bay ayie gi okila corruption ema inyowa e Kenya ka national government osefelo jopiny. Mano ote malewa hinya kanyo. Ote machielo mara Brakuku George mar Thimlicho Hinga Migori County wacho ni Joyce Penjina wendo wa ma support serikal ni kara ng'ama wacho adiera. Nyocha jalup president owacho ni pesa ose orne county bang'e oloko ni counties kik rit ni serikal mamalo dhi oronegi pesa kendo sani awinjo ni idwa or pesa kendo yawa kara miriambo gi misinformation ni wadwa bedo go nyaka karang'o. Mar ariyo owacho ni nyatike kae sani kabuto jidar to osiepano wacho ni Migori onge oula. Joyce Kone owach gima ong'eyo e weche tek to atayo jotendwa gi ginyisowa ni gin gi dich gi politics maloyo ngima oganda. An report no adagi onge fuong'o ngima ne jopiny. Mano ote mabende Brakuku Jojo oro kanyo ote malewa hinya. Benado Keyo wacho ni Ramogi TV Benado Keyo samaki ka an nyora kadem wacho ni Ramogi TV neno maler nyora ka. Joyce Penjina ojoka ni nyaka pi chop e State House eka obed declared as national disaster jonyora gi kabuto hinyore gi pi nyako chop State House mondi ojoka kose mano penjo ma joneno penjo kanyo aya ojoka nyako chop State House eka obed declared national disaster. Awinjo ja Migori no ko wacho ja Migori bendo penjo moro kanyo mana aseduoko chon ne ing'eni gigi ke ikruok ne ma Migori ok nyal chalo gi Tana River kata ma Tana River ok nyal chalo gi Makano. Kor ing'iyo ni kaluwore gi jolony ma incho wacho chien nowacho ni oula ni ok onyal barore kaka nyichen chon. Koro sani ing'iye kaluwore gi ma Migori ing'iyo ma Migori ere kaka wanyalo solve ma Migori ok nyal kawo kata ni chako baro oula Migori to samoro kata kothe pok ochako chwe mane nyalo kelo tabu. Koro sani tabu nitiere. Koro tabu ni ing'iye kaluwore gi tabu no nitiere ma serikal oselong iwinjo kata useno wuoyo ka. We wasoma ne oto machielo mabendi podi chwalo nwa kanyo mano ote mar Kennedy Okore. Kennedy Okore wacho kanyo ni Joyce Mosna welo KK government ok deu ngima marwa. Awuoro Kokinda wacho ni onge midhiero to ji osetho maloyo 70. Mine kod nyithindo nindo kech kendo tuoche omedore. Chalni juma manyien ginyalo chako tax oxygen. Waol kod sirikani warito 2027 mondo Nyasaye omiwa joma opogore koda KK government. Politicians are egocentric, hypocrites, self-centered and interested. En Kennedy Okore Owiro, Akoko Village Awendo Migori County. Apenjo Kinda ni be en ja Migori adier ko wacho ni Migori onge midhiero. Owacho ka openji ki ja Migori adiera. In fact nyen an wuda wendo. Yes, an wuda wendo. Anyisi ne ya awinjo ko wacho ni KK government nigi problem. Awendo gimaran economy ma wendo kata mopuonjo wan nyaka school en Shoni Suga. Ineno. Sony ne nigi gope modhuro. Serikali no written off. Gowi masani negi beto nyaka bech niang. Gik mimoke mach gigo thothori gi okonjo piny. Jothuru wadhi uru puodho wati uru. Ma serikal mabro tiyo for 10 years. We wasomo temo gik kanyo. Awinjo ko wacho ni gibro yiero jotelo moko. Ineno kako Kalonzo mane ginyalo paro no. Koro dhi wacho mana bondi echo e Bomas kacho wegi. We wasomo temo gik mabendi cholo nwa kanyo eka wadhi mbele kod twak maro Wilberforce Otieno awacho ni joy awinjo chenro maber e boma Mosna ojuka ma osiepna penjna ojuka penjogi mokwongo Ruto ne DP e last regime ang'o ma omiyo giblame regime mokalo to government to itayo from executive ma Ruto was the principal assistant to the president. Mano penjo mokwongo aya chak gi penjo mokwongo no mondi aneno ka jopinyo chwalo mana penjo mathoth Otieno Wilberforce no osiepna kabisa. Owacho ni DP Ruto ne DP serikal mokwongo cha. Ruto was there to be seen, not to be heard. Ninyalo paro diere mane giloso kata mana handshake government ma wadhi kata Bomas ma iloso BBI cha. Ineno ka ni joka ninyalo loro ne kata Ruto. Ng'at mane ninyalo neno kata ka waziri te ne the Capitol Hill ka otero gi consult ngawa. Mano ji ong'eyo. To Ruto nokethore go Uhuru Kenyatta nekech samoro weche makoro ineno koro ekelo tabugi. Samoro noneno ni
inte kaka jogo ne misuse funds. Mano kethego Uhuru Kenyatta. Ji noneno. Ma allies mag Ruto machalo kaka Eden Duale. Noriembe tich. I mean, Kimani Ichung'wa noriembe tich. Nuneno gi bwana. So we cannot blame Ruto a failure mar previous regime. At the same time, ingene Joyce the de facto Minister of Finance and ga president. To president kendo en driver mar bus. Maka bus ogore piny to Kenya wacho ni conductor emane riembo gari kata ni nitie co-driver. Onge mon co-driver riembo gari. Either driver mana driver yes, ken. We wasomo te mar ariyo kata penjo mar ariyo mabende Wilberforce ne ntiere godo kanyo. Penjo kae ni ang'o ma giseketo e dero mane giyudo nono after 1 year. Mar adek bende wacho kanyo ni weche mag NADCO to gin political PR. Ruto was the prime initiator of NADCO aka BBI mane okodwar. Ojuka wache ang'o mana mapiyo piyo kapok wadhi e twak machielo. Openjo ne waseketi ang'o e 1 year yes, 1 year. Nuyudo dero kani nono. Ne nigi 90 million e dero. Out of 90 sure ni ne nitie 90 million kani. To kara 90 million mano tiende ni dero ne ni nono. 90 million cannot run a country, my good sister. You know it well. Out of 90 million emomiwa changamoto meno wan gusani ni sirikal manorumo manotel handshake government manotel nani otieko piny morumo te kuma ungana gi Otieno Mosiep nane ne NADCO ne to ne en siasa kendo ne gidwaro kombe kaka premier position office of opposition leader mane Kalonzo gi ne dwano donje koro sani oganda ong'eyo the kind of leaders mane wundore ni represent gi. Yes. Aya winja ne Patch Michael kachiel kod Ken Nyamolo kotudore kod duoko mabende jopinya ochwalo no Okinyi makawuono kapok wadhi e twak machielo. Achak kodi Michael. Erokamano Joyce. One national television to juka riambo bathwa kamokio. Akeni en wendo Jerusalem magik musika wacho gi wan wakia kumogolo gi. Wach moro chien kacha Migori. Ojuka wacho ni nyaka rit moni mane kako ulo ringo kore king'yo ake timo. No. Mano ana gima puka winjo kamoro amora. Maybe no ki understand. Gimomiyo ne joka wuonwa en ni mondo gwenge ka gwenge mondo ket chenro makare mar bil go rwakro go ula kaka jogo penjo Migori kanyo oula mol kanyo onego beni keto drainage system moromo kuonde te maka pi biro to pi kale akala to ok ywer ji to kuonde ma iluongo ma plain kaka Nogeni tiketo negi kaka pino inyalo choke kamoro e dam kati ka igero kama ji inyalo kawe titere iluongo ni preparedness mano nyaka tim kapok gigo timore. Ojuka wacho ni girit mondo gine kaka kamoro timore kore ka gitimo e weche mag dalo committee madhi mbele en adiere ni kaka ne jopiny nyalo gombo mondo timre to ok otimore committee no mana adiere maonge kiawa duoko ngima piny ok otimore committee no kendo gik ma giwacho onge kata achiel minyalo luwo tim wach ni ka gino kalo ni pap to ngima wadok piny ngima wen sukari ngima wen chak pesa ma ji nyalo yudo fuko gi onge gimoro amora matuomo gi kopogore gik matino tino ma giketo mana luongo ni sweeteners peremende ma gidironwa kanyo. Otherwise an gima chanda maduong' en ni kik jowa chak dog e ndara kendo ne giloso komiti machielo mar wacho gigi gima ni kanyo gi kawa to warit yiero wang'i mbele tir ka Nyasaye nyemo nyotelo maber to gigi biro lokore. Ken Nyamolo pachi kotudore kod duoko mabende jopiny ochwalo paro mopogore opogore mago pach jopiny maneno Okinyi makawuono achiel kachiel. Jopiny owacho diera leadership tek kata jogo eko masoma ndiko ka Nyasaye noluonga dam in kanye to muoch mana ne dhako mane miya oko take responsibility. Leadership without responsibility samoro onge gima konyo kuji emomiyo wasiko mana ne sirikal mokadho ubiro go nduru nyaka karao chopo kamoro ma as a leader you must take a step back. Ukudwa ni wapuonju governance to udwar ji mariek ang'eyo ni nitie joma allergic to joma brilliant but joma brilliant go bende nyaka bede piny ka wabro wachonu kwa idho videche wasewacho ndalo mang'eny udino itwa gi sirikal mokadho sani sirikal mantie miwacho ni nitie higni 10 oti higni 10 go wabedo responsible wabedo gi kita dam makata gimotimore mineno ka pitero ji
tikoni kothe manyochwe nyoro pok ochwe maduong'. Wabed duru leaders ma responsible. Miwa solution. Leadership. Ojuka wacho ni solution en mana wachunu ni gie sani nitie midhiero mantie. Nyaka wadwar kaka wa evacuate jogi. Ineno ka nyithindo wuothe nam uting'ore gi gwen. Immediate solution en ni jogi nyaka get to a safer ground. Mano e responsibility mokwongo mar sirikal. To kisetieko to nyaki plan disaster preparedness, early warning systems. Chon ka ne wan e gwenge mag Luka ni wapuro ni nitie wenye mane ka nineno okwadha wenyo moro maratong' mathin kama to ka ninene kufuyo ting'e ni ng'or dhi chiek. Adwa ni wadhi e twak machielo. Yes. Adwa ni wadhi e twak machielo ka nyaka sani koro sirikal oyango kembe ma bende owinjore usne joket mwandu ka bende kembe makamago gin kembe madirom 11 ma koro nyaka sani idwaro ni oket ting' margi e lwet joket mwandu to magi duto noyangore odiochieng' manyoro tok jatend piny Kenya William Ruto romo kod jotend migepe. Kembe go gin kembe mopogore opogore. Kwa nyalo mana neno moko kuom kembe ma nyaka sani koro yangi ni dwa ket e lwet ji giwegi. Mago kembe mag sirikal ma koro dwa ket e lwet ji giwegi. Mano ting'o kanyo kambi chak mano mar KCC, wantiere kanyo koda Kenya Literature Bureau, mano KLB, National Oil Corporation of Kenya, machielo wantiere kanyo kod Kenyatta International Convention Center KICC, Mwea Rice Mills Limited, Western Kenya Rice Mills, Kenya Pipeline Company Limited, kwa dhimbele ngisi kanyo ni gine kembe 11. Mamoko mabende podi dwa keti e lweta joket mwandu wantiere kanyo kod Numerical Machining Complex Limited, Vehicle Manufacturers Limited kachiel kod Rivertex East Africa Limited. Mago mana moko kuom kembe mabende idwa ket e lwet ji giwegi kachiel kod Kenya Seed Company Limited. Mago kembe mabende idwa ket e lwet ji giwegi. Kanyaka sani kori wacho ni kembe makamago koket e lwet ji giwegi to kembe makamago ponono nyalo nyuolo kata nyalo kelo omenda bilionde ma ponono biro konyo sirikal mapacho kae. Okinda adwa na chak kodi kendo. Yes. Keto kembe makamagi lwet ji giwegi kata kamano migawo mar omenda oluongo paro mar kao pach jopiny kata chenro mar kao pach jopiny mabende biro bed kikao ma ok okadho tarik 11 dwe mar 12 mano mahigani. Kembe makamagi bendi paro ni winjore mar mondo mi oket e lwet joket mwandu kaluwore koda kaka gintiere gi sani. Yes, aungana gi sirikal kuom kawo kembe belago ka kete lwet individuals mondo nikech ng'en gima japiny odwaro service delivery kata effectiveness. Iyudo ka kaka Western Kenya mano kambi mapuro niang' tiyudo ka samoro gope mineno biro mabiro kaka kembe mag sirikal kata parastatals gi biro ni samoro yor mibadhi ng'enye i kuondego kabisa kata iyudo ka jotich ma kanyo gi iyudo ka management ma yolo mondo japiny yud service delivery effectively tiende ne onego kembe gi oket gi lwet ji giwegi. Koket gi lwet ji giwegi nitie pinje mosetimo mang'eny kabisa. Nyadhi kata India iyudo ka over 75% of companies in India gin lwet ji giwegi. Inyalo dhi pinje kaka Malaysia gin pinje mosedongore e yo mar kembe. Iyudo ka dongruok margi ni most companies okete lwet ji giwegi a support sirikal kanyo. In fact idea no en idea manyalo konyo jopiny. Michael korka kori mana mapiyo bendi paro ni mae okang' makare manyalo konyo e chiero kembe makamagi mano moriwo kembe mopogore opogore momako wang'a to en kar romo mar KICC makoro nyaka sani wacho ni ibiro keti e lwet joket mwandu. Erokamano, sirikal nigi kembe molo 200 ma sirikal tiye gi pesa pile mondo giriti. Koro paro ni mondo wakao kembe 11 moland kagi mondo wakete lwet ji giwegi. Aparo ni ok en paro marach ahinya. En paro ma aneno ni en paro maber. Gima duong' e wach ni en ni giwacho ni gibiro raise 30 billion ka giuso gi. Billion 30 ma sirikal biro yudo e gini. Gima duong' aparo ni gin weche ariyo. Wadhi timo pesa no nade kata wadhi kete kanye. Binwa uso gi mondo pesa ni mondo njo fuku ji nikech corruption Kenya ka koro ni malo kabisa. Ka government nyalo make sure ni pesa no kobiro to waket gik ma important kaka increasing the reserves ma Kenya mondo pesa mar Kenya we lwar kolwar ni kata keto gik manyalo miyo Kenya chak yud malang kende wiye kendo mano ber kabisa. To mar ariyo wadhi chiwo gi ne ji giwegi nang'o
bin wada kawo kembegi to wauso kendo ne jo sirikal go gene ma giloso mondo gikaw gigi to bang'e to japiny ok yudo ratiro mar kaka kembegi biro tiyo. Ka wanyalo miyo gi ji e yo maler kabisa ma ji te biro yie ni jomokawo kembegi gin jomoromo tiyo kodgi, mano gima ber kabisa. Mar adek, wang'eyo ni kembe mirito gi ji giwegi irito gi miluongo ni meritocracy. Ji te matiyo kuonde gin joma nyalo, iketo ng'ama nyalo timo gino. Koro KICC biro tiyo maber kabisa, ng'eyo kokete lwet ng'ama ber. Mwea gini go biro dhi maber. Mak mane wagole corruption, wamigi ji manyalo, kik wamigi jo sirikal giwegi gin magichak gimagi ji giket ni giokoro mag-gi. Ka watimo kamano to wabiro kethogi. Otherwise, plan mar miyo ji giwegi kembegi tanno ok rach ahinya. CPA Ken Nyamol, adwa ni kel paro mar jalony e weche chike e chenro ma kamae, mano mar keto kembe 11 mag piny owacho e lwet joket mwandu. Nyaka sani koro jopiny omi nyaka thuolo mar tarik 11 dwe mar 12, mano dwe manyien mar mondo mi gichwal pachgi. Pono no onego bed ni pach jopiny ikawe thuolo maromo nade, to okang' mane monego bed ni luwo kaluwore kod chik kapok oket kembe ma kamagi e lwet ji giwegi kata lwet joket mwandu, mar mondo mi kembe ma kamagi kata bedo ni nyaka sani koro ginyagore gi tich, to ane koseket gi e lwet joket mwandu ka ginyalo nyago olemo makare ne jo Kenya. Mokwongo Joyce, kambi ok ti. Je matiye kambi to gimoro achiel manitiyo godo kuom yiero kembegi, aparo magitiyo godo maduong' en profitability. King'iyo kata faida magikelo kata ginene, of course anto kipenja iwacho ni terogi e lwet ji giwegi, joket mwandu kata investors. Gin ng'ano gere. Kisewacho nwa ni ji giwegi gin ng'ano gere, nikech kata ni nyalo ti koda. Nye neno wach mafuta mar 17 billion manyobiro. Mar 17 billion manyobiro. Manyo fwadanya sani pod kwa winjo tiende. Mafuta to bende nyo mi ji giwegi. Eto ji giwegi go kitamo nono. Tiyudo ni ji giwegi go ayudo kakara. Gen mana jogo. Gen mana wan. Koro mismanagement nyalo bedo keyword. Giketo the right people kanyo manchigi the right vision. Wasenene ndalo mang'eny. Privatization means ni kao nyamolo imiyo kambi ni mondo ran. So adhi rane gi ideals gi serious governance structures. Ang'o momiyo ideals gi ok wanyal kao mwakete sirikal ka. En mana gima nawacho ni wan allergic e sirikal to samoro keto ji mariek manyalo konyo watimo the right thing. Ideas gi waseneno, dream team ne nitie, joma nogol from the private sector ni biro run government. Lakini lwasi mi manage godo kembegi ok en conducive. En lwasi ma ka wadwaro ni gigi mondo ubed managed properly to lwasi kata the environment. Sani kisomo gazete tiyudo ka company relocate cost of doing business. Wadwaro mana taxing. Kata jomonde kisani ka ok ni kumo manyo doho kumo chike moko 4-3 moko manyorogi to pod nudhi golo 2.75 more. Koro usogi is the easy way out. Mane gima nyalo wacho. Lakini kada an to gigi iketo ji molonye weche go tineno kaka itimogi, to kochuno ni nyaka usgi to nyaka wang'e ni ji giwegi gi gin ng'ano giri. Anno kwa dongi dhulo ma dakika 2 kende twatieko twak mar okinyi ma kawuono. Wasoma ne moko kuom ote mano ka joneno magwa chwalo nwa e namba mar 3 kaita kao pachu mogik kwaloro twak marwa. Aya, ote machielo ka en Kennedy Okore Owiro, Akoko Village, Awendo, Migori County. Owacho ni kembegi idhi nyiew kod jo Kenya Kwanza government shareholders. Ote machielo mano mar Caleb kantiere Migori.
onyisa kae ni nyiso Joka ni sani oduma en 170 mano gorogoro e kaunti ma Migori. Owacho ni en okia kata onge kama iuso oduma 120. Mago ote ma bende joneno magwa chuolonwa kokalo e namba mar 3-6-00. Ka bende ote machielo kae bende owacho kae ni inyise kama inyiewe bando 75 mano Kennedy Okore Owiro Akoko Village Awendo Migori County kachiel kod wach ni mogik Okinda Ojoka nyis wood Migori ma tiesirare no ni odhi kata kosir kacha odhi rodo mag 120 shillings mano ngien mano gorogoro achiel maka 2 kgs koro ki divide by 2 dong mano 66 75 mane ma mean to kat kora tieko inano awinjo gima wakilo wacho ogolo wacho gima make a lot of sense nikech yudo kata ka kuom mfano ineno kuma bede kan Royal Service Media Services. Yes, Royal Media Services Mountain ite kembe mang'eny machalo kode mag sirikal tiyudo ka kambini dhi maber kabisa modo ayo kata kembe mamoko emomiyo wang'eyo nyaka Joyce to Joyce wang'eyo ni embo yudo employment ka ite kembe machalo kaka mag Safaricom gineno ka ing'iyo kata kaka gidwa dhi maber modwa kembe moko malachalo kodgi koro ng'isi ni kembe gi kokete lwet ji giwegi kik wang'ien jo Kenya Kwanza ma nyang'iyo kembe gi wang'iyo investors ng'ama ni capacity to run a company to intie gik mang'eny ibiro ng'i kuom investors ok ng'at manyalo serve interest mare kata makawo mwanduwa kopo ni en investor foreign investor no kawo mwandu Kenya to dogo kocha wadwaro kambi manyalo create employment ten kambi manyalo kelo mijingo e yo mar ochumi e Kenya ka mogik mawacho ne oganda luo Nyikwa Ramogi Ajwa waseneno ka koro jowa manodhi Bomaska joka koro owewa kendwa koro wan wadong' apaka kendwa joko dhi wacho wechegi kendo neno wach moko dok kacha ong'iso ni onge leader mani kacha mawacho interest wadhiuru dala wapururu Kawuogo chako wacho ji dhi ndara gikawo nyithindgi emokuongo tel ko dhi ndara kwatimo kano mwapuro wabiro dongore to onge sirikal emigogo ohala manyalo ngima ji wabiro jomobolore mondo bolruok emakelo gweth e gweng'. Yes. Erokamano ahinya Okinda Ojoka. Michael Ogola wach ni mogik ka waloro twak mar okinyi makawuono. Erokamano Joyce, yo mapiyo kabisa mokwongo ngima tek onge kama iuse bando siling 75 mana dieri kaluo mangima kama bei nyime piny kabisa siling 180 an ne andale weekend kamora amora mar ariyo ok ochuno ni nyaka wariambi ka nitiere gima adiera ma wang' neno to nyaka wayie ni ma adiera koro sirikal nyaka yie ni piny ni kama rach e yor oula to gi koth machwe sani mar adek en ni ngima dhano en sacred kendo sirikal nyaka ng'e ni ngima dhano en gima important kabisa nyaka giluor ngima dhano kendo nyaka giriti mogik gik motimore Bomas onge gima wanyalo wacho ni dhiwuok maber kabisa lakini akwayo jowa ni mowuok mathin ma ginyalo neno kanyo mathin maberno gikaw giteng' lepgi gidhi mbele. Erokamano ahinya. CPA Ken Nyamolo wach ni mogik mapiyo piyo kwatieko. Anyalo wuoyo diriyo gigo e komwa wacho gi point to failures mag arms mag government, executive, legislature, judiciary to gi independent offices. Wabunge wa mawinja kata mawinjo gik mwawacho their duties to check the excesses mag executive. Wadwa dok chien ahinya mwaweyo executive koro bedo yolo. Koro matiende ni nyaka wabed gi serious governance structures, the rule of law, judiciary nyaka check the excesses mag this two arm of the government, including independent offices. Gik mwadwaro gin checks and balances, which already wantie gode katiba. Koro gima wachonwa ni NADCO gi BBI, let us strengthen ma wantie godo. Katieko e midhiero mantie, roles nitie ji adeka. Nitie national government, nitie county government, to nitie oganda. National government ukel pesa, county government tiuru godo maber. Oganda mar luo kata oganda jo Kenya man kuonde magigi timore nyaka koro wabeda kicha mondo wan bende watang' kwaneno ka koth medo biro watemuru mondo wasuduru kuonde man malo nikech ngima dhano ngima maruno e mwarito. Uwinjo ka jomoko wacho ni wadhi go ombulu 2027 ng'ama tho go ombulu koro oganda un bende nyaka utang' mondo wasuduru mondo kata ka sirikal olewo to giyudwa kwa bende wasiwuotho wasudo
mabor matin. Report no on cost of living ok aneno gima nyalo wacho ne jo Kibera gi jo Mathare manoting'o sufuria e wigi ni wayuto. Ena political PR. Erokamano ahinya CPA Ken Nyamolo, erokamano ahinya Michael Ogola, kaachiel kod in Kinda Ojuka kuom kawo thuolo maru ubi wabed kod twak makamae ewi chala mar Kenya. Nyakore Ramogi Juang thuolo marwa manomiwa ema orumo kinyi makawuono. In bende naneno ote magi mabende chwalonwa kokalo e yore waduto te mag tudruok okinyi makawuono. Kata kamano thuolo marwa ema orumo. Weche mopogore opogore pod timore e pacho kae. Koth pod imedo chwe. Wabeda kicha mondo wapogre kod midhiero moramora ma pi mar oula mabiro tok koth mapek nyalo kelonwa. Akaw yoyo madundo gi sani tok yueyo to chenro mabiro en orako. Tok orako to abro donje mbako romo. Omiyo kik idhi mabor. Nasalamia watu wa Migori, nimewin shilingi 1,100. Naona furaha, nasikia fiti. So ndio hii cheki yako hapa hivi Nathan. Pokea ushindi wako kwa shangwe na nderemo. Asante. Nimesema asante mno. Hii ni mchezo wa kweli kabisa. Na wanaongea ukweli, wanafanya by action. Be ing'eyo ni chudo masano nyiso ni omenda wuok kuom jachudo kadhi ir jayud chudo kuom nyiriri machuok. Ka ioro omenda, ne ni irango gik mondik kanyo maber nyadiriyo. I got my cancer when I was 16. I explained to the doctors, they told me that it's just adolescence, I'm just maturing. We see cancer even in one-day-old babies. Ang'o makelo kansa? To be thieth mare nitie. 50% of cancer treatment is information. To e okang' mane? The doctor tells you go and look for $1 million. You have no choice. Be in jatuo mar kansa kata jatuo mane otony e thieth mar kansa? Kansa e kuku mar wach. Dweni achiel kachiel e Ramogi TV. Tich adek tarik 29 dwe mar 11 higa mar 2023. Kik bai. Machiegni urunyi kwa Ramogi Juang, Anyinga J Power, an kod Fito Yugi, ama kiero Akinyi nya Alego. Kawuono wadwa timo lower body gi side core ama obliques. Wadhi timo sets adek gi kwano 12. Wadhi kao break mar 10 seconds kwa modho pi ama wayweyo. Mokwongo let's warm up. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Kaeto idhi piny achiel, kasi duogo malo, ariyo. Kamano, adek, ang'wen, abich, auchiel, imako wi matin, mano abiriyo, aboro, ochiko, apar. Kaeto irich korka cham achich. Wabro dhi apar kendo. Kik wiyi wil ni mae warm up. Waikore mar chako main workout. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro,
ochiko, apar. Warm up mar adek imiya squat. Iketo tiendi kang'iyo oko, kasto imiya soft knees, chest up, kasto idhi piny, iyweyo, kasto iyweyo malo kae kendo. Haya, wadhi. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo. Make sure ni chongi ok dhi mbele kama, kasto kik ikulri ni. Kamano. Miya ariyo kendo. Achiel, aeto ariyo. Haya, teng' tiendi matin. Haya, koro workout mokwongo wachako gi leg. Mae muscle maduong'. Wabro dhi kamano endo nyaka muscle matin mogik. Haya, i-squat kaeto itap piny, kibiro malo tikik. Wabro dhi kor kacham nyadipar. In ready? Let's go. Achiel, kasto igoyo kanyo. Ariyo, i-squat, kasto ikelo chongi malo. Adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Wadhi kor kacham. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, aboro, ochiko, keep going, apar. Ywe kanyo, inyalo modho pi matin. Wan gi 10 seconds amedo exercise mar ariyo. Now machielo no, idhi piny, kasti ikelo chongi on the side. Mondo wa target side koe. Wabro timo apar on this side. Haya, wadhiyo. Itap, kasti igoyo chongi kanyo. Tap, mana ariyo. Idhi mana mos. Ket kori malo. Mana abich. Mana auchiel. Abiriyo. Aboro. Ochiko. Apar. Waloko komachielo cha. Achiel. Ariyo. Nini dhi on the other side. Adek. Yaw chongi on the side. Ang'wen. Abich. Auchiel. Abiriyo. Aboro. Ochiko. Apar. Ywe kanyo matin. 10 seconds kendo amedo machielo. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, boro, ochiko, apar. Aya, machielo ni, i step forward gi tiendi ma kor kacham, kasi keto kori malo, ibiro i-rotate, tap, asiduogo. I-tap, asiduogo. Wabro timo apar, wadhiyo ka in ready. Achiel, ariyo, dek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Waloko komachielo cha. Aya, wadhiyo. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich,
aboro, ochiko, kaeto 10. Kasto koro wabiro timo rotation, mae mar ang'wen. Wabiro timo rotation, idhi ka gimiguom, asitero kot. Ma iluongo ni chops. Wabiro dhi 10, wachako gi kor kacham. Wadhiyo. Achiel. Imina ngum. Ariyo. Iket lweti straight. Iguom matin. Iguom matin. Auchiel. Abiriyo. Aboro. Ochiko. 10. Walok the other side. Achiel. Ariyo. Adek. Ang'wen. Abich. Aboro. Aboro. Ochiko. Aeto 10. Ywe matin. Inyalo kawo pi matin. Ka duondi otuo. Five seconds, wachako kendo from malo. Mokwongo nen, iguom, kasti tap knee. 10 kwa on both legs, Aya, ka in ready wadhiyo. Achiel. Ariyo, mos. Kiyueyo maber. Adek. Ang'wen. Abich. Auchiel. Make sure ni kori nitiere malo. Abiriyo. Aboro. Ochiko. 10. Waloko the other side. Achiel. Ariyo. Adek. Ang'wen. Kamano. Abich. Auchiel. Abiriyo. Aboro. Ochiko. 10. Aya, ywe for 10 seconds. Mar ariyo wa crunch knee on the side. Kawa set up piny kae. Achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel. Aya, wadhiyo. Hit up. Aeti crunch on the side. Odong' aboro. Odong' abich. Kikiol. Odong' adek. Odong' ariyo. Mogik. Aeto waloko the other side. Aya, wadhiyo. Tap. Aeti crunch. Good. Mano watiyo gi muscles ariyo. Leg. Kaeto gi side ko. Ama kihero to obliques. Sami ting'o kamae, to make sure ni ting'o chongi malo nyaka kuma elbow ni nitie. Tiyueyo kichopo malo kae. Kikimak ywecho ni. Kamano. Ywe matin. Mar adek, tielo achiel ne nitie mbele, machielo ni ne nitie soft. Ati twist on this other side, asiduogo center. Lweti ne nitie straight, 10. Mana ariyo, adek, ang'wen, abich. Koro mae wa target kae, hamstrings, iluongo ni hamstrings. To gi obliques kendo. Odong' abich. Iketo kori malo. Kaeto shoulders ishrug back. 200. Aeto mogik. Wadhi komachielo cha. Par kendo. Achiel. Ariyo. Adek. Ang'wen. Abich. Auchiel.
odong ang'wen, adek, ariyo, kaeto mogik mondi ywe. Mogik ne en chops, tiendi ne nitie wide, okalo shoulder width, kasto lweti straight imena ngum, kasto ichop, igwom matin, mana ang'wen, abich, auchiel, good, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Wadhi the other side, achiel. Lweti mondo bed straight, igwom matin mondo reach the other side, Mia abich moko, adek modong, mogik kaeto ywe. Nice. Mano set mar ariyo wasetieko. Odong set achiel, abro miyi dakika achiel mondo imodh pi. Nyalo uso pi matin. Wabro dhi set mogik. Counts pod en apar. Ae paro mokwongo. Squat, kasi iting'o ni malo. Wabro dhi 10. 3, 2, 1. Wadhiyo. 1. Ariyo. Adek. Ang'wen. Abich. Auchiel. Abiriyo. Aboro. Ochiko. Apar. Wadhi komachielo cha. Achiel. Ariyo. Adek. Kamano. Ang'wen. Abich. Auchiel. Kain form maber kibro winjo ka leg remo. Ariyo modong. Hai, ywe tiendi. Machielo wa crunch kwa dhie bathe. 5, 4, 3, 2, 1. Wadhiyo. Haiti crunch. Ariyo. Adek. Kamano. Ang'wen. Abich. Auchiel. Abiriyo. Aboro. Ochiko. Komachielo cha. Achiel. Ariyo. Adek. Ang'wen. Abich. Auchiel. Abiriyo. Aboro. Ochiko. Aita apar. Kendo ywe tiendi. Ero kamano nyikwa Ramogi Ajwang'. Watieko part mokwongo. Wabro duogo bang' dakika achiel. E kinde nyasi mar dhialo, rwako higa ariyo kaka Ramogi TV. Waiko ne budho maliet e Mbita Town Market, tarik 1 dwe mar 12. Birom kod jolendo muhero, ka wakelonu Belo gi Stella Brenda Ochieng, DJ Kolo, Lin Ramogi, kod Min Jackie. Kokel to korisira. Tuwachani hurara. Wabo bedo gi jothumbe kaka Jangolo mari kaka talanta. Chakre saboro nyaka saparo dhiambo. Maliet, maduong'. Happy birthday Ramogi TV. Yud chudo maromre kodi kaito iti kod omenda matin ne chudo miyudo.
KCB ni yetu. KCB ni yangu. KCB is mine. KCB ni yetu. For people, for better. Nasalamia watu wa Migoni, nimewin shilingi 100,000. Naona furaha, nasikia fiti. So ndio hii cheki yako hapa hivi Nathan. Pokea ushindi wako kwa shangwe na nderemo. Asante. Nimesema asante mno. Hii ni mchezo wa kweli kabisa. Na wanaongea ukweli, wanafanya by action. Machiegni uru kendo nyikwa Ramogi Tv. Ageno ni usekao yamo. Koro wadok e set mar adek. Mokwongo wachaka from malo. Ni tap aito ni up. Manario. Adek. Ang'wen. Abich. Auchiel. Abiriyo, aboro, ochiko, apar. The other side, bende achiel, ariyo, adek, ang'wen, abich, auchiel, abiriyo, aboro, ochiko, apar. Teng tiendi. 5 seconds. Wadhi exercise mar ariyo. Bende watimo apar. Ay wadhiyo. Itap. Achi crunch e bathe. Ariyo. Adek. Ang'wen. Abich. Auchiel. Abiriyo. Aboro. Ochiko. Apar. Komachielo cha. Achiel. Ariyo. Adek. Ang'wen. Abich. Auchiel. Abiriyo. Aboro. Ochiko. Apar. Gamiamo matin. Haya machielo no. Tiendi achiel mbele, machielo chien. Haya tiket chongi soft eh. Haya wadhiyo. Side. Haya tiduogo center. Lweti straight. Ket dirni mondo bed straight. Manang'wen. Abich. Auchiel. Abiriyo. Aboro. Ochiko. Apar. Komachielo cha. Adhiyo. Achiel. Ariyo. Adek. Ang'wen. Abich. Igemo koni. Auchiel. Abiriyo. Aboro. Ochiko. Aita apar. Wadong' gi achiel mogik. Chops. Tiendi mondo okarre. Aya wadhi wachako gi koni. Iguom. Lweti straight. Aita twist. Adek. Ang'wen. Abich. Auchiel. Abiriyo. Aboro. Ochiko. Apar. Komachielo. Achiel. Ariyo. Adek. Ang'wen. Abich. Auchiel. Abiriyo.
8, 9, 10. Kapok watieko, wasetiyo matek, wabro duoko muscles wa mondo doge yweyo. Ok wanyal tieko kamano endo mondo kiny wanyal wuotho ya. Koro wabro stretch tiendi mondo karre kendo. Chop nyaka piny. Make sure ni tongi obet straight mondo wa stretch hamstrings bende. Kae tidhi komachielo cha. Lweti korka cha modong' piny, korka chich odhi malo straight. Wadok komachielo cha. Kel tiendi machiegni. Knees ni mondo bed straight. Kinyalo chopo piny kabisa, lweti obed piny. Kati biro malo ka goki o shrug malo. Kati breathe out. Aya, while they stand on the other side. Dhi nyaka kaminyalo chopo, tim mana kinda. Kasto center, lwedo te kasto idhi toki kocha. Waloka the other side. Mogik, ikaw back breathe. Kasto ikelo lweti e dho chuni kama. Inyalo wacho nani? Namaste. Ero kamano kuom timo kinda, nyikwa Ramogi. Wabro nene oru kendo kiny sama chal kamae mondo watim kendo orako machielo. Ero kamano. Nataka kuwajulisha na kuinsist kwamba we will only call our winners through the number 0709-767-000. That is 0709-767-000. Ik milimili mar dhogi ne wuodh kid chiemo mopogore. Chenro ka chenro dhialo mit chiemo. Chiemo gi nyadhi mopogore. Rabuon ni apidha iluongo ni surabaya. Lony tudore kod kitwa. Ok en mana ewi chiemo. Joluo wacho ga nang'o? Nyako dhiga tedo. Nabiro tedo.
Ai biro tedo. En hera gi lony moketi e loso chiemo ka chiemo. Sama koro gibage, sama idhi moye, to ni medo ne sukari matin. Sukari miyo konyo gi fermentation. Omiyo, kihero chiemo, in jatedo, kata mana ng'ama ohero tedo. Tudri kodwa tich adek juma ka juma e chenro mar tedo gi chiemo. Gi Jailieta mana e Ramogi TV. Book your festive holiday Navview Travel. 3 days Masai Mara from 15,000 Kenya shillings. 3 days Amboseli, Samburu, Saba from 30,000 Kenya shillings. Coast Self-Drive from 14,000 Kenya shillings. 5 days Coast SGR from 45,000 shillings. 5 days Coast Flying from 72,000 shillings. 5 days Dubai from 800 USD. 5 days Zanzibar from 940 USD. 5 days Thailand from 1,550 USD. 8 days Singapore and Malaysia from 2,450 USD. Book a group and travel free. Call 0703-254-254 or book online www.viewtravel.com. Pur mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho. Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. Igome jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Ma nyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Explain the justification for the continued use of corporal punishment. I think my life has been very colorful, lots of twists and turns, nothing that I've ever expected. I never expected to go blind, to be honest, when I was young. When I was a teenager, I never expected to work at the BBC in the UK. I never expected to become, a nationally acclaimed, award-winning singer, songwriter. And I never expected to become a politician. That's when I went to an ophthalmologist, and then they told me something is wrong. It's not natural how your eyesight is declining year in, year out. So they did some tests. After a few tests, then I was diagnosed officially with glaucoma. I'm a level up a building. The water don't need to look for waves. Swim. I was the kind of kid who wasn't very expressive out loud. Yeah. I wasn't able to really speak my feelings and stuff. So I would used to write them down. And from there, having that sort of skill set, I then realized that if you just put some music to a bit of poetry, it's basically a song. Yeah. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Oya orenya kora mogi jwan keno machiegni winy kene ne ma koro weche mabendo da kelo ni kai chal mar fwambo kinyi ma kawuono e chenro mar mbako romo machiegni dhi tayi e chenro masani nyaka ngodonje twak mar ariyo e chenro mar mbako romo nyinga Cleophas Oloch jakisumu kanya kwar mokeo nyaka Tsango oyawre keno machiegni koro mogi jwan mata gi mago bende mara bedo kai ko lun matimore counties mopogore opogore mago makalugi matimore bende bombe mamoko mondo mabeda ne kod ng'eyo ni gin gik mag maluno duche makawuono kendo dhi bedo ka kelo nwa weche manyien mago mag migago kagi kacha mano mar duol kod mano mar oimore wachaka kar kanya koro moge jwan kama ido kar kai
Odiochieng' ma kawuono do ma pacho kae dhi bedo kanyo ka chiwo ng'eto margi ka gintiere kata kod Joel Buche adek, mano gidhi chiwo ng'eto margi kotenore kod chik omenda mano Finance Act 2023 odiochieng' ma kawuono tarik 28 kama gidhi bedo kacha bende ka gichiwo ng'eto ma kalore kod bura mano ma kotenore kod kete tim kachiel kod kaka nokadhe mano kanokadhe od bura kendo jatend piny Kenya noketo koke chik ma kamano masani bende tiyo e pacho kae. Ang' waluonigi kendo wakelnige e yo makare mano ng'eto ma idhi chiw kanyo odiochieng' ni ma kawuono. Ka chenro ma kamano chako, ang' wakelni mathoth bende mantiere kar kae. Ang' warangane kamachielo nyakora Ramogi Jwang' report moro bende nitie ma odiochieng' ma kawuono adhi bedo kacha kae nono kendo paro dhi bedo kacha kae chiwo mano report ewi tij obila ma bende ne ogol kanyo kod mago mane ota mane aput mane itayo kod ogai mar doho machon mano David Maraga ma bende odiochieng' ma kawuono kae dhi bedo kata ka koro inono matut mano gi riwruoge mopogore opogore ma bende dhi bedo ka twak kod jofwambo okinyi ma kawuono mano moting'o macha ma Katiba Institute, nitiere Aki Africa, nitiere Independent Medical Legal Unit kata IMLU, kachiel kod ka Amnesty International Kenya, gi mamoko bende mantiere kar ka moting'o nyaka jogo makero ratiro mag oganda mano ma ong'ere kaka Kenya Human Rights Commission, Wangu Kanja Foundation kod the Social Justice Working Group gidhi bedo odiochieng' ma kawuono mano ka gichiwo weche mopogore opogore. Bende gidhi bedo kata kod International Center for Transitional Justice mano bende dhi bedo kar kanyo kachiel kod ka Peace Brigades International ma bende dhi bedo kata ka twak kod jofwambo kotenore kod report mano mar tij obila mano ma bende gidhi bedo kar kacha. Giwacho ni gidhi bedo kanyo ka gitwak ewi Maraga task report mano our take on the police reforms. Gin gik mage magida chiwo kotenore kod chung' margi okinyi ma kawuono odiochieng' ma kawuono. Ang' wakelnigi bende nyakora Ramogi Jwang' limbe jatend Azimio mano Raila Odinga odhi bedo kata kolemo county ma Kisii kama otimo limbe mare counties mopogore opogore kaka mano mar goero kamano ne jodak e counties go duto. Kaka kawuono dhi bedo wendo mar Simba Arati odhi bedo wendo ne odiochieng' ma kawuono kendo wadhi bedo ka wakelo nige achiel kachiel kaka entiere. Kamachielo bende nyakora Ramogi Jwang' Chris Owinang bedo kaluwo wach mar Raila Odinga ka nitiere county ma Kisii odiochieng' ni ma kawuono. Ka koro kamachielo bende ipano kanye county mano ma Siaya gino madhi bedo kata ka iluwo kendo kimiyo pek odiochieng' ma kawuono otenore kod odiochieng' no mano mar dhialo wechego mag lupo tahinya e county ma Siaya osebedo kata kitime counties mopogore opogore dwe ni mar 11. Kata kamano Governor James Orengo ka dhi bedo kata ka otelo ne nyasi mano mar World Fisheries Day odhi bedo kacha Liunda Beach mantiere Bondo sub county okinyi ma kawuono are saa 3 sani. Jofwambo mantiere kar kacha kendo korang' wakoni gigo matimore e county ma Siaya odiochieng' ma kawuono ka koro idhialo lupo e county no. Kamachielo bende nyakora Ramogi Jwang' natembea koro chopo e nyim duolno mano mara NCIC mano National Cohesion Integration Commission mano kaluwore kod weche ma bende ne owacho kanyo e kinde mokalo mano manyalo bedo kanyo ni nenore ni ok gin mago manyalo kelo oganda kamoro achiel. Iwacho ni makanya bedo ni gin mag ethnic contempt kachiel kod mano mar hate speech. Koro oluonga natembea mondo mi ochopane log tich mano mar NCIC okinyi ma kawuono. Governor ma Trans Nzoia George Natembea bende koro igeno ni ka kinde moro amora nyaka sani kochopo kar kanyo idhi bedo kata ka idonjone kod wechego mago mag tiyo gi weche mag athuya mago bende ka gintiere kar kanyo. Tiende nang'o e kindegi ma bende oganda kata duolo mano mar NCIC temo matek mondo ne ni gitieko wechego mag athuye e kind oganda. Mano bende waluwo ni kanyo yo makare nyakora Ramogi Jwang' ibera ni kod ng'eyo mano kama koro mamedo luwo ni bende moko mantiere kar kae e Rachunyo North mano bende kama gintiere kar kacha gweng' mar Rachunyo North Ale Beach luwo chal mar Piola mano ma bende omonjo gwenge mopogore opogore kendo kelo momruok kachiel kod kalal mag mwandu mathoth. Ale Beach luwo e county ma Homa Bay kendo ang' wayudo thuolo mar twak kode chenro man Bakoromo okoro ni nyaka sani jodak alwora mar Rachunyo North to chiewo e yo machalo nade odiochieng' ni ma kawuono. Mano bende wamedo koni kar kanyo mondo mi ang' wang'iyane ni gin gik mage mantiere kar kacha kotenore kod weche gi duto.
Nyakora Ramogi Jwang magi gin ng'anyo mago maga lakteche tainya mago mantiere county ma Migori. Joju maleronwa ni nyaka sani nitiere buogo mano madhi ng'anyo mag lakteche mantiere kache county ma Migori. En ang'o matimore gichane karang'o mago gimathoth ang'ema bende watudre kod odiochieng' ma kawuono okonwane ni gin gik mage moluwo kotenore kod ng'anyo ma kamago mag lakteche county ma Migori. Gichano chake karang'o to bende kata ka gichiwo kata ka gibuogo dhi ng'anyo gibuoge kinde marom nade ndalo 14 mabiro koso dhi bedo gi kinde mage. Warito mondo miyangu gichak twak kod jofwambo kendo wakelni weche go bende achiel kachiel e Ramogi TV weche manyien mag migago kagi kacha duol kod mano maro imore. Nyakora Ramogi Jwang weche thoth ahinya moiko odiochieng' ma kawuono kata kamano mane mankelwa e giko mar chal mar fwambo okiny ma kawuono osekalo 19 kama bende ang'wa kelo ni twak makoro wadonjo go sani gi welo ma bende wadhi bedo go kachiel ka koro wanono kendo wakoni ane nyaka sani gin gik mage ma ntiere report no mano mar the kata report mar NADCO mane rango ni kind Kenya Kwanza kod Azimio gik mage magidwaro to gik mage maginyalo keto etim. Wadhi bedo kod welo karka jalonyo weche maga uchumi jadolo kachiel koda ka jasiasa mabende wadarango go report makamae okinyi makawuono ogola pacho kaka jopiny wanto wanene yo machalo nade kikidhi mabor na kelo chenro makawuono pod ntiere kodi kanye kaka Fasol Watch ya kisungo kanya kwaro mokeo nyaka chisango oriti masane. Musa sendario, baga sendario, gini nyathewa, dongin kendi. Koro, ang'o miyo in ikwayo ne jite ariyo? Alini ng'eyo, an kech ne kaya matek ahinya. Wachne Sarab Jit. Mer. En ang'o mara Sarab Jit? Yawang'anyo ng'ado na sim. Maiye, koro anabiro timang'o doli, anabiro timang'o. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwa Ramogi Jwang piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini ane man first officer. Tija matiyo en riembo. An driver. In mbakani en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Uchieng tich adek ka tich adek chakre saa 8 mana e chenro mar Mine Nyalo. Ngoma Uwake en od jothum. Ngoma Uwake akelo ni mix mofwes. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. Twak gi jothumbe Nyakora Ramogi Jwang kumora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka e. Picha beach Nyakora Ramogi Jwang sukus kamwati memana kama. Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Weekend wuok tich ariyo tich adek tich ang'wen tich abich saa 10 gi dakika 15 nyaka saa 12 warom. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with 0 transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with 0 transaction costs. Sasa kwa thao moja tu unaweza pata third party cover for your private motor vehicle valid for 30 days. Say goodbye to expensive motor vehicle insurance. Pata bima kutoka Direct Line Assurance. Kujisajili bonyeza *487#. Weka namba plate ya gari yako, ID namba yako, email address yako na ulipe thao moja tu. And your digital cover will be sent to you instantly. Collect your sticker at your nearest Total service station. Dial *487#
hash upate third party motor insurance valid for 30 days. Pap, ni thao tu. Ikrini wuoth makende mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe giluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjo gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Nyakorom gajuanga ginengo mar ngima mamedo hidho. Ben ngeni pok mari nyalo kelo ni yuto mari. Talent ni no nyaka swete. Ok ni en talent ni kuri rie tiendi ni talent kuru biro no. Ng'ato ka ng'ato nitere gi pok mare mana Nyasaye omiye. Iyudo kata mana nyuola kwiri ni kik idhi nyis ji. To kok inyiso ji, ng'ama biro ng'eyo onge. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi. Mar mondo mi wami jip makare kalure kod pok mabende intiere godo. Omiyo tudri kod an Sharon Ong'ao. Chieng' tich ang'wen chakre saa 2:30 nyaka saa 3 mar okinyi e TV mar Ramogi. Kwakelo ni chenro mano mar pok opogore. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoko. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana e Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo numa gima abiro timo okono timo jo Kenya bu usaul gi wund ma pile buch jopiny. To nitie kuonde moko bende japiny mano golo lo mondo los go kembe gi eki. Nisa ni koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Aninga Trevor Ombija jandingo panga jo nyakach dendo nombija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno. Kik bai. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo e yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Pur mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. Igome jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Waseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna ma nyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek saa 1:45 otieno. Rose is the lucky winner of $500,000 shillings courtesy of Jipange na View Sasa. Nimefurahi sana. Napenda vile Rose amefurahia waze. Hii pesa unapanga kufanya nini Rose? Napanga kuongeza business yangu kidogo, niongeze kadraya kalikuwa kameisha na niongeze ka blow dry. Na sijamaliza kukuzawadi. Bado hii tunaitanga the Jipange goodie bag. Hii ni yenye tunatumianga kufanya watu wenye hawajipangi wasikie wivu.
Kwa hivyo hii hata tutawaambia ni nini, hii ni yako. Jipange ushinde na mbio sasa. Shinda kila wiki, shinda kila mwezi, shinda mamilioni, mamilioni. Nyokora mogo juang machiegni wantiere kae chenro mara mbakoro makoro bende chako sani. Wang'e maber nitie report mabende nyokora mogo juang nogol mabende dhi bedo kacha kod committee madhi bedo ka kete tim. Ikete tim e yo machalo nade. Nitiere mano wacho ni gin ji 6, 3 mawuok e minority to moko bende wuok e majority kama gintiere kar kanyo. Tiende nang'o e kinde ma gintiere sani. Wasewinjo duond mopogore opogore. Jolony weche mag uchumi wantie godo kiny ma kawuono. Wadane mondo mi warange kendo wanene kaka wanyalo keto gini e tim e yo makare. Bende en report mano oganda jo Kenya negeno winjo kosoyo e duond jo kanisa to giwacho ang'o. To jo siasa gin bende gin gi ting' mane kata wach mane kotimore kode. Nyakora mogo juang komiti osebedo kacha ka timo tich mopogore opogore. Oselok nyinge machako wuok e National Dialogue mano kama intiere sani, mano NADCO kama bedo kacha ka gitwak kendo gichiwo paro mopogore opogore kaka inyalo ber wechego mano miyo piny Kenya bende obedo kod mudho e wechego mago mag ng'anyo mane nitiere kelo kacha kod Azimio la Umoja. To gigo duto ne wach ni nyalo tiegi mana kokalo twak manyalo bedo e kind jatend piny Kenya kweth mare kod mano kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Dani mondo mi warangi to sani kata kapoka kundi welo man goka nitie sigana ma Walter Nyambaga noloso wanyawinjane. En twak ma jo Kenya osebedo kaluwo kendo rito duoko mare magikone to nyope dhi nyimgi. Report mang'iyo ka bende nyal tiek midhiero mokwako jo Kenya moriwo koda kasigo mar siasa, pek mar ngima e kind mamoko. Report no riedo weche bura kachiel kuomgi en mar fungo pek mar ngima. Kae e kweth mar Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja One Kenya Alliance manyocho bedo aput mar twak opogore paro kendo ok obedo kod winjruok e wi weche bura mamulo chik mar omenda. Pudno lero ni e ripodni ok giyiere wi dwaro mar duoko chien usuru ma ijuogo kuom mauta kowuok e 16% nyaka 8%. E paro mar kanyakla ma giyiere e wi fuong'o pek mar ngima oriwo koda ka duoko chien wuodhe mag jotije sirkal kod 50%, duol marango osara SRC, ndoso balang' mag jotije sirkal kod 30% e duoko chien usuru miloso godo ndara e kod Sh5 to kod pesa mar mauta mar lita achiel gi Sh3 kuom lita. Gimedo ni od bura mondo olosie chik mabiro keto pok maromre mag kaunti kod 20% kowuok e 15%. Kamiti no yiere mar neno ni otim nonro mar yiero 2022 e chuogo duol mar IBC e yo makende mabiro neno ni commissioners mag yiero kokalo aput mar jochiko ma ok jabiro kaka ne ochan. Bende komiti no mar twak omedo thuolo mar chwalo ng'ur mag yiero e doho maduong' ma Supreme e kod ndalo 21 kowuok e ndalo 14. Kamiti no dwaro ni chike mamulo yiero minyalo chuogi matin e dweche 18 kapok ochopo tarik mar yiero mondo chak tich e yiero maluwo mar higano. E wi twak mag pesa mag dongruok, kamiti no yiere ni mondo od bura oketie chik mar omenda madhi kuonde chung ute bura, omenda mar NGCDF to kod ngaf kanyakla kod pesa mag dongo wards. E kendo chikno biro chiwo thuolo ne Senate mar goyo kogno kaka pesa gotiyo. Kamiti no bende ochopo e winjruok mar chuogo apisi mar Prime Minister mibiro gwel kod jatend piny kaluwore kod kwan mag jo od bura ma riwruok mar siasa no ni godo. Bende gidwaro ni mondo apisi mar jalno maketo sirkal tesre e chuogi kanyakla kod jolupni ariyo. E wi chikruok e duond buche mag siasa, kamiti no dwaro ni mondo chuog apisi moro mochung' kar kendgi marango duond buche mag siasa kendo ndikogi ka bende ni kod ting' mar rango kendo goyo kogno chenro mag duond buche mag siasa. Bila kushughulikia swala la gharama ya maisha, mimi sitaweka sahihi huo mkataba. Bunge wataichangia, waipitishe ili tulete upendo na amani katika nchi yetu. Ten piny William Ruto chiwo pache wi ripodno e twak mare kawuone kanisa more kar dak ma Kahawa West. Opoyo ripodno kendo singo ni sirkal oikore mar keto e tim dwaro mar ripodno manyocho telne kod Kalonzo Musyoka kanyakla kod Kimani Ichung'wah. Na hiyo mapendekezo yote wametoa ni sawa. Mahali wamesema tupunguze gharama ya serikali, ile watu wanaenda safari, ile watu wamesema ipunguzwe by 30%. Ingine wamesema ipunguzwe by 50%. Hiyo ya 50% nimefanya tayari.
kupunguza hiyo by 50%. Ile wanasema ipunguzwe by 30%, mimi napendekeza hata tuongeze ikuwe 50%, ndio tupunguze zaidi. Raila Odinga kaloso Migori to wacho ni pok ocho wang'e lipodno kendo biro mana lose tok osekalo e iye. Igolo report mabargi. To report an pok asomo be pok anene. Ok abiro lose sani. To nitie gima wadwaro e iye kanyo, wabiro neno. Moko kuom jo od bura ma bende ogolo pachgi e ripodno en jaod bura ma Karoli Omondi, ma wacho ni ripodno osetieko ywaruok kendo kwe ema koro winjore obedie. I think what now remains is that we go forward and implement the recommendations in the report peacefully. We have made various recommendations, including on the very sensitive subjects of elections, how we manage our elections, how we manage our economy, and even on the cost of living. Janon siasa Willis Otieno mano loso kod Ramogi TV yoro ng'we yamo. To koni ripodno ok oting'o dwach japiny maneni kod geno ni twagno ne biro mulo pek mar ngima. Ka endi to josiasa oketo jopiny bowito oko. Nikech onge gimoro ma inyalo wacho ni japiny nyalo dok godo e ode. Ni ma endi yuto mara kawuok e ripodni. Nikech gima sando japiny sani kabisa en wach mar uchumi, wach mar cost of living. Gima mobet matek ma inyo japiny kuma entiere. Onego bed ni giwacho gima dhi konyo japiny banda ni ngima mar japiny bedo mayot. Magi timore ka moko kuom jopiny ng'ure wi duoko mowuok e ripodno kendo bwogo dok e ng'anyo. An gino kane kaberna. Nikech kada sani kuma wuoyeni, Kenya odenyo ma gik Prime Minister go kodony. Gima ne gikuoyo ne giwuoyo cost of living. Asiro wach mar office mar Prime Minister no. Tadwaro no bed office man gi teko. Pisma japiny ma yiero manyalo tiyo ne japiny. Saa hizi maisha ni magumu zaidi. Kiti hicho kitakuwa kinatuongezea maisha magumu kabisa. Ywaruok mantie ke tok yiero ok en ga ywaruok mar ni ati nikech office gionge. Keto office ne ng'ato ni kapo ni otoko yudo kom maduong' timiye kom makoro odhi bedo godo no. Mano kendo nyiso mani imedo mana konyo ng'ato achiel ok ikonyo oganda. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyakoro Ramogi jwang' mane chal mar wach kendo koro isewinjo kaka ripodno bende nitiere. Mano ripod mar loso chieng' Jumapil kar kanyo. Kata kamano nyaka sani wach mantiere ni kuku mar telo mano gotelne kod Raila Odinga dhi bago romo moro mar weya mondo mi orangi ane report makamano gi gigo manyalo bedo ni mienjo kar kacha ka purok bende mienjo e Azimio kaluwore kod report ma bende koro osechiw mano mar thek. Mano report mar thek, twak mar thek ma bende obedo kacha kuom thuolo moro malach. Mondo mochop kanyo nyakoro Ramogi jwang' nosingo ni twak koro wabedo godo e studio kar ka wawinja ne pach jolony weche mag uchumi. Nitie gigo mamulo weche go mag uchumi, duoko piny nengo mag mauta kod gik machalo kamago. Weche mag siasa mag yiero gi gintiere kar ka koro nyaka sani yangore ni commissioners ibiro yier. Commissioners mag IBC iyiero mana koda put mag ji ochiko mana kaka ne Azimio bende dwaro achiel kuom gigo mane gidwaro kaachiel koda ka nono yiero ma higa mokalo inyalo non e yo machalo nade. E weche mag jo kanisa gisewacho kacha ni twak onego bed ni nitiere. Twak makama ka onego bed ni nitiere kendo jopiny onego bed ni inywande twak makama. Ento pache en mane. Magime kawuono nyakoro Ramogi jwang' antiere kae kod jalony weche mag uchumi Daktari Dan Kaneli ma bende en japuonj mbalariany man Nairobi. Kawuono wadabedo kode kae achiel kachiel mondo mwatwak kode ka okonowa en kaka onene bende chenro kinyi makawuono. Ang'eni ang' aula welo mantiere kar ka duto kar wadaga donje twak. Daktari arwakni machiegni e chenro kinyi makawuono. Erokamano. Kama chalo bende nyakoro Ramogi jwang' antiere kod Masi Nyabwala en janon siasa oja siasa nyaka sani ochung' kama chalo nade. Ang' olero mathoth e kinde mang'a olo ne nyakoro Ramogi jwang' kendo miyo apache twak okinyi makawuono. Masi oyawre kendo machiegni. Kama chalo antiere kod Bishop Arugeng Sioto ma bende en jadolo kawuono ang' ochiwno apache kotenore kaka osebedo ka okwayo twak are telo mokwongo kano mantiere Ramogi TV ka nyaka sani kama wachopi okenge moseketi gidhi konyowa e yo machalo nade. Jadolo oyawre kendo machiegni. Karibu sana. Erokamano ahinya nyakoro Ramogi jwang' gimorwaki tudri kodwa sani nyaka giko SMS line oyaw en 3:600 ka tudri kodwa e mbui mar Facebook wantiere live kaachiel koda ka penjo moketni e mbui kacha mar Ramogi TV e Facebook yie idwoke to wadhi some ka achiel kachiel wan live bende e YouTube kaachiel koda ka mbui no mar X. Dan Kaneli
Daktari machiegni kendo iwinjo report ma ikno kanyo kod Walter Nyambaga. Gik mathoth ahinya molosi ewiye ka tainya pek mar ngima ipenjo ni bende ne en gino momi pek adier e twak makama. Yuno malo winjo ka wacho ni ka gino ok omul en ok odhi koke. Kata kamano ne achiel kuom jogo mane gin kacha kaka jogo mane somo paro kata jokanyo mag twak makama. En ang'o manyalo bedo ni timore tuoche mag uchumi gin kanye pacho ka sani? Ka ang'iyo kama abede to gik mane komiti okalo weche 5 odonjo e telo gi jotelo e ofis maggi to weche mathin kadhi mang'eny tatamalo 20 kende emong'iyo wach mar pek mar ngima. Sirikal oparo ni gitemo ni giduok bei mar mafuta to aneno kamano ok bi konyo ahinya nikech gima gitimo no thin. Mosetimore mang'eny ma hinyo jopiny e toke ka. Mondo jopiny oyud fuong'ruok e nengo mar ngima nyaka pesa bede e ofuko margi. To pesa biro mana bede e ofuko ka sirikal oyawo yore ma ji losogo pesa. Ma pok otimore nikech king'iyo pinywa ni kembe loro ji weyo tijegi. Jok mowe tijego dhi ka gionge pesa moro malong'o. Sirikal bende oloro tije mane gitimo kaka tije madongo maketo pesa e mfuko mag jopiny kaka barabara ok ger malong'o. Omiyo pod aneno mana kata giduok bei mar mafuta. Mabende kane ing'iyo higa achiel mokalo mafuta ne en 140. Sani en 210. Koro katigol mana atamalo 5. Ok apani dhi golo pesa moewo siling 21. Mamano nyalo chalo kanono. Koro an kama ng'iyo. Porono ni ogole koro. Mano pod nono to kendo kaka ne wawacho. Kama wane Kenya ka tije mwatimo iriembo gi mafuta. Koro ka bech mafuta pod ni malo to bech ngima nyaka dhi malo. Omiyo ato ka pacha to jogi dogo lagola osuru malang' mantie e mafuta tok kata mafuta osuru malang' kendo mantie e ofuke joma tiyo. Kech ing'eni ka ng'ato tiye gweng'u to ong'ade osuru to tiende ni joma tiyo ne bende koro bedo mathin to miyo pesa bedo mathin e lwet jopiny. Erokamano ahinya Dan Kanile. Weche mag pek mar ngima Masi Nyabwala machiegni e report ni duto kaka isewinjo report kantiere ng'eni bende isekale e iye kanyo ari chieng' Ngeso chieng' Jumapil jolose sani pod en twak mogana ntiere godo. Diwach ang'o kotenore kod report ni duto bende ochopo lek mane jo Kenya geno ni odhi chopo? Apani gima duong' nekech weche gi owuok e tok yiero. Yuarruok nowuok e tok yiero kane koro current opposition leader ma en Raila Amolo Odinga nowacho ni yiero nokodhi maber. Nokotim yiero yo makare. Taparo ni gima mokwongo mane giwacho ni yiero weche yiero nyaka loki. Iwacho ni electoral reforms kata electoral process reforms. Ma apani mano gima ne jo Azimio dhiro kabisa kane gichako wach mar bipartisan talks gi. Koro to king'iyo report ne giwacho ni nitiere weche moko mag yiero ma gidhi ng'iyo. Nekech jo Azimio ne wacho ni gin kaka en kare ka nitie kaka president be donjore gi weche yiero commissioners mag IEBC. To sani gidhiro ni nitie panel kata committee ma idhi losi ko luwore gi weche yiero gi jok madhi tiyo IEBC. Koro gigole from 7 to 9 nekech nyaka bed an odd number mondo sama gitimo nonro kaka yiero dhi nitie kaka koro yudo ng'amolocho kata make decisions bedo mayot. Koro aparo ni mano nodhi makare e weche yiero to kendo ne gichak giwacho gimoro e weche yiero ni electoral reforms, legal reforms moketi e constitution madhi bedo embedded e constitution 8 months to elections
ka wawach ni election kata yiero dhi timore igani, to nitie processes gi reforms molosi. Reforms molosi go mokete constitutions ok nyal tiyo e yiero mabiro no. Nyako tiye yiero ma the next. Kora paro ni nitiere gik moko mabecho mosebet ka miyowa wadok chien nikech sasa ma wadhi e yiero nitie ywaruok. To ywaruok maduong' bang' yiero en gani an malocho ng'acha oyombi, ng'ani be wacho ni an mayombo, an ma an gi ji. Koro apani committee ni nong'iyo wechego matut, to apani kanyo ne giloso wechego mabecho in terms of electoral process reforms. Ero kama na ingine wadogo mono podo amed none matut takela jadolo Bishop Albensioto. Gino mane kano tuwake Ramogi TV ka tielo mokwongo kata tielo mar ariyo ne wantie ka koka twak da tedore kendo e kinde ng'anyo mano ne okibago kuonde mopogore opogore pacho ka ne wantiere karka kendo duond jodolo ni winjo kendo gino mane kwayo en ni jotelo ariyo gi bed piny Kenya kik wang' ka gineno. Report osegol, bano report mar twak mar thek nyaka sani kwa neno NADCO report makoro bende wantie godo sani diwache ang'o bende ochopo geno mane untiere godo kaka jodolo in iwuon kaka jadolo gino madier mondo mi degi twage ahinya bende ochopo kare. Erokamano ahinya Cleophas kinyi makawuono mondo wachak waduog e TV Ramogi ka yana mokwongo mondo agon erokamano kuom bedo gi higni ariyo nyaka nochaki kendo aneno ka un kod elaborate celebration ma duong' ahinya e piny Luo. Usetimo tich maber. Cleophas adwaro mondo awach ni ne en masira maduong' ahinya ka wabiro ka okinyi samoro wang'ado bende diere kaka wachak wadok kamachielo. Nawacho ni jopiny ni pinyni iloso gi gik moko ariyo. Iloso kod jok gimo luongo ni activism makiani mano dho luongo nang'o to gi lobbying. Ji mang'eny nokoyie gi wachni. Koro mokwongo adwaro mondo ago erokamano ni wachopo ondamo makoro jariyo winjore to giwinjore kende Cleophas. Do you know ni sani girwako nyaka lewni machalre. Girwakore machalre mano Ruto gi Raila. So gigo ondamo malich miwuoro. Masira momaka ahinya en ka ji ne dhi ng'anyo to ji noting'o sufrieche wigi. Tiende ni wi ji nowil gi elections. Mana sika wacho kan reforms in electoral reforms onego bed ni time Kenya ka nikech nyaka ne chakre en ma wan kode gi problem e piny Kenya. Kendo nakawo ji mondo take through kaka gigo sebet. Ka jowete wariyo gi nochuoga put mane loso wachgi ni loso wach ni mondo kwe obed e Kenya. And it is true ni kwe koro sebet. But adwaro mondo awach ni kaka awinjo ko wadwa Eli osewacho ni wan aput manyo losi okochopo dwaro mar japiny mapiny. Adwaro mondo awach mano maber ni dwaro mar japiny en ni nodwaro mondo ngima odog piny. To ngima no pok odog piny. An ngima no chalo gimok dhi dog piny. Awinjo ka jatend piny wuoyo kanyo to wacho ni gik mang'eny nyalo duoko kabisa. To Cleophas ka dhano onge kod pesa e ofuku ne. Pinyno onge kod kwe. An kaka jadola wacho ni ndiko wachonwa ni onego wachamo mwandu mag pinywa. E kitabu mar Isaya 61 kare 6b. Onego wabed mamor gi pinywa ka chamo mwandu mar piny. Ma ja Kenya onge go kawuono. Mae momiyo adwaro mondo awachi ni kato bedo ni wan gi kwe. Tadwaro nyisi ni kwe mantiere en between the ji ariyo manegore. But kwe no ochako kelo chandruok kendo in these two camps because wawinjo ni sani in Asimio gin gi pogruok wawinjo ka Eugene wacho kanyo. Then kikipar ni kwe nitiere in Kenya Kwanza bende e sama koro wawuoyo go ni kech gin bende ging'eyo ka iwacho ni ibiro bed gi office mar prime minister ibiro bed. So an kaka jadolo ang'iyo ni japiny mani piny kabisa
onge gimomul kuome. Kata report no en oweya bathe. Actually king'iyo onge gimomul kuom japiny e report ni. Erokamano ahinya jadolo. Ang'e nang'o duogo mondo mi wadhi nyime kod twak. Kata kamano nitie gigo mag VAT kod mago mag nengo mag usuru ma ijuogo, mago mag udi mabende ng'ado jok mayudo hasara e kinde masani, mano mar housing levy. Gino ma nitie kata mar dwaro mar golo VAT kigole 16 kamitie sani nyaka doge 8 nok giwinjore kar kanyo. Dibed ni kae kama pek mar ngima cha ok dhi mule nikech koro kata kiwacho ni ero gik mamoko mantiere wiye kama onego bed ni rango ka ni miyo pek sirkal mondo miyo duoka ne chien budget wuodhe gi atamalo 50 chako ondus balang' mag jotije sirkal kod atamalo 30 ma jatend piny Kenya William Ruto wacho ni ochope kata atamalo 50 kogole 30 kacha. VAT ni kotamruok make kata kotamruok mule e report makama. Kae kama pek mar ngima ni chake nikech mana kaka nilero telo mokwongo inyalo mana dhi nyime kanyo kikonoa pek mar ngima kotenore kod weche gi mag modhi kaachiel koda kama mar housing levy mabende koro ne giwacho ni ka gitemo mulo ma to twak otore. Mano Aaron Cheruiyot no wuoyo ka ne nitiere Bomet jumbe 2 mokalo. Koro ng'eni ka ok igolo VAT e mafuta to nyiso ni bech mafuta nyaka dhi malo. Emomiyo anyisi ni ok ane ka bech mafuta bro dhi piny mokalo Sh200, obro mana medo kodhi malo. To sama mafuta beche ni malo, tiende ni yor wuoth gi yor ng'iewo to gi yor production gik miloso nyaka bed malo. Mano dhi keto bei mar ngima bedo matek ne jopiny. Yo machielo bende king'iyo gik ma sirikand ni osetimo nyaka ne gidonji, nitie kaka jonyuol kata matero nyithinde skul. Sani koro ji oyueyo mana mathin ne nyithindo ni e ot, to kachopo Januar to wi janyuol bare ma kakodwa yudo fees moterogo nyathi skul onge. Ting'eni magi dine kantie structure kata michulogo pesa e mbalariany to gi skunde machon, to mano nyalo miyo jonyuol yot e yor ngima. Omiyo an kaka aneno jogi e pacha ne gidich mana gi ofis madongo nikech kata king'iyo report ni giwacho ni tije ma devolved ter ni counties. Mano ber kabisa nikech kane gin devolved functions to winjo gibede counties, to sirkal winjo ter pesa moromo ne those devolved functions eka counties nyalo timo gigo. Mano ok timre. CDF koro gidwa ni CDF okete e constitution nikech doho noseyudo ni CDF is unconstitutional. Sama koro gisekete e constitution to nitie tije moko ma CDF timo ma bende county government bende mowinjo tim. Dong nano kamano koro nitie duplication. Then MCS magwa bende koro oyuto giyudo Ward Development Fund. Koro magi are all duplicated effort. Pesa ma jotend piny wuothogo jotij jotend piny, pesa mang'eny dhi wuotho gi jotend piny moko chung'ne gi wuoth. Kata king'iyo jobunge nosekalo ne giseketo ni gi bill magolo chik mar Salaries and Remuneration Commission kuom ng'ado pesa ma giyudo ka giwuotho. Koro jok ma idino ne giwuoth gin mana jotij sirkal, joma thindo. Gini chalo mana puoth le. Kisni somo buk mar puoth le. Matinde koro gen joka to wan jogi. Kamano. Erokamano ahinya. Masi Nyabwala kele twak. Iwinjo kanyo gima okil Kamaloka Willis Otieno wacho sigana mawinjo mana sani. Kawacho kanyo ni twak ne ok en geno mare ni twak dhi bedo kata kanyuolo mana lemo moko ma jok ma ok oyudo thuolo mar donjo e sirkal. Ginyalo bedo jogo mantiere e sirkal sani kata jogo ma onge. To gimiloso sani gin gik ma dhi bedo ka konyo oganda kata kinde mabiro. Debed ni en lemo miloso kaluwore kod rem mar ng'ato yudo kom mane ogeto. To mae geno maduong' mane nitiere karka. Dwaro mar puodho apis Prime Minister en gino manowuok kuom kwethno mar Kenya Kwanza mane nitiere karkacha. Kaluwore ni Musalia Mudavadi koro nitie apis cha. Kopuodhe mokete karka
kinde mabiro oganda pod dhi bedo kod apis ma kamae to nya bedo mana mar siasa e kinde koro ng'at ma orem kata ng'ama oyombo nikech riwacho ka ni idhi yiere kod jatend piny Kenya kaluwore kod kwan mag jod bura mantiere kar kacha odhi chalo nade in kinene gi wang' mar siasa gi kama oganda ochomo gi kama wae wan kama chal nade? Adwa kao gwelo pach daktari gi bishop gi weche ma gisewacho nikech king'iyo kuma gini nochakore bang' yiero ne wabedo gi weche mang'eny gi ywaruok to ng'ama ne hinyore moloyo ne en japiny nikech iyudo ka ji ariyo gore to japiny ema hinyore to king'iyo jok manochako gorruokni gi gik mane giwacho makoro nomigi nafas mondo giwach gik ma gidwa wacho kaka gidwa konyo go jo Kenya to bedo wach malit miwuoro nikech ka jo Azimio nobiro mobet piny ma kane gigo koko kata kapok ne gibet piny ne giwacho ni gin gidwaro ni mondo giduok bech gik moko piny kata Kenya Kwanza oduok bech gimoro amora piny to kane oketgi e komiti cha kendo gichak giloko twak gichak giloko weche ma giwacho koro giwacho ni wan bende wadwaro office opposition leader obed gi deputies ariyo obed kama tiyudo koro ka bech ngima mane gidhi godo e ndara ka girwako sufuria kendo koro giwacho weche matin ahinya kuom bech ngima to mane momiyo wacho ni sana jo Azimio ne ok gin very genuine gi weche gi mag bech ngima nikech gik ma oloki e weche mag gi raise e weche bech ngima giwacho ni okay giduok bech mafuta chien which is a good thing nikech mafuta kaka daktari owacho ni mane matero bech gik moko mang'eny nikech cost of production be dhi idho to ang'iye gik moko bende mabeyo ma Kenya Kwanza osetimo nikech Cleopas a country that is hungry cannot go to work to Kenya Kwanza gima gisetimo gi make sure ni bech kata fertilizer giduoko piny distribution mar fertilizer sani chopo ne ginene jo pitho farmers kuonde duto te masani anyalo wacho kata kidhi dala gorogoro sani beche odok piny kabisa koro ja Kenya kata ng'ata nyalo afford ginene bando inyalo dhi e chiro nyiewo bando ni bei mogonyore nikech sani mano biro kalure gi chwalo manyiwa mbolea e puothe koso yuto mabup mane ji oyudo ji oyudo yuto mabut nikech ji nosechako nyiewo fertilizer nikech wach fertilizer ni ok en wach mochakore sani en wach manochakore chien matin mano se team distribution mag fertilizer koro sani chiemo biro mabup wan go ganda njugu king'iyo kata piny luo sani piny luo chiek onge shida mar chiemo kaka ne nitiere chon to nikech bech fertilizer oduok piny koro wawe wuondore ni nitiere gik moko kata ni sirikal ni en sirikal marach ahinya gin gi kuonde ma ginyalo improve lakini wayie ni nitiere kuonde ma gisetemo to ka koro nitie chiemo ng'ato nyalo dhi tich ka koro yieng to gima ber kendo manotimore e wach komiti ni ka koro jogi obiro kanyakla en ni nitie kwe nikech kwe en gima duong' kaka koro ne wadhi ji ne dhi e ndara gi korwako sufuria ji ok dhi tich onge ng'ama uso onge ng'ama yuto nikech king'iyo kata jok matiyo industrial area kae gin jok michulo odiochieng' kodiochieng' maka ok oyudo pesa ne mar 200 cha to gidhi nindo kech to ndalogo olor ndara olor office olor industries te manyiso ni ng'at ma jayuto ma piny cha ok nyal dhi e tich ma yud chiemo monyalo chamo chieng'no koro gima nyalo wacho ni jotelo ariyo gi otimo gima ber ma gibet piny ma jogi oseloso komiti ma gisewinjre ni magi gima wadhi timo koro nitie kwe bang' kwe ang'o matimre osiepa ma daktari owacho ni nitiere kuonde moko mane onego bed ni giwuoye kaka koro weche education nikech iyudo ni janyuol kaka koro wadhi e January wadhi chako dang'ni ni nyathina wadhi yudo pesa matero godo nyithinda skul kanye ka gidhi wacho ni chakre klas 1 nyaka klas 6 kata jo CBC wadhi chulo ne kaka sirikal wadhi chulo pesa makama to pesa gi wuok kanye kaka koro giwacho ni CDF ngaf pes mine makonyo gik mine ward development fund gidhi timo ang'o
ginyalo wacho ni koro ward development fund kawo ndeche matindo tindo ei ward to gi develop. Mag mine ngaf wadwaro kawo mine matimo saloon, matimo mama mora mora matimo biashara, wadhi miye pesa no. To my qualification. Constituency development fund wan watimo mana weche mag somo, education. Koro yudo ka fund gite nigi tich magitimo. To koket gi kanyakla achiel yudo ka MCA ni nigi pesa kaka koro gidhi bedo entrenched constitution. Yudo ka MCA pod nyalo miyi ginene basari. To MP be pod miyi basari. Ngaf be samoro nyalo donje weche mag somo ma miyi basari. Koro yudo ka weche gi okiko, there is duplication of efforts. Koro ka giketo these structures maber, taparo ni reforms kata weche magiwacho magitero mbele parliament gi nyalo bedo maber. Koro ka kori pek mar ngima en gimoro ma pod inyalo rakruok godo e yo makare kata ka onge report ma kama kiwacho ni ero winjruok malong'o e kind Kenya Kwanza kod Azimio kotenore kod ata malo monego bed duoko piny mano mar VAT. Jo Kenya Kwanza nosewacho ni oyo kata ok ubi mulo mar housing levy ma bende kelo pek ne jogo mayudo osara kata bende ok bi mulo pek mar ngima bende ni gino mani geno ni idhi weyo oko e weche gi mag twak koso nonego maki gi yo machalo. King'iyo ka wadok chien jo Azimio ne gin gi gimiluongo ni the blueprint mane gin go gima ne gidhi timo ne jo Kenya. To housing levy was part of it. King'iyo ginene mar Raila embe ne en gi housing levy, ne en gi affordable housing kaka project ma odhi kelo ne jo Kenya. Koro mondo gidog to affordable housing ni en gima ok inyal chiewo tidwa kawo omenda kuonde moko kata e ofuku moko tigedogo, nyaka ibed gi structures maber. To koro Kenya Kwanza noneno ni gi introduce housing levy. Kata ka chakruok ne nyalo bedo mapek ne jo Kenya, lakini berne wabro neno in years to come. To gima sani apani jo Kenya ok mor godo ma apani anyalo yie kod ni housing levy ero koro osechoki. But waonge act of parliament kaka idwa tigi housing levy. Emomiyo ineno ka seche moko pod giyware matin kaka ginyalo keto structures in place kaka ginyalo chako these projects. Nikech kidhi ng'iyo ni udwa gedo utegi, tudwa gere gi from which constitution or which act wacho ni ugero utegi from what basis. Ineno. Koro nyaka gibed gi those structures. Apani nitiere gik moko mane gikalo mononego bed ni iketo mokwongo koka gichako this collection. Nikech sani apani gin gi almost 7 billion from the time mane gichako choko. But koro pesa ni ok nyal tiyo nikech we do not have laws and regulations manyalo guide gi kuom tiyo gi pesa ni. Koro cost of living kendo aparo ni wach mar mafuta ang'eni en gima sirikand ni bro ng'iyo. Ok apar ka ginyalo bet ni nikech mafuta en gima wate kata kidhi wabiro kata kitiyo gi pikipiki itiyo gi mtoka ja pikipiki nyocha chaji 150 sani koro chaji 250 kuma idhiye. Koro aparo ni en wach makata kotere parliament apani nitie pingruok moko madhi bedo ma apani we will have a positive outcome. Bende nyalo rangi ka rem mar komiti ni mar rem golo ne jo Kenya duoko makare kotenore kod chal mar pek mar ngima. Aparo ni ok en rem nikech nitie jomoyie kod nitie jok mapinge. Nikech masi wacho ni jopiny biro yudo thuolo mar winjo maber e kinde mabiro. To japiny da winjo maber no sani. Oda bedo gi yot mar ngima no sani. Onyiew chiemo e yo mayot, ochul stima e yo mayot, onyiew mauta e yo mayot, gik matimore sani. Gin gima japiny ne geno ni dhi wuok e twaka. To twak koro rem. Ok inene ka pod en rem ka jopiny bende koro nyalo bedo ni siemo sirkal kata komiti mano bete twak. Bishop bro nyisi ni ka giyalo ne jo oganda to giburo wacho ni kata yor mar dhi e polo en yo madin kabisa. To koro nyaka sani wawuoth wasandore matin nikech ko ang'eyo ni ber nitie mbele. Waburo donje kama wamadhe chak gi ang'ono gi asali. Koro sani nyaka wadire adia matin wami jogi ginene muda moro matin mondo gilosnwa chike ariyo adek mondo wawinj maber mbele ka kata nyithindwa winj maber. Erokamano. Kila imaki kanyo mondo ayud wach mogik kuomi kae to bang' akaw yweyo mabiro sani. Ang'e maber ni wachiegni kaw yweyo masano. Winjo wach ma Masi bende owacho kar kanyo
ka gin weche go wacho ni njia nyembamba yenye shida mano ema dhi e polo ile pana ya anasa dhi kanye njia namu mano kako ndike kanye muma kaka mane chal mar wacha bishop ochal nade nyabedo jopiny odiradi sani kama gintiere ni to mabe kama duwer nikech ng'eni jodolo bende nitie ote mantie karka mabe dang thuolo mar somo kanisa bende isiemo kanisa makoro nindo kod sirkal ni konchiel kod sirkal makoro miyo samoro gigo mane iwacho kata kinde machon gi jodolo tinde okuoge dhogi kaluwore kod chal mar siasa masani goyo pacho ka mano mapiyo kae to bang'a ka uywe Cleophas adwaro mondo awach ni I think achiel kuom joma wan go ka jowetewa gi nowacho ni piny ma odenyo ok en piny ma nyalo timo anything. And so an adwaro mondo awach ni ka kwe osebedo e piny to wadwaro neno action ma Kenya kwanza pok onyisowa nyaka sama wawuoyogo ni. Because adwaro mondo awach ni Cleophas ni ka ndugu Magufuli nokawo telo mar Tanzania, uchumi wa Tanzania ne ok ber. But you can see ka Tanzania nowuok mogero a capital city oloko from Dar es Salaam to Dodoma. Nyoan Dodoma nyoro is a beautiful place. Road network nineno ka chalo e Dodoma in Tanzania up to now. Samwa wuoyo kawuono ni kiweyo wach cost of living ma is true ni japiny odenyo japiny onge gima chamo. This government pok otimo gimoro amora mwanyalo wacho ni gisetimo. The only thing wasewinjo ka giwacho en complain ne giyudo coffers maonge pesa, gin complain ni ok ginyal loso chumi ma nokethi higni 10 gi higa achiel. And so gima temo mondo awach kani ni there is even division as we are talking now. Nitie pogruok. Because Martha Karua, Eugene Wamalwa, even Uhuru Kenyatta are not for this report because of one thing, cost of living. Cost of living. And awacho ni kadipo ni Jasimio no wacho ni ji dhi ndara because negi dwaro ni mondo mi ngemo dog chien. Then kare negi wuondowa. No ginyiso adiera. Because negi rwako sufrieche wigi ka giwuotho ndara nyaka jomo wang'eyo ni nyalo ng'iewo mogo. Ne wacho ni mogo ok nyal ng'iewo. So today gima nonego gitamre kabisa mane giwacho ni adiera kapok wago keto lwetwa report ni wadani no ngima doko timore nade odok piny. Because the truth of the matter, Cleophas, why should fuel bedo cheaper in bath tok dala kai and mbele dala waka to fuel beche ni malo Kenya? So nitie gimoro mopondo ma ok nyiswa. An nyoro nyo winjo wach maber ahinya manyo wachnwa ka nyako moro ma account ne nigi siling 800 to otimo tenda mar bilion 17. So pod wanyalo yie gima ni winjo wachnwa ni idwa duok wuodhe sirikal piny. The question manyaka ng'ato wacho ng'ama dhi rito pesa gi, because rito pesa go is another thing. Kaka wuone mano winjo wach mano financial advisor mar government owacho ni it will not be a party to lies. So ana dwaro mondo wachi ni sama wantiere go ni josiasa ma wan ge piny ka ok wachnwa adiera. They are using us to ka gise idhowa magi kalo kuma gidhiye to wigi wil kod joma nyoge idho. That is number 2. Number 3, mi penja sani. Poda dwaro mondo nyisi ni na wache this studio that day na bit kama nyamin wa Masio beteni. Ni king'iyo from the Old Testament okibitamo jolemo mar manindo gi serikal e utegi. To seche go bokibitamo jolemo mochung' oko makwero gik mang'owa maricho. Na locho nukat pore chaka nukendo. So jopinyo we wacho gichak winjane to un bende utimo investigative journalism. Ung'iane e kanisegi. Kikudhi kuonde moko madongo dongo winjo ka wuono ng'anga lemo kama. Dwara ne udunte jolemo gi to wachang'o kuonde mamoko gi mondo winj ni giwachang'o. So ana dwaro mondo wache ni nyaka samo wuoyo go ni the opposition and the ruling party have just dined together. Now they are sleeping together and they have forgotten the populists. Haya.
Erokamano ahinya jadolo kuom paro maliw. Okang' wakaw yweyo monego wakaw sani mar nitie chenro monego bed ni chako e doho. Koro kwanyalo tieko e yo mapiyo, nitie ng'eto ma ichiwo ewi chikno mano mar omenda, ma bende ang'e ni kinde mabiro ang' wang'ad achiel kachiel kendo ang' wadhi e doho wawinja ne ng'eto ma kamano ma idhi bed ka igolo okinyi ma kawuono. Idhi bed kata ka itaye kod Justice David Majanja, Christine Meoli kod Lawrence Mugambi mane kinde mabiro. To sani nitiere ote kod pach joneno madani wayudane sani achiel kachiel kokalo e mbui mago mag Facebook kod mano mar SMS, kaeto bang'e ang' wadhi adhiya nyime kod chenro ka waduoko penjo ma bende joneno nitiere godo kar kae. Mago ote mawuok e Facebook. Ang' wachak kanyo kod ote madonjo kar kanyo. Injinia Lazaro Kanyambok owacho kar kanyo ni awinjo e yo maler, owacho ni bipartisan talks was just KK. Kenya Kwanza government ploy to cool down our tempers. Owacho ni onge any part maumulo issues ma affect japiny directly kaka high cost of living, misuse of police, like successive regimes, youth wingers kod issues of inclusivity. Wacho ni magi ka okolosi to onge dwach ordinary mwananchi kanyo. Big question en ni did Uhuru really hand over all instruments of power to Ruto? Aya. Penjoro amwa duoka ka udhi mero wacho ni why always shifting blame games every time Kenyans ask for government services. Wacho ni maya sirikal madhi podho Raila Ben Motang gidwaro mana kama gibiro yengo e blames sama gise fail. Raila kikirok ni embrace this shady report. Wacho ni ane Injinia Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguye Kanyada East. Erokamano ahinya Kanyadian. Ruth Jathi Ochieng wacho ni twak gi oketho ne jopiny seche, onge olemo monyago, lakini an ablem jogwa ma jo Azimio mane waoro e twak. Negiketo political interest margi giwegi mbele. Jogi ne enjoy sitting allowance kendo karango mos onge ng'ama odenyo e kindgi. Jogi sirikal nosebugo fukegi. Aneno kapod wan gi 4 solid years of suffering. Penyna jadolo ni negin to giwacho ang'o e wiye. Wacho ni giket Kenya e lamo. Ruth Jathi Ochieng erokamano ka ino moja. Ongwena Elias wacho ni bakoromo Cleophas oyawre ahinya. Aneno achiel kachiel kan paw ndege kadem kae. An wach uchumi ma oridore ni ema omako dhoga. Gima sani tek, pesa bende olal. Makata kaka wakonyre kod bende wacho ni kod koth bende chwe mang'eny. Wacho ni makata cham ma wapidho e opongi bende koro wacho ni ne chiegi malong'o wakia. Sirikal duto ni bende osiko mana ni watatenga, tutafanya, tukendo wechego kata keto wechego e tim to onge awuoro. Wang'i kama Kenya ochomo. Erokamano ahinya. Nitiere ote machielo mapod nitiere kar kanyo. Vitalis Ochieng wuod game Karariw oro ote marabora tielo ariyo. Tielo mokwongo wacho ni Cleophas Otek jotelo bende ok dwar nyisowa adiera matimore e piny. Gin gima gidak ni uchumi ber nikech gin e sirikal gik moko. Wacho ni giyudo nywe mangima matekni giwinjo awinja japiny mana manie cha. Wacho ni gikia kaka iwinjo wahinyore adier. Kanisni bende dikonywa bende onindo nyakonchiel nikech arambe kitimo negi sirikal. Wacho ni olonegi pesa e arambe. Vitalis Ochieng wuod game Karariw dhi nyime kowacho ni koro wan ok wang'eyo. Owacho mbele kanyo ni bende wayud oteno kanyo. Wacho ni koro ok wang'eyo kaka ywakwa diwinji gi sirikal ni. Kawacho jotelo bende ma ntiere kar kanyo madhi kony ema koro siemo sirikal en gima rach motimore. Wanenogi kendo wanenogi e wang' jowi ka giloso sani
ok gidwa wuondowa ni bech oduma ogore nikech ne wapuro. Kidhi e duka, mogo ni ile to 30, fuel to 20, sukari to 40. Ber mane ma waneno kodgi? Telo mane osea wacho ni makoro bende nitie kar kanyo, nacho ni gibaro go wiwa nikech kata Ruto ne nie sirkandno. Ote ntiere kar kanyo. Machielo, Joel Lowez mano ote mogik wacho ni report ni ok ong'iyo yudhe maber. Yudhe itiyo godo ndalo siasa, to kochopo ndalo dongruok idhirogi. Wacho ni kaka gwenge mago madho nam kocha. Wacho ni kendo usuru mokel ndalo ma piny odog e low, mano recession. Wacho ni onego chungi to sirkal o invest e kembe kama gimiye yudhe tije mondo mi lokruok lagruok mar pesa oidhi, kasto ndalo nyak kata boom eka gipan pesa e yor savings gimedo osuru. Mano pacha. Erokamano ahinya Joel, kendo mage paro mantiere kar kae. Gimedo mana biro mathoth nyakora Ramogi Jwang' ka moko bende ne okoni kacha mondo mi wanegi ane kaka gidhi bedo kar kanyo ka gilose. Japiny ema pod ywak. Pek mar ngima en gima pod nitie. Pek mar ngima en gima osiko. En gima idhi bedi kilose kinde ka kinde, to ka ok nyal lose ponono wadhi neno ka ng'anyo machielo donjo mbele kae koso. Raila Odinga osewacho ni en report pok osomo, kosesome obochiwo paro mopogore opogore mantiere kar ka. Wadhi neno kama ochal nade. Sofia pod wadhi medo ting'o. Nitie penjo ma ang'eni okene jowa mantiere kar ka, nitie mor ne jadolo, nitiere ma utere komachielo bende, tang'eni ang' wayuda ne paro thuolo mwanya chiwo kar kanyo. To kolose weche mag Raila Odinga, Dr. Dan Kanel kapok idwoka, Crispin Otieno ntiere county ma Kisii, kendo kawuono wang'eni Raila Odinga timo limbe mare kacha mar goero kamano. Crispin Otieno ang'eni wanyalo yudo thuolo mondo mi walosane kode achiel kachiel mondo mi okonwane okinyi ma kawuono ni chal mar limbe no to ni kama chal nade, kato bang'e aodoge studio ka mondo mi wadhi nyime. Chris oyawre Kisii uchiewe machalo nade to nyaka sani ikruoge mage mantiere ka okinyi ma kawuono igeno ni Raila Odinga dhi bedo kacha kachopo e alap mano mantiere kanye e county ma Kisii mondo mi otwagane kod jopiny kachiel koda ka johera magi kaka kawuono entiere kanyo e alapno mano ma Nyamache Stadium. Chal mar wachan mane Chris? Oyawra ahinya Clef, asawinjo yo makare mana kaka wachono. Duond kata telo mano mar Azimio One Kenya chopo e county ni ma Kisii. Inyalo paro nyoro ne Raila Odinga ne ntiere e county no ma Nyamira, kendo kinyi ma kawuono ochopo e county ni ma Kisii e chopo e nyasi mar rwako ayanga mano gavana ma county ma Kisii Simba Arati. Kuma wantiere kama iluongo ni Sameta, kama Raila Odinga chano mar timo romo kachiel kod jogo mano yier kod otiko mar ODM kod jogo mano gwele kombe mopogore opogore. Momiyo ji nitiere ka, kendo inyisowa ni nyaka sani ndege moting'o jatelono nyalo chopo dakika mora mora koa sani mondo gitim romo kachiel kod telo mar ODM mano ma county ni ma Kisii. Tok romono ang' ne wuoth ochimo mano alapno ma Nyamache mano mantiere od burano mano ma Bobasi county ni ma Kisii, kuma romo maratipo ichano mar timore mano e alapno ma Nyamache, kendo kaluwore kod jogo moseloso go jotelo ma ODM ma county ni ma Kisii kotelnegi kod mano jakom mar ODM no e Kerosi Ondieki mwaloso goda kama chok mokalo. Wacho ni gichano mar timo romono ma idhi yuor kod governors mowuok e counties mopogore opogore kaachiel kod kuku mar Azimio mano koting'o Kalonzo Musyoka, Martha Karua kaachiel kod mano Wamalwa. Gin moko kuom jotelo ma chano chopo e romono madhi timore e alapno ma Nyamache. E romono bende chopo seche ma Raila Odinga osebedo ka wacho kaka piny mar Kenya osebedo ka itayo kaachiel kod telono mar Kenya Kwanza, ko wacho ni osebedo ka oneno ka rochni osebedo ahinya kaluwore kod mibadhi ma owacho ni otimo ne sirikal mar Kenya Kwanza. Kendo gin mano moko kuom gigo ma jo Azimio chano loso e kaachiel kod weche mag report no mano mar bipartisan committee. Kendo
romo kango osetieko kango osetimore kama wantiere mar Sameta ang' ne wachim nyamache mondo ang' ne wawinjo ni weche chal nang'o kaluwore kod auka mar siasa ma Thurka. Kokamano Cleophas, ang' ne watudre kodu kendo kang' ne wachopo nyamache mondo wawinjo ni jotelo lose wach mar siasa ma Thurka nang'o kaachiel kod gino ma jotelo mar Azimio chano nyiso johera magi mawuok e gwengegi mag Gusii. Mopogore gi mano bende chama mano riwruok mar ODM bende chano mar chako kaka ginyalo yudo johera magi, ndiko johera magi mano mong'ere kaka ODM Grassroots Mobilization Drive, kendo ang' winjore ni kaunti ma Kisii weche chal nang'o kaluwore kod yango jogo magin jo ODM manyien mawuok e kaunti magi. Kokamano ang' ne wawegi kanyo kendo wadhi achiel kachiel nyaka gwenge ma Nyamache mondo ang' ne waikre ne twak mar jotelo mopogore opogore mawuok e riwruokno mar siasa mar Azimio One Kenya. Cleophas. Aya, erokamano ahinya Crispin Otieno ka inja gwenge ma Kisii, kendo wantie kodi nyaka giko mar odiochieng' ma kawuono ka wamedo luwo sigana mano mabende ilosonwa kanyo kotene kod limbe mar Raila Odinga e kaunti ma Kisii e nyasi mar goyo erokamano mobagi kod gavana ma Kisii Simba Arati. Nyakoro Ramogi Jwang watemo manyo reporter maro mano Millicent Adhiambo e kaunti ma Kisumu. Kata kamano ang'eni nitiere penjo ma bende ang' duoka mapiyo jadolo kotenre ko twak motiego sani kata bang'e warangane chenro mamoko bende mapod biro kar kamano mapiyo ote mano or kar kanyo kotenre kod jodolo monindo konchiel iseduoke telo mokwongo kane pok wasomo ote makamano to diwach ang'o diponi jopiny bende gikoso geno kuom jodolo monego bed ni golo duond gi kinde ma gigi timore, nikech kako kuntie giwacho ni jodolo ni kanye giling koso gintiere kanye ka piny dhi yo matek weche mag uchumi duond jodolo ni kanye. Mano mana riwruoge mag jodolo kawuok kendo kwedo sirkal e weche gi duto, to ma timore ga mana bang' seyo kawuok kuom jopiny koso geno kuom jodolo koso e kinde magata gigi timore en pek mar ngima oganda ntiere godo to gido winjo duond jodolo. Okay, Cleophas sadon mondo wach ni en adiera ni en tich jodolo mondo mi gichung' e diere ka gisechung' e diere to giluwo yorno tir ka ok gibaro gichiko koni kata gichiko komachalo kama, to kinde ka kinde nyaka giwach gik maricho matimore e piny. Chandruok ma wantiere go Cleophas en ni achiel kuom wan nowacho ni political interest. Ung'eyo ni sa asaya ma ng'ato nigi dwaro e gimoro to miyo ng'atno ok nyal wacho adiera makende. Koro mae kama wane gi chandruok kawuono. Then another thing makoro timore sama koro wantiere go ni Kenya osebedo chalo gima osepogore e diere e kinde weche mag dolo. Nitie ndalo ma Kenya ne bedo ruled gi yani the chaplaincy mar Kenya ne en Roman Catholic and things were not very bad because apparently the institution mar Roman Catholic nitiere kaka notimo. Then Kenya ochako bedo gi chaplaincy during Moi mane en AIC which was so neutral and therefore joma ni oko ni chung' to wuoyo. Then kanyo Uhuru biro it was like everything nyonge. Chaplaincy no chalo gima is not there because Uhuru was like this. Koro kawuone loch ma wantiere go mina no jinie chandruok ni. Anyone gi gimiluongo ne Evangelical Council of Kenya or the Evangelicals. Gine masani koro gikwano ni they are really handling the chaplaincy mar piny. But chandruok ma gin go ni gidagi wacho ne piny gik matimore maricho. Koro joma ni oko like koro wan moluongo ni wan oko wang'iyo ni it is like wan makoro ni wadong mondo wabed the watchdog mar ang'oa mar piny on terms of chaplaincy because even a chaplain mar piny onego bed ni nyiso japiny ni mae chandruok ma jopiny nitie. Mane momiyo prophet ne wacho thus says the Lord. Nyasaye wacho kama obiro kelo chandruok, obiro kelo kuong, odwaro ni lesero lokre and mae gima osetamowa. Mar ariyo ma bende yo kadwaro wacho ni kata ka jogo wacho to nitie en ni wan bende kaka piny osedongo to un joma timo jofwambo un bende okuse timo fwambo ma dwaro duto. Iwinjo kaka wuono wach ni duto dhi somewhere to kamera usugi duto to ochiko kanyo. Ang'o mu expect mondo winji? U expect mondo winji ka ng'ato kwero ka ng'at ma muto biro leme kanisa ne nyiso duto ni cost of living ni malo. To cost of living ne moduok piny chieng' ne kanisa no mach kanisa no chieng' no nitie gi lunch and breakfast. So nitie seche moko ma onego bed ni wuok mondo udhi udwara ni kuonde moko ma jogi onge te wacho ang'o kuondego.
mamano bang'en tek kaka bende journalism. Wasetime kendo nitie ripode mopogore opogore senjo jodolo ka siemo sirkal e yore mopogore opogore kidienje mopogore opogore ang'eni mathoth bende ang'oduogo mondo mayud pach Masi Nyabola kod Dr. Dan Kaneli kata kamano wasikone ni jopiny to wacho ang'o kotenore kod report ma kama e kaunti ma Kisumu e gwenge ma Nyamasaria. Millicent Adhiambo go tach kar kanyo jopiny wacho nade. Millicent Adhiambo oyawre kendo machiegni Ramogi TV okinyi ma kawuono Kisumu cheyo machalo nade mosura ahinya kuom koth mapek magoyo gwenge mopogore opogore to ahinya jogo bende manokale masira mopogore opogore mago mag pioula e kaunti ma Kisumu. To nyaka sani kama intiere gichiwo yo machalo nade bende ginyalo miyo paro kotenore kod twak mango kawuono mano mar report mano mar NADCO kata mano mar twak mar thek makoro bende oseyang ne jo Kenya. Degi wachango jodak ma Kisumu. Erokamano ahinya Cleophas, achiel kachiel kwa wuok e kaunti ma Kisumu e kar dak ma Nyamasaria ma an gi jopiny kae mondo golane pach kisone kod twak manyocha ogol kod jonadco e wi gigo ma bende jo Kenya ne geno winjo gigo mopogore opogore to wayudo ka nitiere kuonde ma bende jonadco nomulo gino ma bende wada winjo ni to gin kotenore kod twak ma kamano kod duoko mar twak no ginya wacho ang'o kod kaka jopiny e wi twak ma kamano. Machiegni abo chako kodi madama Pio. Nyocha National Dialogue Committee ne ogolo duoko gi e wi gigo mane gitwake mopogore opogore kama wayudo ka ne gitwake mopogore opogore ne giwacho ni ok ne gichope winjruok kaka ginyalo duoko weche mag osuru piny kowuok e atamalo 16 nyaka 8 bende ne gichope winjruok mar golo oko wach juok manokel mar ute ma igero mag nengo goyo mana affordable housing. Then bende ne gichope winjruok e wi kaka ginyalo duoko piny nengo ngima kind gik moko mopogore opogore bende ne giwuoye kaka chuogo apis makende mabiro chung e tayo duond buche mag siasa mabiro chung pacho kae ni chakisa ni kadhi mbele e kind mamoko kaka japiny e wi duoko no inyalo wacho ang'o kichako gi nyingi? An iluonga ni Millicent Adhiambo Nyango, an ja ODM motegno kendo an ja Kenya. To gima adwa wacho korka report mowuok ni ok omorwa kata matin kaka wan jo Kenya. Wawinjo matek kendo wawinjo malit e ngimawa nikech cost of living mane waparo ni kata baba ne dhi wuoye maber mondo konywa kaka jopiny baba ok owuoye gini maber. Koro wan gima waneno wan ng'anye modwan wadoge matich ang'wen ka gini ok ong'iswa maber to wawuok mana ng'anyo nikech wahinyore gimoro amora kata mana koro kata housing makoro gimedo ni jopiny hinyore iyudo kata payslip wawinjo matek ing'adowa ma kata gima wadongo onge ngima onge wadhi matek wawinjo matek koro kaka wanyalo konyore onge baba kok nyal konyowa mawuog oko kok onyal konyowa mawuog oko to wan kaka jopiny wadhi wuok oko kendo wadok e ng'anyo joma tho biro tho joma dong biro dong nikech wahinyore baba mondo koro iwinjo ne warito duoko mar the National Dialogue to duoko to nyose wuok to wan kaka jopiny gima ne wang'eyo mane wamako gik ne gin gik moko abich mane wuoye to ne wamako gik moko ariyo. Number 1, the audit result ne gini wang'e ni kelonwa the auditing result ni ng'ama noloyo en ng'a mano ok waneno iwinja. Number 2 ne en duoko 8% kaka nyoche en nyathiwa onge mano onge iwinjo. Koro ngima to pod ok ber kodwa ahinya jomatindo ma dhogi ng'eny ngima ok ber kodwa jomatindo wahinyore. Koro nye wasewinjo ruodhwa nyoche nowacho ni wa ok ofuwo mondo wawene mondo dialogue okel report dong nye winjo ka jakom wuoyo mowacho ni report oseyudo to pok obed kod thuolo mar goye dong kanye mwariti to dong wan wang'eyo ni nyoche ng'ato ne lisasi omako kane wan godo an dinato to gino naparo ni dhi adres an ma gik makariyogo ema nye akawo wach report wach niya wan kaka mayuth ma Kenya ka wawinjo sida mang'eny ahinya waonge tije. Mar ariyo nyocha wago kura kuchwa ne warito baba oseduoko duoko ne wanyiso baba niya ka onge wach manye duoko ne report dich ang'wen jodoge ng'anyo nikech wan yudhe wawinjo marach en wach achiel. An nyinga iluonga ni Felix Ochieng Adamola kae
E wach report mancho wuok, adier mar Nyasaye. Report no nwarite. To kancho biro nwa kaka jopiny ka. Ok waneno gimomulo nwa. Report no kochopo nwa. A support Martha Karua 100%. Kaka report no kodonjo neno e kaka wambo kodonjo nwa. Gik mane wadwaro kotimnwa kata achiel. Koro report no dhi konyowa gang'o. Ngima pod medo mana idho. Kawero kamano. Wan ka ogudu mara. Wan kaka wan yudhe. Wan ka duoko ko onge kaka wasebedo wakwarito. Okwabirito nyaka piny ru kinyi kendo wagrito. Wan wabro dok e ng'anyo mondo mi gima ne Kalonzo giro kalo no ema wadhi luwo. Mana mapia tieko kodi kamera. An iluonga ne Ondego. Wan kaka wan jo Azimio madongo motegno. Wan report no kwane ka odhi kodwa maber nikech wan koro gima Raila owacho no koro mane decision makata ka en koro lweny pinje mang'eny ikawo gi lweny kendo wan youth waikore ne lweny nyaka Raila donje State House. Erokamano ng'amogik mana mapiyo amako ninge kamera. Erokamano. Gima nyalo wacho wach dialogue report mancho wuok the previous week en ya. Gicha nyiso wa maber ni sani ng'ata ibed ng'ama tin ibed ng'ama duong' nyaka imany gimichamo kendi. Kik warilai kuom josiasa. Joko oseloso mekgi. Report no dire mane gine committee allowance ne dabal ni chulo go surwa winjo bo gisenyama allowance orumo sani gima koro nyalo konyi en tiji matek wan ka nikech waonge tich de wan gi tich jomoko de ni nam sani puro jomoko de ni kinyozi liedo jomoko de ni tijgi mapile pile magitiyo koro gima timore ne ja Kenya masani many kaka nyalo survive mano kende jasiasa ro gikere la obe ibed ni ne Kenya Kwanza ibed ni ne Azimio ngima pod tek ibedo ku ibed jaluo ngima tek gima timre many kaka nyalo chiemo mano mondo romi. Mana kamano Cleophas paro mopogore kiwinjo ka jopiny owacho ni gin report no onge gimo konyo kata achiel girito mana gima ogai mar Azimio bro wacho kopo ni ji bro dok e ng'anyo to gin gi kore mar dok e ndara kata kamano gikwayo jopiny mondo otima tek mondo ng'i kaka nyalo konyore giwegi ni mar kamochope niendi en mana konyri kendi ka kamano taduoko ni e studio mondo idhi nyime kod thor wach ma wan go potino kod report nadiko Cleophas and Komi. Millicent Adhiambo erokamano ahinya moro bende jatwak mokwongo ma yudo kar kanyo bende Millicent Adhiambo ma jahera mar ODM yude yo makare kendo ang' waweyi mondo imany sigana mamoko ma ntiere kar kanyo kiluwogi e kaunti ma Kisumu. Erokamano Millicent Adhiambo. Nyako Ramogi Jwang kaunti ma Homa Bay nitiere pio oula ma bende osekelo achiedh nade ne jodak mantiere Rachuonyo North kendo koro nyaka sani report mantiere jafwambo marwa Alia Beach nitiere oko kendo nyaka sani nitie jogo ma bende osebedo kata ka odare miechgi mano ka dhi kuonde mopogore opogore mano ka gintiere Bala Primary School e Rachuonyo North. Adana tuda achiel kachiel sani kod Alia Beach mondo mi okonwa ne chal mar wach ni en mane ka entiere kaunti ma Homa Bay Rachuonyo North. Alia Beach chal mar wach en mane nyaka sani kama entiere. Cleophas osebedo ka nyime gi chwe pacho ka kelo midhiero ne jodak ma pi kendo muomore thoro dak jopiny kandi kaka osebedo chandruok mapek ahinya kinde ma koth chwe en sub county mar Rachuonyo North ka okinyi ma kawuono wago tach skul primary ma Bala mana ka nyalo neno ka ineno ka nitiere familia mathoth ma sani koro ne pi odare miechgi kendo koro go kambi skul primary ma Bala ka endi kama koro giyudo resruok bang' ka utegi pi oketho ka utegi bende nitie thoth ute ma bende oselwar piny kaluwore kod koth mapek manochwe chieng' Jumapil gotieno ma bende nomiyo aora wach tende opong' ma okere miere ka ineno ka sani endi familia mawuok e miere mathoth e gwenge mag Bala kaendi sani koro jote kambi kaendi ka giyudo resruok bang' ka pi osedarogi e miechegi. Achiel kachiel an ka kod jalup ruoth manie gweng'ni endi modwa pimo na kit pek ma oula osekelo ne jodak ma koni kaachiel kod kony ma owinjo bed ni dwarore kaluwore kod jogo eko ma sani koro dak e kambi kaendi ma sani koro neno matek mokalo nyaka koro ne pi dargi e miechgi ma koro gigo kambi e skul primar ma Bala kaendi. Mokwongo ibiro chako gi nyingi ting'iswa ni location sub location mane mirito ting'iswa ni koth mapek ma sani dhi nyime kod chwe pacho kaendi osekelo midhiero machal nade ne jodak ma sani koro rito e sub location ma kaendi machiegni. Erokamano Alia Beach iluonga ni Olivia Tieno an assistant chief Mako Jwang sub location
e ground mwachunge kani wachung Bala Primary kama ne wayudo thuolo mondo wadare jogo mane pi ogole utegi kendo gi camp ka. Total people ma wan godo ka gin 132 households mane wadaro kendo waketo gi ka from yesterday mondo at least gibed kama rest. Nyithindo nitiere ka mane wamiyo wadaro gi nikech ng'ich mang'eny mane wafwenyo ni nitiere utegi nyoro. Waseneno ka nitie nyaka matindo to konyruok ichalo nade nikech waneno ni are nyoro onego bed ni gido konyruok kaka ginindo kaka gichiemo kaachiel kod chiemo mamoko monego bed ni timo negi kambi kandi nyalo konyo familia ma pi osedare miesgi masani ko ogo kambi kandi. Ahinya to ne wasebedo gi jo Red Cross, ne wasetudore gi jo county, do pok weche ochopo kare to wan gi registration ma bende dhi mbele as nyaka sama wawuoye kodini wan gi jo Red Cross e ground ka. Kapok awe adhiri ng'ama chielo inyalo nyiso ni to sani ko jote bang' ka oula odaro gi miechegi. Erokamano. Family genge mapiyo ahinya en kaka part of the young sublocation, Katombe, to gi jo Kamuga sublocation. Gintiere ka wan kata gi homes mogore piny man down completely ma pi ne ohinyo. However ni ok gine dho aoche kendo ageno ni from here wadhi neno gin na asewuotho kuonde go eko kendo an gi their names homes molwar piny. Yes. Erokamano be we walosane kod moko kuom jogo eko ma ogo tach kaendi ibo cha gi nyingi ting'iswa ni wuok e gweng' mane to en midhiero mane ma pi oula osekelo to be nitiere sir mosayudo kuom migepe mag sirikal machiwo kony kinde mag midhiero machalo kamaendi. Kony mwaseyudo gichakre sani to onge nikech nyore kane pi odaro kinde ka kinde to wakwayo kony ka sirikal oyie to yie okelwa kony to gi kony maduong' ma wadwaro ka sirikal oyie to gigernwa daik mondo wabed gi kwe nikech wambe ka wabiro ka ok morwa ahinya wagombo ni wadag e micho ka gigeronwa daik to wadhi bedo ma safe kabisa nikech ka wan kucho malaria ng'eny gi nyithindo to kaka wanyalo yudo yo mwanyalo konyo nikech in e pi yo minyalo dhi manyogo gimoro amora bende onge. In ai gweng' mane to nyithindo matindo kaendi masani koro kaendi kalo kod masira mokel nendi ok ang'e ni ineno ka ngima chalo nade ka modak ne nyaka nochak biro kaendi odiochieng' manyoro. Okang' ma wan go kaka ok wawuok kaka wajonyuol wawuok wadhi wamanyo to gima ginyalo chamo gi chuno wan nyaka wachak wawuok wadhiyo to gi kaka ne wan kucho ne gin gi malaria nitie nyaka moko matuo ma wasetero nyaka hospital kaka waduogo kaendi momiyo bet wachalewo ka matin koro wakwayo ni ka giyie to giyie gikonywa gi yath mwanyalo miyo nyithindo to gi chiemo ma ginyalo chamo nikech yo mwanyalo menygo koro pachwa ochung'. Kapok aduk e studio Cleophas watika ne kod kom jogo eko ma pi odar miesgi ibiro chago nyingi ting'iswa ni kaka in jagono eko motelo ne ma pi odak e skul primar ma Bala kaendi sirikal odonje mondo konyu. Erokamano mokwongo gi nyinga en Jojo Kelo Molo an kaka jakom mane oyier mar disaster mar weche mag pi machendo ka higa to moloyo ahinya akawo thuolo mar mondo mi awach ni e ngimawa kaka jogo ma samoro osebedo ka ni koda chandruok e weche mag dar mar pi higa ka higa wasetemo mondo mi wago koko mondo mi okonywa kod migawo mar sirikal nikech sirikal waseneno lwete kokonyowa pile ka pile to samoro konyowa mana kopo nokelnwa chiemo e seche ma gigo timore to waneno ni wan kaka jogo ma samoro ni koda chandruok mar weche mag dar pile ka pile chiemo mimiyowa ni ok en gimoromo nikech gima oromo ahinya en ni yo minyal tiek godo midhiero mabiro higa ka higa no pile koro miyo wan kaka jogo modak ka gima duong' ma wanyalo kwayo sirikal mondo gikonywa mondo mi wabed kod ngima maber kaka ji mamoko modak kuonde mabeyo en ni kaka wadak e tie aora gigernwa daik koa malo kama nochungo cha nyaka nam mondo mi wan kaka jogo modak ka wan bende wabede kod kwe nikech samoro wayudo mana kinde kawuono wadonjo skul ka nikech lor molor godo skul to ka dipo ni kodhni nyalo chwe ka onge ka skul dhi mbele samoro kuonde mwanyalo dhi jote nyalo chandowa koro miyo wakwayo sirikal gi duol mamuol ahinya ni mondo gitimnwa ng'uono mondo mi kata ka giwe konyowa e yor miwa chiemo manyalo konyowa to gikonywa kod gero daik mondo mi daik ni omi osustain ngimawa nyaka ne jogo ma nyithindowa mabiro bang'wa koro mane wach maduong' ma wan kaka jogo ma samoro neno masira ka sirikal otimnwa ng'uono kuom mano.
Koro mane kwayo manyalo kwayo, but wago erokamano nikech sechegi ne jo migawo mar Red Cross nosebiro kendo nogolowa kocha kane gibiro kod yie nikech ne ok wanyal kalo mondo mine waduog loka koni. To ne gikelonwa yie kendo ne gigologo jowa godhiambo many ji oyudo thuolo mar dak e sikul ka. Koro e migawo ni wakwayo ni mondo mi wayude kony koa kuom migawo moro amora nikech nyaka ne jowa gi bika pok giyudo yor konyruok maber nikech ne pigni no ochalo gima ne ofrustate wa saidi, omiyo okwan koda kwe maber ahinya kaka jogo modak. Erokamano. Watch mandi winja achiel kachiel mago kuom jogo eko mapiyo der miachi kendo sani koro gigo kambi e skund primary ma Bala kaendi ka ywak maduong' ma gin go en mondo mi sirikal omanyane yore mosiko minyalo tiyogo wach oula mosebedo kadarogi higa ka higa e gwenge ma Bala kaendi ka bende winjo ka giywago ngaji ma koro gin go e kambi kaendi giwacho ni nyaka ne gidonj kae odiochieng' manyoro gin gisebedo mana ka gimanyo kendgi nikech ing'eyo ni kata mana puothegi ekas mathoth mokalo bende sani koro onime pi bang' ka ne aora wach tende omwomo modonjo e puothegi. Wabiro dhi nyime kod luwo wach ma okel kod masira mar oula kaendi mondo wang'e ni to gin ywak mane ma jodak gi ekinigo to ang'o ma migepe mag sirikal koting'o sirikal mamalo kaachiel kod mar kaunti kod migepe mamoko machiwo kony nyalo timo negi mondo mi giyude konyruok e sama koro gin kod midhiero maduong' ma kamaendi mokel kod koth ma sani dhi nyime kod chwe e gwenge ma pacho kaendi Cleophas. Erokamano ahinya Ali Abich kendo ang'e nama bedo ang' oduogo iri kanyo mondo miwa weche matut e weche manyien madhi biro kata sa 7 kod sa 10 sa 1 kod sa 3 nyakwara mogi jong' watieko tielo masani ka ang' warito ng'eto mar bura mano madhi nyime kacha sani makoro biro achiel kachiel ka ang' wadhi kacha e od bura. Ong'e maber walose wechegi mago mag NADCO, report NADCO, wach mogik e wiye kae nyalo bedo mane kaeto bang'e wadhi adhiya e od bura. Chakodi Masi Nyabwala kaeto bang'e ang' wadhi ane wawinjane kaka chenro mag doho ka koro dhi mane bore kachiel kaeto bang'e ang' warit kasa 5 oyudo kapod wan ka ang' waduog mondo mwetie koko oyudowa ang' walore mana gi kanyo. Koro wach mari mogik otenore kod wach report makoro wantiere godo ni. Wach mogik anyalo wacho ni sani koro report ni itere e parliament kata od bura. To gima nyalo kwayo members of parliament kata wajumbe en ni ging'i report ni to gisome to ging'e ni wan kaka jo Kenya wa rely on their decision. To wakwayo ni mondo decision mora mora magidhi chopi obed decision mar jo Kenya duto. Erokamano Nyadeta Dan Kaneli wach mari mogik iko nando ji osebet piny duto watika tika sana. Ka pacha to jod bura owinjo deal gi weche ariyo. Incompetence. Jok manie sirikal to ok ging'eyo gima owinjo gitim kanyo. Nikech gin wede jomoko owinjo gol oko. To entitlement wan gi jomoko mo believe ni gin e shareholder ma kata timo marach to nyaka bed abeda sirikandno. Magi weche ariyo, entitlement, incompetence ma owinjo ging'i including inclusivity. Erokamano ageni pod waduoko mae karaka kasa 5 oyudowa ang' wabedi karaka koko oyudowa ang' watieka tiaka kanyo koro mogi joang' ateri achiel kachiel e doho ma malo pacho kanyo koro mogi joang' wawinjane ng'eto madhi nyime kantiere joyal buche David Majanja, Christine Meoli kod Lawrence Mugambi mano ng'eto e buch omenda mano chik mar omenda mar higa 2022 wawinjane koro kacha no dhi nyime kimedo neno Ramogi TV. Lawrence Kanywa Lichoro, Daniel Otieno Ila, Ron Achoki Hussein, and Senator Eddie Gisheru Okech. Peter Odhiamba Ogoro in 2/11 of 2023. Clement Edward Onyango, 2/17 of 2023. Your Lordship, in the matter, my name is Cherongis. I do appear for the petitioner. Dr. Paul Saoke in 2/19 of 2023. About the matter, my name is Adinga, holding the Mr. Umeto for the petitioner. E227 of 2023, Azimio La Umoja 1 Party Coalition. With your kind permission, my lords and my lady, my name is Ochieng Oginga. I do appear together with Ms. Wangui Njoroge for the petition. E228 of 2023, Kenya Human Rights Commission and others. Lord, for the first to sixth petitioners, Ochiel Dudley with Ms. Muneni and Ms. Osinde. 7th, Tribeless Youth. Your Lordship, Your Ladyship, on behalf of the 6th
petitioner, 7th petitioner, Siasa Place Tribeless Youth. My name is Evan Sogada. I appear with Mr. Ray Odanga. Mr. Odanga is in court. Thank you. 8th petitioner, Africa Center for Open Governance. Petition 232 of 2023, Robert Gazogo Kamwara. My name is Ogada. I'll be taking the judgment for Mr. Kamwara. E234 of 2023, Trade Union Congress, Kenya Medical Practitioners, Pharmacists and Dentists Union, Kenya National Union of Nurses, and Kenya Union of Clinical Officers. 237 of 2023, Dr. Frederick Onyango Gola, Nicholas Kombe. My lady and lords, I'm Professor Fred Ogola, a governance expert. I'm here to represent the petitioner and representing all the other petitioners. Thank you. E254 of 2023, Universal Corporation Limited, Cosmos Limited, Ellis Chemical Industries Limited, Rigo Pharmaceutical, Better Healthcare, Dawa Limited, Medicel Kenya Limited, Medivet Products, Lab and Allied, Tessa Pharma Limited, Comet Healthcare, Biopharma Limited, Biodeal Laboratories Limited, and Jane Pharma Limited. We come to the respondents. Cabinet Secretary for National Treasury. Melody, did you call out 221? 221, yes, 221. Yes. My lord, my lady, in the matter. Law Society. 221, yes, Law Society of Kenya. My name is Eric Theuri. I appear in the matter together with my colleague Noel Ngoloma and Miss Ludia Luther. Thank you, my lord. My lord, is called 234. Yes, 234, I called it out. My apologies. I have instructions from Mr. Elisha Ngoya, who appears for the petitioners. We go to the respondents. Cabinet Secretary, National Treasury and Planning. My lord, my name is Charles Mutinda. I appear alongside Mark Simane for the first and second respondents. That is the Attorney General. Yes, my lord. National Assembly. May I please you, my lords and my lady, my name is George Murugara. I do appear with Mr. Sheriff Sam Mwendwa, Mr. Barak Awath Hamed for the third and the fourth respondents. Speaker of the Senate. Kenya Revenue Authority. May it please you, my lord, my lady, Mahoro Kiriri is my name. We appear alongside Mr. George Otieno. We had interested Kenya Export, Floriculture, Horticulture, and Allied Workers Union. My lords and my ladies, my name is David Omolama. I appear in person for the interested party. Consumer Federation of Kenya. Devki Steel. May it please you, my lords, my lady. Kate holding brief for Mr. Makori for Devki Steel Mills and Electrical Mobility Association of Kenya. Kenya Airline Pilots Association. Dr. Morris Juma Okumu and Dr. Maxwell Miawa. I believe we have read out the quorum. Now we have two decisions to make. The first one was the contempt application against the Director General EPRA in petition number 181 of 2023. Mr. Bargoria, is he here? My lord, if he pleases, my name is Noura. I have been requested to hold brief for Mr. Isa Mansour for the contempt now. I believe they're making their way to court. So we'll go to the main judgment. This is the consolidated judgment in the petitions we have called out. I don't know whether it's fortunate or unfortunately, the document is about 160 pages.
It's about 60 pages. My Lord, we thought it would be longer than that. As I said last time, my teachers taught me summary and précis, so we tried our best. So what we are going to do, I don't think we will read through all the arguments. We will just go to the analysis and determination. Exactly. And we will read it in 3 parts. Of course, the introduction is that this was basically a challenge of various provisions of the finance bill. The first part will be read by my colleague, Justice Mugambi. So he will read the first part of the analysis and he will tell us what issues we consider, and then we'll proceed from there. So let us start. Yes. Thank you, Judge. I now go to the analysis and determination. From the pleadings, affidavits, and submissions of the parties, we find the following to be the issues emerging for consideration. Can you hear me? Hello? Is it okay? It's okay now? Well, from the pleadings, affidavits, and submissions of the parties, we find the following to be the issues for consideration. Issue number 1 has 3 sub-issues. Issue number 1 is what procedural requirements pertaining to the legislative process of the finance bill adherent to. Sub-issue number 1 is whether the finance bill is a money bill in terms of Article 114 of the Constitution and whether it contains matters outside the scope of a money bill. B, whether the finance bill required concurrence of the Speaker of the Senate. C, whether the estimates of revenue and expenditure were included in the Appropriation Act in accordance with the Constitution and the Public Finance Management Act. Issue number 2 is whether public participation whether the public participation conducted was sufficient. Issue number 3 is whether certain taxes cited in the petition and as enacted by the Finance Act 2023 are unconstitutional. Issue number 4 is whether Section 84 of the Finance Act 2023 introducing housing levy is unconstitutional. Issue number 5 is what relief, if any, should the court grant in the circumstances. And issue number 6 is who should bear the cost of the consolidated petitions. I now go to issue number 1, whether the finance bill is a money bill in terms of Article 114 of the Constitution and whether it contained matters outside the scope of a money bill. The petitioner's contention is that the finance bill contained matters that were outside the scope of a money bill, while the respondent's position was that the matters the respondents complained of were incidental to a money bill. The court is therefore called to consider the meaning and place of a money bill in the legislative process. A money bill is provided for and the definition given under Article 114 of the Constitution. We have provided the citation, but I will not be going through that because that is a constitutional provision that you can look for. The High Court in Evans East Africa Limited and another versus Chairman of Betting Control and Licensing Board and 7 others considered the meaning of a money bill and said as follows. A further test is to examine the purpose of the bill. The teeth and substance of the impugned legislation can be decided by examining the purpose of the bill. The preamble of the Finance Bill 2017 reads an act of Parliament to amend the law relating to various taxes and duties and for matters incidental thereto. Here lies the purpose, namely to amend the law relating to various taxes and duties. From the above provisions, a bill dealing with taxes such as the impugned legislation is a money bill. Further, taxation is a function of the national government. Thus, in my view, the bill was correctly processed by the National Assembly because its speed and substance falls within the functions of the national government. It was not necessary for the Senate to be included in the legislative process. End of quote. The position was affirmed by the Court of Appeal in Evans East Africa Limited and another versus Chairman, Betting Control and Licensing Board. We therefore adopt the pith and substance test, which enjoins the court to examine the purpose and the substance of the act. The object of the Finance Act as contained in the preamble states that it is an act of Parliament to amend the laws relating to various taxes and duties and for matters incidental thereto. It contains 102 sections amending existing laws on taxation and related matters.
creating new taxes, charges, and levies as revenue-raising measures. The petitioners have challenged some of these provisions on the ground that do not fall within the purview of a money bill. Whether they fall within the definition of a money bill depends on whether they relate to taxes or are incidental to the proposed taxation measures in the Finance Act. Black's Law Dictionary, 9th edition, defines the term incidental as subordinate to something or greater as subordinate to something of greater importance, having a minor role. Matters incidental to a money bill must have a rational connection to the matters enumerated in Article 114, sub-Article 3, A, B, and C, and D. For example, the imposition, raising, reduction, variation of taxes may necessitate the amendment of other statutes. Hence, the legislature is permitted to include such matters in the money bill. The question that we need to answer is whether the provisions contained complained of by the petitioners relate to or are incidental to a finance bill. From our consideration, it is not disputed that certain amendments contained in the Finance Act are with respect to laws relating to taxes and duties, hence falling within the purview of the Finance Act. These amendments are to the Tax Procedures Act 2015, the Excess Duty Act 2015, the Income Tax, the Value Added Tax, Tax Appeals Tribunals Act, the Betting, Gaming and Lotteries Act, Kenya Revenue Authority Act, and Miscellaneous Fees and Levies Act 2015, and Part 7, which is now amended through Section 68 to 74 of the Finance Act. The petitioners contest that Sections 76, 77, 78, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 to 102 of the Finance Act, which amend various legislation on the ground that they water down the character of the Finance Act as a money bill. An individual consideration of the provisions is necessary to determine whether they fall directly within the purview of a money bill or are incidental thereto. The petitioners impugn the inclusion of Section 84 of the Finance Act, which amends the Employment Act 2007 by adding Sections 31B and 31C. The effect of these sections is to impose a new levy known as housing levy, in brackets levy, and provide method for its collection. A levy being a form of tax, its imposition would constitute a tax measure within the purview of a money bill. The effect of Section 85 and 86 of the Finance Act is to amend Section 2 of the Alcoholic Drinks Control Act 2015 to provide for a minimum input tax cost and prohibit the sale, manufacture, packaging, or distribution of alcoholic drinks at a price below the minimum input cost. The amendment involves imposition of excise duty that falls within the purview of a money bill. Section 76 to 78 of the Finance Act amends Section 7 of the Kenya Loans Board Act 1999 by providing for the membership of Kenya Loans Board at Section 76. Section 77 amends Section 35 of the Kenya Loans Board by inserting a new subsection to the effect that annual estimates shall be submitted together with the collated annual loans program as provided for in Section 19. Section 76 and 78 mainly deal with composition of Kenya Loans Board, which has no demonstrable connection to the Finance Act. However, Section 77 of the Act provides for estimates of collected annual loans program. This provision falls within the purview of a Finance Act. Section 87 of the Finance Act 2023 amends Section 28 of the Unclaimed Financial Asset Act 2011 by providing that a beneficiary may designate a proxy to whom the authority may make payments in respect of any claim or asset. The effect being to permit payment to persons other than direct beneficiary of the asset. This matter is neither incidental nor directly connected to a money bill. Section 88 and 89 repeal Section 21 of the Statutory Instruments Act, the consequence being that, unlike before, statutory instruments shall not expire automatically after 10 years of commencement. The result of this amendment is that all statutory instruments that were due to expire on their 10th anniversary are saved. The rationale behind the expiry period is the necessity for reviewing the statutory instruments through public engagement to bring them to the conformity with the changing circumstances. Section 21 is an omnibus provision that affects multiple pieces of legislation. The respondent statement count is over 1,000, and that may or may not have any connection with the Finance Act.
The respondent answer to this question was essentially that the oath of subsidiary registration was included in the Finance Act to save them from imminent expiry. In the absence of specificity on the subsidiary registration affected, it is difficult to determine whether this amendment properly belongs to the Finance Act. In addition, some of the affected instruments may well have an impact upon the powers and functions of county governments and therefore require the input of the Senate. The connection between the said instruments and the Finance Act appears tenuous at best. The Finance Act 2023 at sections 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, and 99 amends the Retirement Benefits Act, Deputy President and Designated State Officers Act 2015 to provide for monthly and lump sum payments for designated persons under the Act and to include additional beneficiaries. Matters relating to the pension due to a Deputy President and the Designated State Officer relating as they do to changes to a public fund affect the national government and affect the national budget and hence are within the purview of the Finance Act. Section 100 and 102 of the Finance Act 2023 amend the Special Economic Zones Act 2015, while Section 102, 102 of the Finance Act 2023 amends the Export Processing Zones Act 1990. Sections 101 of the Finance Act provide that a special economic zone is a designated geographical area which may include both customs controlled and non-customs controlled areas where business enabling policies, integrated land uses, and sectoral appropriate on-site and off-site infrastructure and utilities shall be provided, or which has the potential to be developed whether on public or private partnership basis, where development zone infrastructure and goods introduced in the customs controlled area exempted from custom duties in accordance with the custom laws. Section 1 and 2 of the Finance Act amends the Export Processing Zones Act 1990 to provide for the goods whose content originates from the customs territory shall be exempt from payment of import duties, and goods whose content partially originates from the customs territory shall pay import duties on non-originating components subject to custom procedures. These amendments primarily deal with tax measures, are therefore within the realm of a Finance Act. In view of the foregoing, we are satisfied that applying the pith and substance test that the Finance Bill 2023 is a money bill within the meaning of Article 114 of the Constitution. However, it contains matters other than those listed in the definition of a money bill in Article 114, Sub-Article 3. To the extent that those matters are extraneous to a money bill, they are unconstitutional. Now I go to sub-issue number B, whether estimates of revenue and estimates of expenditure were included in the Appropriation Act in accordance with the Constitution and the Public Finance Management Act. The petitioners in petition number E181 of 2023 contended that Appropriation Bill 2023 that was tabled before the National Assembly did not contain estimates of revenue, hence the budget was incomplete and the Resultant Finance Act 2023 is unconstitutional. The budget making process is governed by Article 220 and 21 and 221 of the Constitution, as well as Public Finance Management Act. Under Article 221, Sub-Article 1 and 221 of the Constitution, the Cabinet Secretary responsible for finance is required at least 2 months before the end of the financial year to submit to the National Assembly the estimates of revenue and estimates of expenditure of the national government for the next financial year for tabling before the National Assembly. These estimates, together with the estimates of the judiciary and the National Assembly, are considered by the appropriate committee of the National Assembly, which makes recommendations to the National Assembly. Under Article 221, Sub-Article 6, when estimates of the estimates of the national government and estimates of the expenditure for the judiciary and the parliament have been approved by the National Assembly, they are then included in the appropriation bill for introduction in the National Assembly to authorize withdrawal and appropriation of money needed for the expenditure. Having considered the above provisions, our view is that the estimates of revenue and estimates of expenditure are part of the budget making process. Although the bill containing estimates of revenue was not tendered before the court, we ascertained that as part of the budget making process, the estimates of revenue were included in the approved estimates contained in the Appropriation Bill and the Appropriation Act 2023 as published in the Kenya Gazette Supplement numbers 87 of 15th June 2023 and 98 of the 26th of June 2023 respectively. The upshot of the foregoing is that the asserted procedural flaw allegedly arising from want of compliance with the requirement regarding estimates of revenue in the budget process is without foundation and is rejected. Sub-issue
Number C is whether the finance bill required concurrence of the Speaker of the Senate. Many of the petitions were grounded on the alleged failure by the National Assembly to seek the concurrence of the Speaker of the Senate on the finance bill. They argued that the bill concerned counties because it contained provisions affecting functions and powers of county governments as envisioned in Article 110, Sub-Article 1 of the Constitution, making it imperative for the Senate to participate in the legislative process. The petitioner stressed that Section 84 of the Finance Act that imposed the housing levy violated the powers and functions relating to housing, which belong to the county government under Part 2 of the 4th Schedule of the Constitution. The respondent's answer was that the finance bill was firstly a money bill and secondly not a money bill concerning county governments as contemplated in Article 110 of the Constitution. Hence, the concurrence of the Speaker of the Senate was not required and the participation of the Senate was precluded by Article 114 of the Constitution. We have already found that the Finance Bill 2023 was a money bill within the meaning of Article 114 of the Constitution. Thus, pursuant to Article 109, Sub-Article 5, it could only be introduced and considered in the National Assembly in accordance with Article 114 because it dealt with amendment of laws relating to and imposition of taxes under Article 209 of the Constitution, which is a function of the national government. The role of the Senate is expressly circumscribed by Article 96 Sub-Article 2 of the Constitution, which limits its lawmaking function to considering, debating, and approving bills concerning counties as provided in Articles 109 to 113, thereby expressly excluding money bills envisaged in Article 114. Accordingly, and from a plain reading of Article 96, Sub-Article 2, and Article 114 of the Constitution, the concurrence of the Speaker of the Senate was not required in respect of a money bill. In this case, the issue of concurrence of the Speaker of the Senate arose when he addressed the Speaker of the National Assembly with the letter dated 15th of June 2023, reference number, that he ascertained that the Senate had a role in the legislative process pertaining to finance bill, where he stated as follows. We have provided that letter, the citation, so I'm not going to go through it. It is in the judgment. Subsequently, the Speaker of the Senate resiled from that position that he had earlier taken and affirmed that the matter did not require concurrence of the Speaker of the Senate by his letter dated 26th of June 2023, which we have also provided the quotation or the letter is set out. No explanation was tendered as to the cause of the alleged error or on such an important question. Now considering the second letter, no explanation was tendered as to the cause of the alleged error on such an important question, resulting in two evidently contradictory letters issuing from the office of the Speaker of the Senate. Nonetheless, it appears that two speakers of the Parliament eventually resolved that the Finance Bill 2023 was a money bill. This determination is not binding on this court, which has jurisdiction to interrogate the legality of the position taken by the speakers. A money bill is distinct, being neither special or ordinary bill concerning counties. Thus, it is not subject to the procedure in Articles 110 to 120 of the Constitution, requiring concurrence of two speakers as a condition precedent and or involvement of the Senate, as was held in Faber's East African case. That said, in this instance, the position taken by the Speaker of the Senate in his letter dated 15th of June 2023 is not idle, as the Supreme Court, in the matter of the Speaker of the Senate and another, were discussing the role of the speakers of the respective House of the Parliament, observed as follows. I think it's necessary that I read part of this. This is what the Supreme Court said. Is it in doubt, that is quote, is it in doubt, in view of the formal provisions of the law, when and how the question for the consideration of the two speakers arises under Article 110 of the Constitution? We do not think so. No, Mr. Norgate submitted the requirement for a joint resolution of the question whether a money bill is one concerning counties is a mandatory one, and the legislative path is well laid out. It starts with the determination of the question by either speaker, depending on the origin of the bill. Such a determination is communicated to the other speaker with a view to obtaining concurrence. Failing a concurrence, the two speakers are to jointly resolve the question. Both sets of standing orders are crystal clear on this scenario, and both on this point, as we find, faithfully reflect the terms of the Constitution itself. It is clear, though some of the counsel appearing before us appear to overlook this,
that the business of considering passing of any bill is not to be embarked upon and concluded before the two chambers, acting through their speakers, address and find an answer for a certain particular question. What is the nature of the bill in question? The two speakers, in answering that question, must settle 3 sub-questions before a bill that has been published goes through the motions of debate, passage, and final assent by the President. The sub-questions are, is this a bill concerning county government? And if it is it a special or an ordinary bill? Is this a bill not concerning county government? That is number B. And C, is this a money bill? How do the two speakers proceed in answering those questions or sub-questions? They must consider the content of the bill. They must reflect upon the objectives of the bill. This is by the Constitution. This is by the Constitution. It's not a unilateral exercise. And on this principle, it is obvious that the Speaker of the National Assembly, by abandoning all the engagement or consultation with the Speaker of the Senate, and proceeding as he did in the matter before the court, and acting contrary to the Constitution and its fundamental principles regarding harmonious motion of state institutions. Neither speaker may, to the exclusion of the other, determine the nature of a bill, for that would inevitably result in usurpations of jurisdiction to the prejudice of the constitutional principle of harmonious interplay of state institutions. It is evident that the Senate, though entrusted with less expansive legislative role than the National Assembly, stands as a constitutional safeguard for the principle of devolved government. This purpose would be negated if the Senate were to not participate in the enactment of legislation pertaining to the devolved units of the counties. Our understanding of the foregoing pronouncement of the Supreme Court is that prior to either house taking up any bill, it is desirable, and we deliberately use the word desirable, it is desirable for the speakers to determine the nature of the bill and the path it should take. From the perspective of the Supreme Court, the two speakers ought to have concurred as to the nature of the bill prior to the introduction in the National Assembly. In any event, as already stated, the concurrence of the two speakers of Parliament cannot oust the jurisdiction of the court under Article 165 of the Constitution to interrogate such concurrence. We have a case here, the case of the Institute of Social Accountability, and another was the National Assembly, which stresses that fact. Having held that the Finance Act is a money bill, we are not persuaded that the failure by the Speaker of the National Assembly to seek concurrence from the Speaker of the Senate prior to the introduction of the Finance Bill vitiates the Resources Act. Concurrence of the two speakers is not a requirement under Article 114 of the Constitution. Over to Justice Beverly for the next part. Thank you, Judge. I will deal with two issues. That is issue number 2 and 3. Issue number 2 being whether the public participation conducted was sufficient. Issue number 3 being whether certain taxes cited in the petition and as enacted by the Finance Act are unconstitutional. Starting with the issue number 2, whether the public participation conducted was sufficient. The petitioners assailed the Finance Act on the ground that there was inadequate public participation. We appreciate that public participation is the hallmark of constitutional democracy and a manifestation of the people's sovereignty. Article 10, Sub-Article 2A of the Constitution affirms public participation as part of the national values and principles of governance that must guide all persons, state organs, state officers, and public officers when making or implementing public policy decisions. Moreover, Article 118 provides for the participation by the people in the legislative process, and we cited that provision. The principle of public participation in the lawmaking process has been considered in many judicial decisions. The Supreme Court, in the matter of the National Land Commission, acknowledged the principle of public participation as a form of checks and balances on the various arms of government in the execution of their mandates. In British American Tobacco PLC, the Court of Appeal set out the principles of public participation. I will just cite a few of them. The first being, it applies to all aspects of governance, and the public, number 2, the public officer
and or entity charged with the performance of a particular duty bears the honors of ensuring and facilitating public participation. Number 3, the lack of a prescribed legal framework for public participation is no excuse for not conducting public participation. Number 4, public participation must be real and not illusory. Number 5, public participation is not an abstract notion. It must be purposive and meaningful. Number 6, public participation must be accompanied by reasonable notice and reasonable opportunity. Number 7, public participation is not necessarily a process consisting of oral hearings. Written submissions can also be made. And the court went further to outline the components of meaningful public participation, which we have cited there. Whether the public participation exercise was sufficient to meet the test in the BAT case is a question of fact. There is ample evidence that the National Assembly invited citizens to submit and give comments on the bill by way of letters to various stakeholders and newspaper advertisements. Secondly, the invitations indicated the venues of the public meetings and the manner of submission of written memoranda on the bill. The National Assembly provided liaison officers for the meetings. We find that the manner in which the National Assembly proposed to conduct the public participation was not only facilitative but also reasonable in the circumstances. Further, we do find that the public participation exercise was real and not illusory or cosmetic because, in response to the invitations, various members of the public and stakeholders gave their views and comments, which were received by the committee. From the matrix of stakeholder comments and memoranda exhibited by the respondents, the views of the stakeholders and members of the public were considered, as some proposals were adopted while others were rejected. The public participation exercise was thus real and gave diverse stakeholders an opportunity to present their views on the bill. The petitioners complained that some of the submissions by the members of public were rejected without giving reasons. The enactment of the Finance Act is a legislative process, and in discharge of its legislative mandate, the National Assembly passed it. There is no express obligation on the part of Parliament to give written reasons for adopting or rejecting any proposals received from members of the public. Nevertheless, we think that in order to enhance accountability and transparency, it is desirable that the relevant committee, after conducting public participation, gives reasons for rejecting or adopting proposals received. Apart from the sufficiency of public participation, the petitioners complained that the National Assembly incorporated into the bill 18 additional amendments whose proposals were not subject to public participation. The proposed amendments were to the Income Tax Act, the Value Added Tax Act, the Excise Duty Act, and Miscellaneous Fees and Levies Act, the Kenya Revenue Authority Act, the Retirement Benefits Act, the Alcoholic Drinks Control Act of 2010, the Special Economic Zones Act, and the Export Processing Zones Act. The National Assembly Standing Orders 132 and 133 permit amendments to be made to a bill during the committee stage. And we have cited again the case of Pevans, East Africa, the decision of the Court of Appeal in that matter, where the court affirmed the position that Parliament has the power during the legislative process to make changes to a bill post-public participation. And I think it's important that I read this passage. It must be appreciated that after the National Assembly has heard the views of members of public and industry stakeholders on a bill, it is not precluded from effecting amendments to the bill before finally passing it. These amendments do not necessarily have to agree with the views expressed by the people who have been heard, so long as the views have been taken into account. In our view, it would bring the legislative process to a complete halt and undermine Parliament's ability to discharge its constitutional mandate if, after having facilitated public participation on a bill, Parliament is required to adjourn its proceedings every time a member proposes an amendment to the bill so that further public participation can take place on the particular proposed amendment.
End of quote. By its nature, public participation is intended to explore new issues that may be raised, interrogate, and understand existing ones, which may lead to revision or refinement of the bill through new proposals and amendments. We are bound by the holding in Pevan's case, which I have read from, that once the National Assembly has heard the views of the general public and the stakeholders on the bill, it is not precluded from effecting amendments to the bill during debate before it is passed, as a contrary position would amount to curtailing the legislative mandate of the National Assembly. The National Assembly was not required, therefore, to submit the amendments complained of to public participation on narrow issues that were within what was contemplated within the objects and memorandum of the bill. Having considered the relevant facts and the record, and bearing in mind that the finance bill is a time-bound legislation, we are satisfied that the public participation process conducted by the National Assembly was sufficient. I will now move to the third issue, which is whether certain taxes cited in the, whether certain taxes cited in the petition as enacted by the Finance Act are unconstitutional. The petitioners challenge tax-raising measures introduced by the Finance Act. We will resolve them in light of the applicable constitutional provisions. Under Article 94, Sub-Article 1 of the Constitution, the legislative authority of the Republic is derived from the people and vested in Parliament. Correspondingly, Article 210, Sub-Article 1, provides that no tax or licensing fee may be imposed, waived, or varied except as provided by legislation. The power to impose taxes by the national government is provided for in Article 209 of the Constitution, and we have cited the entire provision. And the totality of the aforesaid provisions is that the legislature, in this case the National Assembly, has broad powers to levy tax, so long as the power is not exercised in a manner that infringes or violates provisions of the Constitution, more particularly the process prescribed under the Bill of Rights. Tax laws are not enacted in a vacuum. They are the product of a process which is recognized by the Constitution. Upon formulation of policies underpinning the revenue and expenditure by government, the legal process commences with the National Treasury preparing a budget policy statement and submitting it to the Cabinet for approval pursuant to the Public Finance Management Act. This culminates in presentation of the estimates of revenue and estimates of expenditure and the budget to the National Assembly for consideration and enactment of the Appropriations Act under Article 220 and 221 of the Constitution. Revenue-raising measures are provided for in the Finance Act, which is a money bill recognized by Article 114 of the Constitution. In view of the merger of policy and legislation, as reflected in many judicial discretions, courts have been slow to interfere with tax legislation. We cite here the case of in the state of MP versus Rakesh Kohli and another. It's a decision of the Supreme Court of India. It's a brief one, I'll just read for us. While dealing with the constitutional validity of a taxation law enacted by Parliament or state legislature, the court must have regard to the following principles. 1, there is always a presumption in favor of constitutionality of a law made by Parliament or a state legislature. 2, no enactment can be struck down by just saying that it is arbitrary or unreasonable or irrational, but some constitutional infirmity has to be found. 3, the court is not concerned with the wisdom or lack of it, the justice or injustice of the law, as the Parliament and state legislatures are supposed to be alive to the needs of the people whom they represent, and they are the best judge of the community by whose suffrage they came into existence. 4, hardship is not relevant in pronouncing on the constitutional validity of a fiscal statute or economic law. And 5, in the field of taxation, the legislature enjoys greater latitude for classification. The respondents argued that the court should not intervene in tax issues because these are policy matters. This approach is correct to a certain extent, as exemplified by Odunga J. in Waweru and 3 others,
Indorero and 3 others, versus the National Assembly. I do not need to read that, but we have cited the passage from his judgment. On the other hand, the court has a constitutional duty under Article 165, Subarticle 3b, D, and D, Roman 1 and 2, to determine the question whether a right of fundamental freedom in the Bill of Rights excuse me, has been denied, violated, infringed, or threatened, and whether any law is inconsistent with or in contravention of the Constitution, and the question whether anything said to be done excuse me, to be done under the authority of this Constitution or any other law is inconsistent with or in contravention of the Constitution. By these provisions, neither laws nor policies are immune from the scrutiny of the court. And in the Nubian Rights Forum, and 2 others versus the Attorney General, the court echoed this position by stating that anything done by Parliament outside the confines of the Constitution and the law attracts the attention and action of this court. In conducting an inquiry into the constitutionality of the decisions and actions of the legislature, the court finds constitutional authority in Article 165, 3D. The thrust of the respondent's response to the petitioner's case is that the legislature has the power and authority to impose taxes. This power is not unconstrained. It is constrained within the 4 corners of the Constitution. Parliament cannot exercise its power in an arbitrary fashion without any rational connection to a legitimate purpose. To permit the legislature to assert a contrary position would undermine the national values of and principles of the rule of law, good governance, accountability, and transparency. Turning now to the taxes challenged, the petitioners attacked Section 2 as read with Section 21 of the Finance Act for amending Section 35 of the Income Tax Act as unconstitutional for imposing taxes on entertainment, which is a function of the county government under Part 2.4 of the 4th schedule of the Constitution. Digital monetization is introduced in Section 2 as a tax on payments for entertainment, social, literal, etc., through any medium or channel. Such payment is treated as income, and a person paying a non-resident or a person not having a permanent establishment is required to pay withholding tax on the payment. The purpose of the amendment here is to clarify the type of income to be taxed. It is a tax on income which the national government is authorized to impose pursuant to Article 209(1), Subarticle A of the Constitution. This does not affect the powers and functions of the county governments as contended by the petitioners. Similarly, digital asset tax introduced by Section 2 is payable by a person on income derived from the transfer or exchange of digital assets, for example, cryptocurrency. This is a tax on income, and the manner in which it is charged and collected is within the purview of Article 209, Subarticle 1A of the Constitution. The petitioners also challenged the Finance Act on the ground that it includes tax on winnings from betting, gaming, and lotteries, which they contend violates the 4th schedule, Part 2 of the 4th schedule of the Constitution, in that betting, casinos, gambling, and gambling fall within the powers and functions of the county government. The Finance Act amends Section 2 of the Income Tax Act to define winnings as a payout from a betting, gaming, lottery, prize competition, gambling, or similar transaction under the Betting, Lotteries, and Gaming Act, excluding the amount staked or wagered in that transaction. This section is to be read with Section 10 of the Income Tax Act, Section 10 of the Income Tax Act, which states that winnings constitute income accrued in or derived from Kenya and are subject to income tax. The purpose of this amendment, to our view, was to clarify the definition of the term winnings. This is plainly income, a matter of income within Article 209, Subarticle 1A, and does not affect the powers and functions of the county government, as was held in Pevan's case. The petitioner, in petition E211 of 2023,
challenged the proposal in the finance bill seeking to raise the entry point of eligibility of businesses for payment of gross turnover tax from a sum of 1 million shillings to Kenya shillings 500,000. Upon our perusal of the Finance Act, we found that this proposed amendment was not enacted. Section 26 of the Finance Act amended the third schedule of the Income Tax Act to introduce new tax bands. In addition, Section 7 of the Act amended Section 10 of the Income Tax Act relating to withholding tax. The petitioners have not demonstrated how these amendments affect specific provisions of the Constitution. In any event, we hold that these are matters related to tax policy and administration. Section 33 of the Finance Act amended Section 17 of the VAT Act to introduce 16% VAT on insurance compensation. The petitioners argued that insurance compensation is not income and is therefore not subject to taxation, and further that the provision amounts to expropriation of property in violation of Article 40 of the Constitution. We hold that imposition and collection of tax by legislation does not of itself constitute a violation of the right to hold or own property. And here we cite the case of George Lesaloi, Selelo, and another versus the Commissioner General. This amendment, the amendment that is by Section 33, only applies to persons who had claimed input VAT on supplies or services and who subsequently receive compensation, which includes VAT, and are therefore required by the amendment to declare the VAT component. This, too, is a tax administrative measure and does not violate Article 40 of the Constitution. The petitioners equally challenged Part 2, that is Sections 30 to 38 of the Finance Act, which amended Sections 5, 8, 12, 17, 31, 34, 43, the first and second schedule of the VAT Act. These provisions impose, vary, or remove VAT on specific goods and services. They also vary the VAT rates applicable and the manner VAT is administered. We hold that these are matters within the competence of the legislature and reflect the policy choices of the national government. And the petitioners, to our mind, have not shown how these provisions violate the Constitution. Moving on to Part 4 of the Finance Act, which contains Section 40 to 48, which introduced amendments to Section 2, 20, 28, 40, the first and second schedules, and added Sections 36(1)(a) and 36(a) to the Excise Duty Act. We say that excise duty is a tax on the sale and importation of specific goods and services. The amendments introduced the requirement for remittance of excise duty on betting and gaming within 24 hours of closure of a transaction, as well as remittance of excise duty on alcoholic beverages within 24 hours of removal of the goods from the stockroom. The petitioner's complaint is that the requirement is unreasonable. We find that this is a tax administration measure designed to ensure that excise duty is collected and accounted for. We do not find any justification to intervene in that matter. Other grounds upon which the respondents assailed the excise duty relate to changes in tariff headings and rates of taxation on various products. The petitioners have not shown how these provisions violate the Constitution. We therefore hold that these changes are governed by policy and do not violate the Constitution. The petitioner in petition E211 of 2023 challenged excise duty imposed on human hair, wigs, false beards, eyebrows, eyelashes, and artificial nails in respect of the finance bill. You can see I'm smiling. However, this provision did not see the light of day and was not enacted into the Finance Act and is therefore a non-issue. Thank you. I shall now read the second last issue, which is whether the Section 84 of the Finance Act 2023, introducing the housing levy, is unconstitutional. The petitioner's grievances against the introduction of the housing levy are varied and include the following: that gross salaries of employees will be impacted, that salaries of judges, members of constitutional commissions, and holders
of independent offices will be affected in contravention of the Constitution, that there was a lack of a legal framework on the imposition and administration of the levy, contrary to Article 210, that the absence of a foundational statute results in uncertainty, that no fund as envisaged in Article 2061 has been put in place, and the Constitution places an obligation on the national government to deposit all monies it raises in taxes in the consolidated fund, that KRA's mandate does not include collection of funds arising from the levy, that the provision violates the Housing Act, and that it further violates that the deduction is unconscionable and impractical, that Part 1 of the 4th Schedule to the Constitution limits national government's functions in relation to matters housing, to development of a housing policy, and no more, that public participation in respect of the levy was cosmetic and a mockery of the centrality of the people as a source of authority exercised by the government, that the Employment Act already obligates employers to provide housing for the employees, and that the imposition of the levy amounts to double taxation and is a form of regressive and discriminatory tax that imposes a disproportionate burden on one group of earners without justification, and is therefore a violation of Articles 10, 21.3, 27.3, 201 of the Constitution, that imposition of the tax under the Employment Act, whose right is to secure rights of employees, amounts to a limitation of labor rights, amongst others, and must be justifiable under Article 24 of the Constitution. The respondent's answer to the petitioner's grievances is that the taxation is a prerogative of the national government, that the national government is not seeking to regulate income as a socio-economic activity, but the amendment is aimed at taxation on income, which the national government is empowered to impose, and that establishment of a housing fund is a policy decision aimed at enabling the government to provide adequate housing for all its citizens towards fulfilling the dictates of Article 43, 1B of the Constitution. They further argue that the impugned section enjoys presumption of constitutionality, and that the introduction of the levy is not a novel issue, as there are other levies imposed by the national government that are geared towards collecting funds for various key priority areas, such as the sugar development levy, railway development levy, road maintenance levy, national hospital monies paid to the National Hospital Insurance Fund, the National Social Security Fund, hotel and catering levy, fuel levy, standards levy, and others. They submit that the housing levy will assist the government provide affordable housing and alleviate the housing shortage in this country. Further, the taxation targets certain sectors of the economy, and if sufficiently justified, differentiated treatment is not unconstitutional. The respondents defended the appointment of KRA as an agency of the government for collection of revenue to collect the levy, citing Section 51 of the KRA Act and Section 75 of the Public Finance Management Act. It was also asserted that the levy is anchored in the Housing Act and amendments to the Employment Act, and that further amendments had been conceived and were being introduced to create the housing levy fund pursuant to Article 2062. That said, the fund would be distinct from the National Housing Development Fund created by Section 7.3 of the Housing Act, and that these provisions satisfy the prescriptions in Articles 12, 10, 201, 206, and 209 of the regarding legality of tax measures. We now turn to consider the substantial issue raised by the petitioners, whether the amendment of the Employment Act by Section 84 of the Finance Act to create a housing levy or tax in accordance with was in accordance with the constitutional requirements. The effect of the amendment was to add Sections 31B and 31C to the Employment Act. The amendment is in three parts. The first part imposes a levy on the employer and employee. The second part states that states the purpose of and ring fences it, while the third part imposes on the employer the obligation to deduct, collect, and remit the levy, and provides a sanction for non-compliance, and we have set it out in full. The petitioner argued that the housing levy is not a tax contemplated under Article 209 of the Constitution. The amendment does not contain a legal definition of the housing levy, nor even define the term levy as used in that amendment. This lack of uncertainty is a matter of importance, is a
as important as the definition of the housing levy is a major defect in the impugned amendment. One of the distinguishing features of the other existing levy that was cited by the respondents in defending the housing levy is that they are anchored in comprehensive acts of parliament that include definitions of subject levies. Other tax legislation, such as the Income Tax, VAT Act, Excise Duty Act, contain definitions of the taxes imposed therein. The petitioners also pointed out that the definition of employee contained in the amendment does not distinguish between local and foreign employees. Although the Constitution does not use the term levy, a levy is for all intents and purposes a form of tax. According to Black's Law Dictionary, a levy is the imposition of a fine or a tax, the fine or tax imposed, and to impose or assess a tax or fine by a legal authority. Whereas the term tax means a charge, usually monetary, imposed by the government on persons, entities, transactions, or property to yield public revenue. Broadly, this term embraces all government impositions on the person, property, privileges, occupations, and enjoyment of the person, and includes duties, imposts, and excise. The petitioner argued that the levy is not one of the enumerated taxes in Article 209 A, B, and D of the Constitution. In the absence of a clear definition of a levy within a foundational statutory enactment, it is difficult to confidently associate a levy with the category of taxes envisaged in the foregoing provisions, although on the face of the amendments it is intended to be levied on income of employees. The uncertainty surrounding the housing levy is compounded by the failure to state the nature of the tax, percentage payable by the employer, is it income tax or a contribution paid by the employer for the benefit of an employee. Under Article 209(2), an Act of Parliament may authorize the national government to impose any other tax or duty except those which the county may impose, which include property rates, entertainment taxes, or any other tax it is authorized to impose by an Act of Parliament. Related to this issue is the question whether imposition of the housing levy is a matter concerning county governments. The petitioners argued that housing development and planning is a function of the county governments under Part 2 of the 4th Schedule. The respondents contend that the levy is part of the housing development policy and Part 1 of the 4th Schedule of the Constitution to support affordable housing. By the finance amendment to the Act to support the national government policy on affordable housing. It is a tax on income duly authorized by Article 209(2) of the Constitution. Related to this, that imposition is a matter concerning county governments, as argued by the petitioners. The housing development and planning is a function of the county government under Part 2 of the 4th Schedule of the Constitution, while the respondents contend that it is underpinned by the power and function of the national government under Part 1 of the 4th Schedule to support affordable housing. The 4th Schedule provides the distribution of functions between the national government and the county governments. Part 1(2) of the 4th Schedule grants the national government authority over housing policy, while Part 2(8) of the same schedule provides for county planning and development of housing. Lenaola J. explained the distinction in the housing function between the two levels of government in Law Society of Kenya versus Cabinet Secretary, Ministry of Lands, Housing and Urban Development. He stated that the words housing policy and housing as used in the 4th Schedule in respect of the national and county government functions respectively are capable of varied interpretation and application. Black's Law Dictionary defines a house as a home, dwelling or residence, while policy is defined as general principles by which a government is guided in its management of public affairs. A mandate of the national government involves accreditation, regulation, and promotion of quality assurance, technical capacity assistance in the construction industry at large, while the county government is involved in housing to the extent of planning and development within a county only, and there are also other cases we have cited. The distinction between the housing functions between the national government and county government was also considered by the Court of Appeal in Speaker of the National Assembly and others versus Senate and others. The question in that case was whether contributions to the National Housing Development Fund infringed county government functions, and this is what the Court of Appeal stated.
An examination of the Act indicates that notwithstanding the amendments are housing related, the central theme is to establish a national housing development fund into which employer and employee contributions are to be paid, the sums which go towards financing the building of affordable units. Insofar as the enactments concern the imposition of taxes under 209 of the Constitution, which are paid into the National Housing Development Fund, we find the national perspective upon which the housing development policy is founded is not a county function, to which Article 103 of the Constitution required to be applied. We agree that housing is a shared responsibility between the national and county governments, where each level of government has a defined role to play. In this case, the purpose of the levy, as stated in the amendment, is to provide funds for the development of affordable housing and associated social and physical infrastructure, as well as provision of affordable home financing to Kenyans. In this case, therefore, the stated purpose of the levy is to support the national policy on housing, and we find that the petitioners have not demonstrated how this policy interferes with the functions of the county government under Part 2 of the 4th schedule. Legal certainty is one of the hallmarks of the rule of law, good governance, transparency, and accountability under Article 10, 2A, B, A, and C of the Constitution. The amendment, in our view, does not, either on its face or by reference to other legislation, show how the stated purpose is to be achieved. It is not open. It is not open to the respondents to supply these details through responses, as they have not sought to do. It was not as they have sought to do. The enactment ought to address these details and speak for itself. Article 210 contemplates a comprehensive taxation law, without which it is virtually impossible to determine whether and how the imposition of the levy will impact the shared function of housing, or whether it will restrict or limit the functions and powers of county government under Part 2 of the 4th schedule, which raises the further issue whether Parliament, as used in 209.2 and 209.3c, refers to both houses of Parliament, and whether the Senate ought to have been involved in deliberations relating to that amendment. This is yet another lacuna that the amendment did not address in its definition, resulting in uncertainty. The petitioners challenged the housing levy on ground that it was enacted as an amendment to the Employment Act without a comprehensive legal framework to govern it, in violation of Article 210, national values and principles of governance, in Articles 10, 2A and C, namely rule of law, good governance, and transparency and accountability. They submitted that there is no legal framework for administration of the housing levy, despite the imposition and collection of the levy. They faulted the appointment of KRA as an agent of collection of the levy on the ground that it contravenes Section 5.1 of the Kenya Revenue Authority Act and the first schedule thereto, and hence it is of no legal effect. They contended that without a comprehensive legal framework being put in place, the national government would threaten, undermine, or usurp the functions of county government. That without such a comprehensive legal framework, there would be no guarantees that the functions of county government specified in the constitutions will be respected. The respondents' rebuttals were somewhat mixed. On the one hand, they stated that the housing levy is anchored in the Housing Act, which established the National Housing Development Fund, and in the Employment Act as amended. That an amendment was in the pipeline to anchor the levy and create a fund separate from the Housing Development Fund in the Housing Act, in compliance with Section Article 261. They further asserted that it is the prerogative of the national government to impose taxes aimed at enabling the government to provide adequate housing for all citizens towards fulfilling the right to accessible and adequate housing and to reasonable standards of sanitation provided under Article 43(1)(b) of the Constitution. They reiterated the creation of the housing levy is not novel, as there are other levies by the national government that are geared towards collecting funds for various key priority areas. On the issue of collection of the housing levy, KRA pointed out that under Section 5 of the KRA Act is an agent of the government for purposes of receipt of the national revenue, and was duly appointed as such. That under Section 70 of the Public Finance Management Act, KRA is mandated revenue for the national government. Article 210 provides that no tax or licensing fee may be imposed except by provided by legislation. In addition, Article 1, 2, B, and C, national values and principles of governance, and has the components of rule of law, good governance, transparency, and accountability, amongst others. The government of the petitioner's case is the housing levy introduced through an amendment of the Employment Act by Section 74.
has a number of shortcomings that in our view fall short of the principles of legal certainty, rule of law, good governance, as well as transparency and accountability. Although Section 84.3 of the Finance Act says that the housing levy shall not be used for any other purpose other than development of affordable housing, associated social, physical infrastructure, as well as provision of affordable home financing to Kenyans. It is not anchored by a corresponding legal mechanism demonstrating how this objective has been actualized. These are like other levies cited by the respondents, which are collected for a specific purpose and are anchored through a legal framework governing them. Section 84 does not set out how this levy will be administered once it's collected. More importantly, the legislation does not set how it supports the housing policy function of the government. This concern is not idle, as the manner in which money is administered and spent may encroach on the powers and functions of county government. Further, without a framework embedded in legislation, how would members of the public know who are the beneficiaries of the housing levy? What are the requirements for one to benefit? The opaqueness undermines transparency and accountability, and in our view, Section 84 of the Finance Act does not meet the good governance test required under Article 10(2)(a) and C of the Constitution in the absence of a clear-cut legal framework concerning administration of these funds. In their submissions, the respondents contend that money collected as housing levy is ring-fenced by the purpose stated under Section 84 of the Finance Act, and that the legal framework supporting the housing levy is provided by the existing National Housing Development Fund established under the Housing Fund. An ex parte examination of Section 84 of the Finance Act does not in any way show any connection between the housing levy and the National Housing Development Fund. Our concern is that under Article 206 of the Constitution, all money is raised or received by or on behalf of the national government must be paid into the consolidated fund, except money that is set out in Article 206(1), which is money that is reasonably excluded from the fund by an act of parliament and payable into another public fund established for a specific purpose, and money that may, under an act of parliament, be retained by the state organ that received it for purposes of defraying expenses of that state organ. Our understanding of 206(1) is that money earmarked and collected for a purpose must be paid over into a public fund established for that purpose by legislation. The housing levy cannot be paid over to a fund unless there is a legislative provision connecting the levy to the fund. Such a provision does not exist in Section 84 of the Finance Act. Similarly, Section 7 of the Housing Act establishing the National Housing Development Fund does not reference the housing levy as a source of funding. Section 7.3 of the Housing Act provides that, in part, that there shall be paid into the corporation and carried into the National Development Fund all monies as may from time to time be voted or appropriated by the Parliament for payment into the National Housing Development Fund. There is no requirement that the monies collected by the housing levy are ring-fenced for the Housing Development Fund or any other fund. Ring-fencing of stand by stating their purpose is of itself insufficient to underpin a legal framework for the intended purpose, contrary to the principles of public finance in Article 201 of the Constitution. The petition has also faulted the appointment of KRA to collect the housing levy. KRA issued a notice in the local newspaper stating in part as follows: Kenya Revenue Authority would like to inform members of the public that the Cabinet Secretary, Ministry of Lands, Public Works, Housing and Urban Development, through a public notice dated 3rd August 2023, has appointed Kenya Revenue Authority as the agent for affordable housing levies. The petitioner's case is that KRA lacks legal authority under the KRA Act or any other legislation to collect levy. Under Section 5 of the KRA Act, provides the functions for the authority, and I set them out, and one of them is in performance. First, it is that the authority, under the general supervision of the minister, shall be an agency of government for collection of revenue, collections and receipt of all revenue. That in performance of its functions, the authority shall administer and enforce all provisions of written law set out in Part 1 of the first schedule, for what
and for that purpose to assess, collect and account for all revenues in accordance with those laws. And then 2, provisions of written law set out in Part 2 relating to revenue, and for that purpose assess, collect and account for all the revenues in accordance with those laws. And then it also states that the minister may, by notice in the Gazette, amend the first schedule. The import of the foresaid provisions in the KRA is that KRA is empowered to collect taxes under specific legislation set out in Part 1 and 2 of the first schedule. Under that act, the minister means the minister for the time being responsible for finance. What is clear from the reading of this provision that the housing levy is not one of the taxes KRA is empowered to collect under Part 1 and 2 of the first schedule. Further, it is the minister or cabinet secretary for finance who is the schedule to authorize KRA to collect this. The notice issued by KRA informing the public that the cabinet appointed by the cabinet secretary, Ministry of Lands, Public Works, Housing and Urban Development to collect the housing levy does not have any legal basis under the KRA Act. We have also looked at the Public Finance Management Act, which permits the cabinet secretary, in this case the cabinet secretary responsible for finance, to designate in writing persons as receivers of government revenue. It is therefore not possible for the cabinet minister, cabinet secretary for Ministry of Lands, Public Works, Housing and Urban Development to authorize collection of a levy which, as we have held, constitutes a tax under Article 209 of the Constitution. We therefore reject the argument by KRA that it is entitled to collect housing levy merely on the ground that it is entitled to charge a commission on the amount it collects in accordance with Section 1610BA of the KRA Act. The authority to collect taxes must be issued by the Cabinet Secretary for Finance. As we have shown, the framework for the housing levy legislated by Section 54 does not meet the requirements of good governance, transparency, accountability as required by Articles 10(2)A and C of the Constitution. We must point out, though, that this court does not purport to prescribe any form of legal framework to be adopted by the national government, as this is a matter within its mandate. Our concern is that that the legislation imposes the housing levy and sets its purpose and no more. How does an objective observer determine whether the purpose has been met or that the monies have been applied for the intended purpose when the manner of achieving that purpose has not been defined? The national government is required to demonstrate a rational connection between the purpose of that legislation and the means by which it is achieved. We hold that Section 84 of the Finance Act is the kind of legal framework, is not the kind of legal framework contemplated by Article 10, 201 and 210 of the Constitution. The petitioners also complained that the housing levy applies to one category of the population, namely salaried workers in formal employment. They contend that this violates Article 27 of the Constitution, which protects equality and prohibits discrimination, and 201B1, which requires the tax burden to be shared fairly. They also complained that the housing levy amounts to double taxation because employees pay it in addition to income through pay-as-you-earn tax. Further, that it imposes an obligation on the employer to pay the levy despite the fact that under Article 30, Section 30, the employer is required to provide housing. The respondents countered this by stating that the county faces a serious housing deficit, which government is required to address in line with its responsibility to progressively realize the right to housing under 43B of the Constitution. Article 201 of the Constitution sets out the principles that guide aspects of public finance, and in particular, Article 21B provides that the following principles shall guide all aspects of public finance. The public finance system shall promote an equitable society, and in particular, the burden of tax shall be shared fairly, revenue rates nationally shall be shared equitably amongst the national and county governments, and expenditure shall promote equitable development of the country, including making special provision for marginalized groups and areas. Article 21B1 embraces the principle of fairness in taxation. It is acknowledged that in imposing taxes, there will be distinctions between classes of taxpayers, but the principle of fairness in taxation requires that this distinction must be justified as rationally related to a legitimate government purpose. This requirement prevents arbitrariness, which undermines the rule of law, and if distinctions are to be made, they must be a rational basis for them. We have looked at the responses by the respondents.
The key submission is that the national government enjoys the prerogative and latitude to impose taxes as a means of achieving the objective of realizing the right to housing. They did not answer why the tax falls upon employed formal workers as opposed to other taxpayers or non-taxpayers. In Okello and Another versus National Assembly and others, Odunga J stated that taxes need not look the same and selective taxes may be applied to different actors for different reasons, such as to address distribution and equity. Hence, the tax need not be similar to another for it to be rational and discrimination. We add that for any legislation to pass the rule of law test, it must have a rational connection to a legitimate government purpose. Otherwise, the tax legislation would be arbitrary and unconstitutional. It's therefore the duty of the state to provide a rational explanation for the manner in which the tax is involved. In absence of a rational explanation for the manner in which the housing levy was enacted, we can only conclude that the respondents took the easy path of least resistance, as taxing employees. Informal employment is easier. It is also the respondent's constitutional responsibility to create a broad, efficient, fair tax system that complies with Article 201(b)(1) of the Constitution and the taxes levied against persons in formal employment to the exclusion of all other than formal earners to support a national policy without a clear justification is discriminatory, irrational, and arbitrary in violation of 27(201)(b)(1) of the Constitution and therefore unconstitutional for those reasons. In the Court of Appeal, in Kenya Revenue Authority versus Waweru stated that explained the principle of unfair taxation under 201(b) as follows. On the issue as to whether the imposition of minimum tax results in unfair and contrary to Section 201, the threshold for fairness is ensuring that everyone bears their fair share of taxation and pays the correct amount, which is seen to be fair by vigorous pursuit of tax avoidance and evasion. The petitioners have assailed the housing levy on the ground that it will result in lowering salaries of judges, hence is in violation of Article 164 of the Constitution, as well as the commissioners and holders of independent offices in contravention of Article 258 of the Constitution. These provisions that protect the remuneration and benefits are intended to safeguard the independence of judges, of superior courts, commissioners, and independent officers by insulating them from attempts by the political branches to influence them by reducing or threatening to reduce their remuneration and benefits. The petitioners have not demonstrated how the housing levy directly affects the salaries and benefits of protected officers, state officers, and how it violates Article 160 and 258 of the Constitution in that regard. Our reading of Article 210(3) of the Constitution is clear. It provides that no law can exclude or authorize exclusion of state officers from payment of tax by reason of the office of that state officer or the nature of work of that state officer. The petitioner's submission on that front also fails on the ground that the housing levy is a general tax that applies generally to all taxpayers and to us included. So having considered all the matters placed before us, we now conclude as follows, and this is what we state. The Finance Act is a money bill within the meaning of Article 114 of the Constitution. However, it contains some matters that fall within the purview or incidental to a money bill, although this does not change its basic character and substance as a money bill. Specific extraneous matters identified by the court pertain to amendment of the Kenya Roads Board Act 1999 through Section 76 and 78 of the Finance Act, amendments to the Unclaimed Assets Act by Section 87 of the Finance Act, and repeal of Section 21 of the Statutory Instruments Act by Sections 88 and 89 of the Finance Act. These amendments are extraneous to a man and are therefore unconstitutional. That under Article 220 and 221 of the Constitution, estimates of revenue and estimates of expenditure are part of the budget making process. The estimates of revenue were included in the approved estimates contained in the Appropriation Bill and the Appropriation Act of 2023 as published in the Kenya Gazette Supplement number 87 of 15th June 2023 and 98 of 26th June 2023 respectively. We also find that the purport of Article 96(2) as read together with Article 114 is that the Senate is precluded from considering a
money bill, which is only introduced in the National Assembly. However, in the matter of the Speaker, the Supreme Court held that it is necessary for the Speaker of the National Assembly to agree on the nature of the bill, any bill prior to introduction in any house. Consequently, the failure of the Speaker of the National Assembly to seek agreement with the Speaker of the Senate on the nature of the bill prior to its introduction in the National Assembly, in our view, does not vitiate the resultant act, as such concurrence is not a requirement under Article 114 of the Constitution. We find that there is ample evidence that the National Assembly conducted sufficient public participation in respect of the Finance Act. The National Assembly, having heard the views of members of the public and industry stakeholder on the bill, is not precluded from effecting amendments to the bill before passing it. There is no express obligation on Parliament to give reasons for adopting or rejecting any proposals by members of the public. Nonetheless, we think that in enhancing accountability and transparency, it is desirable that relevant committee, after conducting public participation, gives reasons for rejecting or adopting proposals received. We have looked at Section 2 and 21 of the Finance Act that amended Section 35 of the Income Tax Act to introduce digital monetization, and we find that this is a tax on income, and it is permitted, and it is not unconstitutional. The digital asset tax is a tax on income, and it is not unconstitutional. The tax on winnings is a tax on income, and it does not violate the 4th Schedule, Part 2 of the Constitution, as it does not impair the functions of county government. We have also looked at Section 26 of the Finance Act that amends the 3rd Schedule of the Income Tax Act using new bands, and these are matters that don't consider unconstitutional. We have also looked at Section 33 of the VAT Act that introduces VAT on insurance compensation. We find that it does not violate Article 40, and it is not unconstitutional. We have looked at Sections 30 to 38 of the Finance Act, which amend Sections 5, 8, 12, 17, 34, 30, 34, 43, 1st Schedule, 2nd Schedule of the VAT Act, and we do not find them in violation of the Constitution. We also looked at Section 48 of the Finance Act, which amends Sections 2, 28, and 14, 1st and 2nd Schedule, the Excise Duty Act, and by introducing Section 36(1)A and 36(A), and we do not find them unconstitutional. And we also have looked at the changes in tariff headings and rates under the Excise Duty Act, and we do not find them unconstitutional. And we find that the introduction of the housing levy amendment to Section 84 lacks a comprehensive legal framework in violation of Article 10, 201, 2010 of the Constitution. That levy against persons in formal employment to the exclusion of other non-formal income earners without justification is discriminatory and irrational and arbitrarily and in violation of Section Articles 27, 201, B1 of the Constitution. And flowing from those findings, we find as follows that, and these are our declarations, Section 76 to 78 of the Finance Act, amending Section 7 of the Roads Board Act, 87, amending Section 28 of the Unclaimed Assets Act, Section 88 and 89, repealing Section 29 of the Statutory Instruments Act, are unconstitutional, null and void. That Section 84 of the Finance Act violates Article 10, 2BC, 27 and 201 of the Constitution and is therefore null and void. That an order is granted prohibiting the respondents from collecting, charging, or otherwise the charge known as the Affordable Housing Act on the basis of the Section 84, and all prayers on the consolidated petition not specifically granted are dismissed, and this being a matter of public interest litigation, each party shall bear its own costs. And we thank all of you, all the councils who appeared before us, all the litigants who appeared before us, members of the public for keeping a keen eye on this matter, and we thank you all. It is part of your responsibility as citizens of our beloved country. Thank you. May I please, sir? Yes. Yes. May I please to my judges, first and foremost, I wish to thank you very much on behalf of all the colleagues who are here. 160 pages of a judgment was not a mean feat, and especially the reasoning we have actually gone through.
Let's not comment now, because each side is carrying some joy, others are a little bit aggrieved. But on behalf of the third and fourth respondents, allow me kindly to confirm that we are aggrieved by the findings as regards the Kenya Roads Board Section 76 and 78, the Unclaimed Assets Act, the Statutory Instruments Act, and especially regulations thereunder, which possibly are in force today but may expire if that order is enforced, some of which are on revenue-raising measures, and Section 84 of the Finance Act, in which the housing levy has been declared unconstitutional, and a declaratory order has been made to stop the respondents from collecting the levies. Allow me to apply for a stay or a conservatory order for 45 days. In those 45 days, I urge you to suspend the operation of those particular findings in the judgment and any decree that may flow therefrom, pending the filing of a formal application under Rule 32.2 of the Mutunga Rules, as they are popularly known, and eventually under Rule 5.2b of the Court of Appeal Rules. The justification is as follows. Could you go over that again, please? Yes. You're asking for? A stay or a conservatory order for 45 days as regards the portions of the decision that has aggrieved the respondents, and in particular, it is a Kenya Roads Board, Section 76 and 78, the Unclaimed Assets Act, and the Statutory Instruments Act amendments, which have been declared unconstitutional. Also, Section 84 of the Finance Act, which has been declared unconstitutional as regards the housing levy, and an order has flowed therefrom, stopping the respondents from collecting the housing levy. So the reasons why we ask you for this is, first and foremost, especially for the housing levy, we have to make the necessary adjustments to the government procedure of taxation so that no party, no arm of government, no officer of the government is sued for contempt, because that has been annulled as from now, while it is in the public domain that in fact the levy is being collected as we speak. There may be also irreversible loss, and especially if on appeal this section is upheld. Because the reason is that this is a consumption tax. It's money that is being spent to exactly do what the amended Act states, which is to try and put up housing for citizens. There would be actually no prejudice on the part of everybody who has paid the housing levy. This is because, as the Court of Appeal observed in its ruling herein, civil application number E304 of 2023, any party aggrieved by payment to the government of these levies can actually get rebates for overpaid taxes and levies. So those applications can be made and the monies possibly will be refunded. Now, we also have another reason why we ask you for this, which is serious irreversible economic consequences
in the operation of the arms of government, and especially when it comes to affordable housing. It is vitally important that this is preserved for a while as the government considers the next alternative after appeal or rectifying the law, the flaws in the law, as the court has identified that in fact there may be nothing wrong with the taxation itself. It's only that we do not have in place proper laws that are supposed to guide the policy. Therefore, with those remarks, I do pray that you grant a stay or a conservatory order for only 45 days, by which time the respondents will have taken a decision on how best to move, either to the Court of Appeal or to have enacted the proper legislation. Thank you. No, we deal with the respondents first. The respondents. Kenya Revenue. Please introduce your name for the record. For the record, I'm Mr. Ochieng Gaya. I appear for the Kenya Revenue Authority. My Lord, on behalf of the Kenya Revenue Authority, we'd like to seek a stay of the declaration with regard to Section 84 with regard to Housing Fund, the pronouncement, which is not in the finding but is in the body, as to Section 5.1 of the KRA Act with regard to the implementation of only laws with regard to the first and second schedule, because that pronouncement places us in a very awkward situation, because we not only collect the Housing Fund, but there are also other agencies. So we'll be seeking the that pronouncement to be stayed. Why so? One, Kenya Revenue Authority has clearly captured in the judgment had issued a system adjustment and a public notice. And this system adjustment, those hearing from the bar, we are all aware that currently the pay is being collected together with the Housing Fund. That system adjustment will require time for it to be readjusted. Secondly, this judgment places a Kenya Revenue Authority at a position where it will be subject to suits for illegally collected funds, and two, will need a stay order to prevent refund claims which shall be made. Why so? Kenya Revenue Authority finds itself in a position where it can only refund taxes under the statute. These are being declared to be outside the statute, where we will be subjected to damages suit. In that regard, we will be seeking that we be allowed stay pending our formal instructions from the client on the best way forward. The petitioners will not be prejudiced in any manner, as rightly proved by learned counsel Senior Morugara, they can't claim refund. They can't claim refund from the relevant agency, which is the Ministry of Lands. They can't claim that refund from the Ministry of Lands, but we seek from our side, we don't have we don't have a mandate on and a remedy now with child cover discussions. The law finally be found to be proper. In that regard, I seek that we begin a 45-day stay with regard to Section 84 and that pronouncement with regard to KRA Act Section 5.1. So, Soman? Your Lordship, we will also be seeking stay as the Attorney General of the Republic to the declarations made by the court for the following reasons. Your Lordship, as relates to the declarations on the instruments, it affects a plethora of regulation which we need to advise in order to comply with the very clear judgment of this court. Various state agencies and government institutions on the effect that that has
on them. Your Lordship, as relates to Section 84 of the Finance Act, as relates to the housing levy, we need time to advise the parent ministries on any commitments or contracts they might have entered into as relates to the collections made under the housing levy. We understand that the court has pronounced itself. We want to comply, and we will comply with the judgment of the court, but we are seeking, in order that we don't occasion any loss to the public, we be given that time to be able to sort those issues out. The third one is, Your Lordship, and it's a matter alive before you, we want the 45 days, and we pray you give us the 45 days in order to save judicial time. For sure, if that stay is not given, there will be a plethora of contempt proceedings against public officers for non-compliance with your judgment. In order to avoid that, we also want to make sure that we comply and we advise them on what they need to actually do. The third issue, Your Lordship, is we'll be seeking the advice, and we will be consulting. Likely this is a matter that might head to the Court of Appeal on a 5-2B, so that we also save public time. We seek to be given that opportunity to also go to the court to be able to ventilate this matter. We think it's the court, Your Lordship, this court has done this many times, especially in matters of public interest litigation, to ensure that there is no piggyback and orders are not being lifted now and then. Parties are given time to save judicial time and to also to save the time that public officers spend on these issues. We do pray humbly you give us those 45 days. Thank you. Senate, any good? Okay, let's go to the petition. Anybody else who supports? My Lord, my name is Omulama, once again David Omulama. I represent Kenya Export Horticulture, and Allied Workers Union, which is an interested party in the matter. Our view is that we associate ourselves with the sentiments raised by counsel for the respondents. And in addition to that, my lords and my lady, we think that there could be some contractual obligations already entered into between government and certain stakeholders, because we've been seeing, we've been seeing activities around lodging of housing projects all over the country in certain parts. And so in order for the government to have time to be able to deal with those contractual obligations, the 45 days sought for a stay are necessary so that things could be put into perspective and could be made right. Number two, we also think that listening to your judgment, the housing levy is not entirely unconstitutional. The reasoning behind your decision is that there are certain legislative measures which were not taken to anger the housing levy. We believe that that can be done because first and foremost, you set the fund, then you establish supportive legislation. So we think that is something, that's an option that respondents can look into, going forward. So 45 days are necessary. We humbly pray that you allow that. Thank you. I'll call petitioners in E181, one person in E181. E181, Okoiti Omtata, and the others. Who is speaking on behalf of those petitioners? Your Lordship, I was holding brief for Senior Counsel Utiende Amolo. Our submissions... Introduce yourself. My name is Evan Sogada. Our position is as follows. The application for stay is strenuously opposed for these reasons. A declaration of unconstitutionality cannot benefit from a stay order. We were with colleagues, some of my colleagues on the other side, when we dealt with petition number 080 of 2023, Eliud Karanja and others versus the Republic, the CAS case. A similar application
was made and was rejected by this court. We ask the court to be guided by the reasoning of the CS case to reject this application for stay on a declaration of unconstitutionality. The same was done in the David D case. Instructive to note, the case went to the Court of Appeal. This is the CAS case. And the other side argued an application for stay in civil application number 314 of 2023. Similarly, Number, please. a civil application number 314 of 2023. Similarly, the Court of Appeal stated that a declaration of unconstitutionality cannot benefit from a stay. It is for them to get their house in order and come. They are open to go to court and a certificate. The Court of Appeal and a certificate, we will meet them there and we'll be able to respond. We also, on our side, as petitioners, we will want to appeal for an order of this court for reimbursement for those who have already paid into the housing levy under Section 84. This court can make the order for reimbursement so that we save the discomfort that the other side has. Let the money be reimbursed. Thank you. Who is in 211? 217? My lords and my lady, my name is Cherongis. I do appear for the petition. The application for conservatory orders is vehemently opposed for the following reasons. One, what the respondents are seeking before this honorable bench is to extend illegalities. This honorable bench has made a declaration that the impugned Section 84 of the Finance Act is unconstitutional. This honorable court, having deliberated on the issue, made a declarations, and therefore it cannot revisit its decision at this juncture. Issue number two, the respondents had sought 45 days to regularize and to put their house in order. And to some extent, the AG have sought to save the time of a judicial time. It's unfortunate that within 45 days, it's not sufficient to regularize the law. And the best way to do is to abandon such objective. The only resort they have is to appeal to the next higher court. We object the application. That is all, Your Lordship. 219. Your Lordship, Ms. Adunga, holding brief for Mr. Umeto for the petitioners. Your Lordship, we do oppose that application for stay. The law on which the housing levy is founded has already been declared unconstitutional. That law cannot continue to apply. To apply it would mean that the court is reversing the decision that it has already made. That can only be done on appeal. So that law cannot continue to apply, and we urge this court to dismiss that application. 221 Law Society. My Lord and my Lady, I join my fellow colleagues in opposing the application that has been made before you for a stay. And my Lord, I do not wish to repeat what has been mentioned. What is being sought is a stay, in our view, of a negative order. And my Lord, the courts have spoken
several times, more than once, that that is an option that is not available when it comes to stay of its decisions. My Lord, we are finding ourselves in a position we found ourselves as petitioners when we were arguing for interim stay. And my Lord, at that particular time, the respondents were extremely loud that they would be capable of making refunds for any taxes that would be paid. And so, my Lord, at this point, to make an application to seek stay on the ground that they will have difficulties arising from this decision is speaking from both sides of the mouth, and we ask the court not to entertain that application. The housing levy is paid by employers and collected through the iTax system. As of this moment, all employers know that that tax should not be levied. And so therefore, they will not be able to deduct it and submit it to KRA. So there will be no difficulty whatsoever that will be occasioned by that decision. But my Lord, the other issue that is also important is that the iTax system is just a system for collection of taxes, for ease of collection of taxes. And so it must be configured to be able to collect those taxes. And my Lord, we all remember, because we were all here when we were urging the court to stay those decisions, that it took them no less than 1 day or 2 days to configure the system to collect those taxes. So I don't think that that would be. But it has been urged, my lady, that there are serious, irreversible economic consequences that are going to arise as a result of your decision, specifically on the housing fund. My Lord, those consequences have not been placed before you. It will only be proper that they have an opportunity to place that through a formal application so that we can also interrogate those grounds and the court can be able to make a reasoned decision on those matters. So as it is, my Lord, the application that has been made before you is highly speculative. It is based on a speculation that there might be contracts that have been signed. And my Lord, that is not a good ground for grant of stay. My Lord, what would then be the effect if this court was to grant a stay of the decision that it has given? Well, the effect of that is that
there will be continued collection of these taxes, despite a very clear and equivocal finding by this court that those taxes are unconstitutional. So we are of the view that no probability that any of the respondents would be cited for contempt, because the housing levy is not a fund that is collected automatically by the government, but is a fund that is collected by the employers and submitted to the Kenya Revenue Authority through the iTax system. My Lord, you've also been informed that there is a need for stay so that the Attorney General can be able to seek time to advise his clients on the import of the decision and the other government agencies with regards to the purport of your decision on statutory instruments. But Lord, we also find ourselves in the same position, that after this decision, we have to advise our clients on the effect of this decision. Some of our clients may actually be aggrieved with certain sections of this decision. And my Lord, we do not think that that in itself is a good ground to give or grant stay in the interim. And so, my Lord, we urge with tremendous humility that that application be declined. And my Lord, I would want to also urge, as Mr. Ogada did urge you, because that is something, my Lord, that we did submit on as a law society, that you do make an order for refunds of taxes that have been paid and collected. So then, my Lord, you make it very, very easy for my colleagues to advise their clients and for us to advise our clients. Lord, thank you for that opportunity. Azimio la Umoja Party. My lady and my lords, with your kind permission, my name is Ochieng Oginga. Now, on behalf of Azimio la Umoja One Kenya Coalition, we do oppose the applications for stay. And I submit, firstly, that pursuant to Article 23, 3D, 23, subclause 3D, this court has exercised its powers to grant a declaration of invalidity of the laws. Now, I submit it will be contrary to this particular provision for this court again to issue an order suspending this declaration, because it will negate the object of this particular provision. Secondly, my lady and my lords, to stay the declaration of invalidity will be akin to this court sanctioning a continued violation of the Constitution. And my lords, the applicants have selectively chosen some of the reasons given as to why the housing levy has been suspended.
and declared invalid. And the court will note it has observed that the levy is not sanctioned in any legal framework. It is being illegally collected by the Kenya Revenue Authority, and it is also discriminatory. My Lord, so that these, among other reasons, are valid reasons sanctioned by the Constitution upon which an act of Parliament can be declared unconstitutional. Now, I urge the court to uphold the holding in McFoy versus United African Bank on any void action is an illegality, and we do not need an order of the court to declare so. Again, my lords will note, factual assertions have been made from the bar and unfounded apprehensions, and I submit the same cannot be a basis to justify the grant of the stay of these court's orders. Now, I refer the court to the decision by the Court of Appeal that is in Jennifer Osodo versus Okumu Osodo and others. That was civil application number 118 of 2020, where the Court of Appeal was emphatic that a negative order is not capable of being stayed. And as such, my lords, I urge the court to dismiss the applications for stay. E228, Kenya Human Rights Commission and others. My Lord, my name is Ochiel Dudley, and we oppose the application for stay or for conservatory orders at this stage. My Lord, we know the law to be that an unconstitutional law is not a law. It confers no rights, imposes no duty, it affords no protection, it's inoperative as if it had not been passed. So as we speak, there's nothing called the Affordable Housing Levy. If you allow it to be, my Lord, will you only allow the fund to be collected, or will you also allow KRA to exercise its penal powers to punish those who do not pay a levy the court has already held unconstitutional? In short, my Lord, the public interest and the interest of the public is against the order sought by the National Assembly and the state. My Lord, I've seen a friend following the judgment on Twitter say that I'm used to the courts declaring but then continuing. That is the situation our learned colleagues want to go on, that a fund the court has declared unlawful should still be collected. But my Lord, if you could stay the parts that aggrieve the respondents, then you can also stay the parts that aggrieve the petitioners. And that is 8% to 16%. Thank you so much, my Lord. We oppose. Robert Kamwara, 32. Kamwara, not here. Trade Union Congress, Mr. Ogada, you had already spoken. I had spoken, I'll rest on that. Okay, thank you. 237, Dr. Frederick Ogola. My lady and your lords, I oppose strongly the application for stay because a constitutional declaration of a statute or regulation cannot be stayed. If stayed, the court will be entrenching impunity by the way of judicial edict. Secondly, the demand for a refund for the monies that have been deducted so far, we demand that strongly. The declaration of the constitutionality takes effect from the date the legislation was enacted and not from the day the declaration order was made. And Your Honor, if you allow me just to give what you like, I would call it ideological into this. I think the ruling was more a deontological way of looking at things because it was more of
what you call to duty. What is wrong is wrong. What is right, and you have said that the house levy is wrong, and it does not matter the consequences it has on KRA. Even in case it only has more consequences on Kenyans who are suffering. But of course, I also applaud you highly because you have considered also the consequentiality approach, whereby the consequences on the man and woman on the street, for which we as Linda Jamii came for this petition, works. And last but not least, I would say that you live here with a virtuous approach, because what has become of you as a judge bench to have considered this very painful thing that the government of Kenya was acting. I listened clearly to what Justice Meloy was reading, and I was just Meoli. And if you want the correct pronunciation, it's Meoli. Meoli. Thank you, my lady. I stand advised. Meoli. So I was very moved when he said something that the law doesn't care about the hardships, or if you like, the economic challenges people have. And being a mother, it made me concerned, because the losses of jobs that this is creating, poverty, unable to access healthcare for Kenyans and the rest. I think that we cannot say that the justice or judiciary can tell us that go back to the people elected, because you simply told us that it is the judiciary, no, it is the legislature and the executive that are elected that have the suffrage to take care of us. But we are thinking, we come to you when we are hurt by these hyenas, and if you tell us to go back to the hyenas, you know very well the consequences that will be to us. I think, Daktari, last but not least, Your Honor, language that is not permitted. Okay, Here we respect everybody. I withdraw the words. Everybody has, as I keep saying, whatever you may think of all these people, we are human beings, number one. We have responsibilities under the Constitution, you, I, MPs, lawyers, litigators. So let's respect everybody. Yes, I do. So sit down. Thank you very much. I withdraw that. My last Thank comment. you. No, sit down. I withdraw that. Sit down. Please sit down. Okay, thank you. We have had you. E254 of 2023, Universal Corporation. Yes. My submissions in petition A2. Please speak up or come near the mic, please. 254. Yes, Yes, Ms. yes. Adunga, for the petitioners, I do reiterate my submissions in petition A219. Sorry, Council, which petition? 219. She was at 219. Yes, sir. Yes, allow me kindly to make a very brief response to the submissions that have been made in response to the application. First and foremost, we begin with the prohibition order. This is not a negative order, but a positive order that commands certain things not to be done. And therefore, this being the case, it is an order that can actually be stayed, because it prohibits the collection of the levy, and therefore that is a positive act that is actually prohibited. Again, the regulations that we've talked about, these are over 1,000 regulations. The impact they have on the operation of the government is huge. It cannot be gainsaid, because regulations are actually the administrative arm of the government. It operates through regulations, not the statutes themselves. So the effect is actually huge, and therefore it means an interim protection. In the case of Gatirao Peter Munya versus Dixon Mwenda Kivinji, the Court of Appeal was candid that a conservatory order would be issued in such circumstances as to safeguard government operations. And it goes without gainsaying what has been stated by each of the persons who have opposed, that there are operations that are going to be affected, including what is the effective date of the cessation of collection of the levy. Is it from today, or is it from the time the act was enacted? Tomorrow, there will be an avalanche of Kenyans going to KRA to say, give back my money. The following day, you are not given the money because there is a procedure that has to be followed. They will be in court with the contempt applications. So this is a real danger that is
facing everyone in the government who must comply with this particular order. There has been submissions as to whether you should make an order to refund. Again, this points to why we need a stay. Yes, there may be a refund at one time in time, but it cannot be tomorrow. It cannot be tomorrow. It has to be within a given period of time after systems are adjusted, advice is given, and appropriate measures are taken, including, and I don't agree with the submission that the law cannot be rectified. That we leave to Parliament. If it has its means and ways of rectifying the law within the 45 days without breaching the Constitution, so well, so good. If it cannot, then it has to find a way of going round. With those remarks, I urge that you grant us the 45 days. You are not in any way negating your order. It is the practice of our courts. The first court of instance would stay its orders to allow parties to go to the second court, third court, and the fourth court, if that is necessary. It has happened not only in civil cases, but also in cases such as this one. So you are not negating the order, you are not contradicting yourself, you are not trying to carry on with what are constitutional orders. It is actually the practice of the court to afford the parties to go to the next court, and especially where we are saying, allow us to make a formal application. Thank you. Maybe before you sit, Mr. Morogara, yes, you could just, why 45 days? It is almost what we need. Number one, we have said if we are to stop this, we have to make the necessary adjustments. Number two, today is the 28th of November. Most entities possibly have deducted either today or the day before to pay salaries. That needs to be looked at because we may have to stop some of the operations that are going on. It's also not speculative that there may be contracts entered into as far as these funds are concerned. If that is the case, you really have to know how to wriggle out of those contracts without again facing an avalanche of cases and arbitrations regarding breaches of contract. So that's why we need the 45 days. My lords and ladies, I'll start by addressing the issue which have been the learned lady has asked. Your name. Is Mr. Gaya Ochieng for the Kenya Revenue Authority. You have asked why 45 days. The reason why we are going for 45 days is because application for refund carry has 30 days to make a decision. So if you're given 45 days, that means that we'll have sufficient time to not only respond to the applications, but also to ensure we have moved the court sufficiently to deal with that. I'll go to the next issue raised by Learned Counsel Ogada on the issue of being told that a declaration of unconstitutionality cannot be suspended. Nothing can be further from the truth, my lord. Petition number 39 of 2017, LSK versus KRA, 39 of 2017, the court placed the threshold for the same and said, the decision whether to delay the application of a declaration of nullity should therefore turn on not a consideration of the role of the court and the legislature, but rather the consideration listed earlier relating to the effect of the immediate declaration on the public. And that is what we are asking today. Carriers come before you and telling you the effect of that declaration. And the issue of suspension has also been done before. In civil application number 47 of 2023, KRA versus Judith Kiragu, where the stay with regard to the declaration with regard to section 4A and 4B was issued. So we are not telling, what we are asking for is not a novel issue. Suspension of declaration has been done before and it's recognized by law. Finally, the ODEC on the effective date of unconstitutionality also state that this court has that mandate and has that jurisdiction to issue order suspending the declaration. And that is what we are here before you, asking you. We're telling you, Mr. Ogada has clearly written that he wants an order of reimbursement. And we're asking you, no, kindly give us that reprieve. Stop us from those applications for the time being. Only 45 days, my lord. That is all from KRF. Okay, thank you very much. We'll consider those arguments. But before we give any further directions, there is a ruling
be delivered. Mr. Isa, Dr. Bargoria. Mr. Isa, Dr. Bargoria. You are lucky you've come when our blood sugars are low, otherwise we would have issued warrants the way we act in Kibera. If you don't appear on time, we go under for you. Thank you. Sorry, my lords and my lady. I was the Court of Appeal, and my client was waiting for me, so we apologize for that. Thank you. We came in when you're reading the main judgment. Yes, Justice Meoli will read the decision of the court. This is the ruling in respect of the contempt application dated 4th of July 2023, wherein the petitioners sought for the court to determine whether Mr. Daniel Kipto Bargoria, the Director General of Energy and Petroleum Regulatory Authority, that's EPRA, is in contempt of the orders of the court issued on the 30th of June 2023, which had temporarily stayed the implementation of the Finance Act 2023. The court had oral submissions from Mr. Isa Mansour, counsel for the alleged contemner, that is Mr. Bargoria, and one of the petitioners, Senator Okia Mtata. It is right that court orders are not made in vain, and a party against whom an order is directed must obey it, the authority being Kyoga Holias and others, where the court defined a contempt of court as conduct that defies the authority or dignity of a court. The nature of contempt of court was described in Stuart Robertson and Her Majesty's Advocate as follows. It's an English decision. Contempt of court is constituted by conduct that denotes willful defiance of or disrespect towards the court, or that will willfully challenge, or that willfully challenges or affronts the authority of the court or the supremacy of the law, whether in civil or criminal proceedings. We have cited at length the decision of the Supreme Court in Republic versus Ahmad Abolfadi Mohammed and another, where the court explained reasons or gave the rationale for why courts punish contempt. And again, in the second passage that we have cited, and I think I can read it, the Supreme Court explained or set out the standard of proof required to convict an alleged contemner for contempt of court, and the rationale for this standard as follows, and I quote, "We are also conscious of the standard of proof in contempt matters. The standard of proof in cases of contempt of court is well established. In the case of Mutitika versus Baharini Farm Limited, the Court of Appeal held that, in our view, the standard of proof in contempt proceedings must be higher than proof on the balance of probabilities, almost, but not exactly beyond reasonable doubt. The standard of proof beyond reasonable doubt ought to be left where it belongs, that is, in criminal cases, and it is not safe to extend it to an offense which can be said to be quasi-criminal in nature. The rationale for this standard, the Court of Appeal continued to state, the Supreme Court continued to state, is that if cited for contempt and the prayer sought is for committal to jail, the liberty of the contemner will be affected. As such, the standard of proof is higher than the standard in civil cases. This power to commit a person to jail must be exercised with utmost care and exercised only as a last resort. It is of utmost importance, therefore, for the respondents to establish that the alleged contemner's conduct was deliberate in the sense that he or she willfully acted in a manner that flouted the court order. And in this case, the question we are asking is the same one that was asked in that case, whether the respondent or contemner or alleged contemner willfully disobeyed the court's order. The two related ingredients of willful disobedience and knowledge of willful disobedience and knowledge of the order are critical in a successful contempt application. In the past, it was held by superior courts that for an applicant to succeed in contempt proceedings, he must prove personal service of the subject orders been noticed upon the alleged contempt. That was in Nyamogo, the case of Nyamogo and Kenya Post.
In recent years, however, superior courts have stated that where the applicant is able to demonstrate awareness by such contemner of the orders and not necessarily personal service of the order upon the contemner, such awareness is sufficient. Notably, the courts emphasize the high degree of proof required as exemplified by in the exhortations of the Court of Appeal in the Mutitika, which I've already read. Turning to the factual issues in this case, it is not in dispute that on 30th of June 2023, this court issued an interim stay at interim stage upon presentation of petition, an order at interim stage upon presentation of petition 181 of 2023 as follows. This matter coming up on 30th June 2023 for directions on the notice of motion dated 29th June 2023 before Honorable Justice M. Thande. Upon considering the same, it is hereby ordered, 1, that the application be served today, 30th June 2023, upon all parties. 2, that responses be filed and served by 4th July 2023. 3, that I am satisfied that the application meets the test for conservatory orders, and I do grant prayers 2 and 3 of the application until 5th July, when the matter is scheduled for mention for directions. Before we proceed, it would be apposite to put the foresaid in context, in the context of the matter before the court. At the time of the filing, the respondents captured in petition number 181 of 2023 were the Cabinet Secretary for the National Treasury and Planning, the Attorney General, the National Assembly, and the Speaker of the National Assembly. The Commissioner General, Kenya Revenue Authority, the Senate, Consumer Federation of Kenya, COFEC, and Kenya Export Floriculture, Horticulture, and Allied Workers Union were, let me just say. Yes, the respondents, this was part of the respondents. And the final party as a respondent was the Kenya Export Floriculture, Horticulture, and Allied Workers Union. These latter two were interested parties. The specifics of the conservatory order issued by the court were that pending the hearing and determination of the application, that must be the extracted order, and or the petition, the Honorable Court is hereby issues a conservatory order suspending the Finance Act. Pending the hearing and determination of the application and or petition, the Honorable Court hereby issues an interim order of prohibition prohibiting the respondent and interested parties or their agents howsoever acting from giving effect to the Finance Act. The thrust of the petitioner's case against the alleged contemner is that he published a press release setting out the increase in the price of petroleum products following the coming into force of the Finance Act. That the effect of the press release was to notify the public on the changes to fuel prices effective 1st July 2023 in compliance with the revised VAT rates from 8% to 16% on petroleum products. The finance bill having been assented to by the President on 26th June. Mr. Issa pointed out that neither the alleged contemner nor EPRA, that is the one with the long name, were a party to the proceedings at the time the court issued the orders on 30th June, as were yet to be joined to these proceedings. And that on 30th June, the alleged contemner was simply discharging his duties as the Director General of EPRA by issuing a press release in a timely fashion, as has always been the norm. Thus, the alleged contemner stated that he was being prosecuted for his effectiveness. Senator Mtata arguing that after the court issued the order, he had proceeded to serve it on the alleged contemner on the same day via his WhatsApp number and email address along the petition. That despite being served, the alleged contemner declined or neglected to recall the press release. As explained earlier, the two ingredients necessary for a finding of contempt are knowledge of the court order, which the alleged contemner denied, and willful disobedience. On the former, the alleged contemner argues that neither he nor EPRA were a party to these proceedings. Evidently, the said argument is true, but nevertheless, reviewing the document exhibited as and marked as 0005, it is clear that there was a WhatsApp conversation between Senator Mtata and the alleged contemner, of which the latter does not dispute. What is contended by the alleged contemner is that at the time the court issued the order, he had already issued
the press release in discharge of his duties as Director General of EPRA. A cursory look at the WhatsApp extract indicates that the order accompanying documents was sent to the alleged contemner at 11:38 p.m., presumably on 30th June 2023. A further perusal of the alleged contemner's response, particularly the annexure DKB2, shows that the order of 30th June was issued at 14:25 hours. This court takes judicial notice that the alleged contemner issued the press release through EPRA's official, formerly Twitter X account handle at 18:11 hours. What emerges from the foregoing is that despite the court's order having been issued in the afternoon of 30th June 2023, it was not until close to midnight on the 1st of July 2023 that the alleged contemner was served with the order. Consequently, by the time he released the press, by the time he issued the press release, there was no way that the alleged contemner could have known about the order. From the facts and the evidence, we find and hold that the Finance Act, having been assented to by the President, took effect on 1st July 2023. The alleged contemner, in the performance of his duties as the Director General of EPRA, issued a press release to inform the public of the changes in fuel prices. We hold that the contemner did not have knowledge of the order by the time he issued the press release. Further, the petitioners have not put forth any evidence that shows willful disobedience of the order. As was held in Ahmad Abolfadi's case, the standard of proof in contempt applications is high, and the petitioners have failed to surmount this burden. For the reasons we have set out, we find that Mr. Daniel Kipro Bargoria is not guilty of contempt. We dismiss the notice of motion dated 4th July 2023, and Mr. Bargoria is discharged from these proceedings. That is the ruling of the case. We are most obliged, my lady and my lords. Thank you for your Okay, we need to deliberate on the application for stay, and we will resume at 3 o'clock. I was actually never singing for you, and then I met my husband, Zau, and he was like, you would sound really good in the Tikuru. I didn't like the idea, and then I was like, let me give it a try.